Dear friends, welcome to the conference Global Crisis. Liewe vriende, welkom by die konferensie Globale Krisis, Italië, die Toekoms. So ons Italianers het hierdie konferensie hier in Italië gereël omdat ons voel dit is nodig om die burgers van ons land toe te spreek en om die belangrikste inligting aan elkeen van julle te lewer. Ons verstaan die ernstige krisis wat ons geliefde Italië tans in die gesig staar en ons besef dat jy dit in jou lewe. Maar die nuus vertel ons nie die belangrikste ding nie. Hulle vertel ons nie wat werklik met die klimaat in ons land en oor ons planeet gebeur nie. Die klimaatkrisis is egter verewig die belangrikste krisis vir ons almal. Hoekom? Want wanneer klimaatrampe na ons huis kom, is ons nie meer bekommerd oor probleme by die werk en die hoë kostes van nutsdienste nie. Ons probeer ons lewens en die lewens van ons geliefdes red. Intussen tref katastrofies ons Italianers al hoe meer. Ons is onvoorbereid vir hulle. Ons word heeltemal kwesbaar na mate die klimaat ons stede meer en meer gereeld oorstroom, verbrand. Ons woude verbrand en vulkane word nog skieliker aktief. Ons kan niks teen klimaatrampe doen nie, want ons sien nie die hele prentjie nie en verstaan nie die ware oorsaak daarvan. En daarom wil ons vandag se konferensie begin deur die klimaatsituasie op ons planeet en veral in Italië te ontleed. Nou is dit die belangrikste onderwerp vir elkeen van ons. Ons Italianers het reeds 'n ongekende toename in klimaatrampe in ons land gesien. Baie van ons burgers word gedwing om hul huise te verlaat, word met niks gelaat as gevolg van natuurlike rampe. Maar dit is net die begin. Wat is die rede vir sulke dramatiese verandering op die planeet? Wat lê voor ons en wat is die oplossing? Vandag sal talle gerespekteerde wetenskaplikes en sprekers hieroor by die konferensie praat. Op die oomblik word die konferensie Globale Krisis, Italië, die Toekoms hang af van ons in baie lande van die wêreld uitgesaai met 'n gelyktydige tolking in 39 tale. Want waaroor ons vandag hier in Italië gaan praat, gaan die hele wêreld aan. Klimaatrampe is aan die toeneem en sal in die nabye toekoms katastrofies word. Ons wil dit heel aan die begin duidelik maak dat aardverwarming wat veroorsaak word deur antropogene CO2 vrystellings nie die enigste of hoofoorsaak van die huidige natuurrampe kan wees nie. Vandag by hierdie konferensie sal jy leer oor jare se interdissiplinêre werk. Dit sal jou Kom ons begin. Om meer te verstaan wat met die klimaat gebeur, kom ons kyk watter rampe Italianers reeds in die tyd in die gesig staar. According to the European Severe Storm Laboratory, in just 8 months of 2023, Italy has seen 2,648 dangerous climate events. That's an average of 11 extreme events per day. Our country is devastated by the most powerful climate disasters, the number and destructive power of which are growing rapidly. Look at the graph. It shows the progression of natural disasters in Italy from 2010 to August of 2023. If in 2018, there were about 1,000 of them, then in 2022, there were over 3,000. And this year, there are already 2,648 climate disasters. However, 2023 is not over yet. Even a school child can calculate the progression of catastrophes and make a forecast for the coming years. Here's this progression. The number of natural disasters in 2028 will reach such a point where it won't even fit in this graph. Do you think it will be possible to live on the territory of Italy with such a quantity of catastrophes? After all, it will be just 5 to 6 years from now. Hasn't anyone told you about this yet? But it's happening right before your eyes. With natural disasters still being labeled as a bad weather. Do you think anyone is dealing with this issue seriously?
At the same time, climate catastrophes are escalating, which cannot be related to anthropogenic factor and also cannot be explained by the increase in CO2. So why don't we Italians, along with the rest of the world, realize the obvious and accept reality? Floods. Italy, due to its geographical location, has historically faced the risk of floods, landslides, and coastal erosion. However, dramatic climate change has recently expanded the risk zone enormously. In 2022, nearly 94% of all municipalities in the country were already at risk. In 2023, nearly 40,000 people were affected and evacuated due to landslides and floods in just 6 months. It is twice the cumulative total of the last 5 years. Furthermore, the number of unprecedented large-scale floods in our country is skyrocketing. You can see it in the graph. The number of these disasters has increased from less than 20 per year to 105. That is more than 5 times. The reason for this dramatic increase in floods and landslides is due to record-breaking downpours. They are called water bombs because extreme amounts of rainfall in a matter of minutes. The flooding in the Maar region in September 2022 was a catastrophic event. At that time, the province of Ancona was hit by a half year's worth of rainfall in less than 3 hours, causing an unprecedented flood. Residents compared it to a tsunami. In just 10 minutes, water rose by almost 1 meter. Unfortunately, not everyone managed to survive. The scale of destruction was enormous. The damages amounted to approximately 2 billion euros. In May 2023, another tragedy struck Emilia-Romagna. The region was hit by 2 waves of massive floods. At the beginning of the month, 300 millimeters of rain fell there, and 2 weeks later, the region suffered half a year's worth of rain in just 36 hours. According to experts' estimates, rains of such intensity can occur once in 100 to 150 years, and typically during the rainy season in either fall or winter, but not twice in a spring month, as it happened in Emilia-Romagna. Tell me, those of you who are over 40 years old, do you remember such heavy downpours and floods before 2010? How often did they occur? What is the cause of these events? Look at this graph on the increase in ocean temperatures. In 2023, an all-time record was broken. The ocean has never warmed us so much and at such a catastrophic rate. The warmer the ocean gets, the more moisture it evaporates. This means more precipitation and more floods. Remember the progression of increasing climate disasters. Compare this to the warming of the ocean. Are we still going to reassure ourselves that it's just a bad weather and nothing serious is happening? At the same time, we're facing another problem. Precipitation is no longer evenly distributed across the territory. In some regions, it falls locally and in a short period of time, while in others, it doesn't fall at all. This indicates chaotic and imbalanced atmospheric processes. That's why the citizens of Italy are facing such a paradox. Along with an increase in precipitation and floods, droughts are also on the rise, and this imbalance is observed not only in our country, but also all over the world. Drought. Look at the graph. The number of droughts in Italy and the damage caused by them are also increasing rapidly. Since 2021 onwards, this trend has skyrocketed. In the winter of 2021 to 2022, the situation was critical due to the lack of snow. According to the CIMA Research Foundation, the Alps received 53% less snow than usual. This year, the trend has continued. 2023 began for Italy with a severe winter drought, and the snow shortage has increased to 67%. Many Italians know how catastrophically fast the Alpine glaciers are melting. They're the source of surface and groundwater recharge in northern Italy. This has led to severe shallowing of rivers and reservoirs in the region. Over the past few years now, drought has been turning the Po River, the largest river in Italy, into a scarce water stream. In the spring of 2023, the water level in the river in some areas was 73% below the historical average. The filling percentage of Italy's major lakes ranged from 19% to 40%.
while in Lake Garda, the water level dropped so much that people could walk where they had previously traveled by boat. As a result, in 2022, Italy faced the most serious hydropower crisis in the country's history. The graph shows that the production of this type of energy fell by a third, and in 2023, the trend continues. This is a serious blow to the country's energy sector, as hydroelectric power plants account for more than 15% of Italy's total electricity production. The Coldiretti Agriculture Organization is sounding the alarm. In 2023, the situation in agriculture is worse than last year, when the drought caused at least 6 billion euros in crop losses. This is driving up prices in the face of an inflation rate already at its 40-year high. And what will happen next, given the intensifying disasters? Currently, the water shortage for agriculture has reached 40%. 1 in 10 farms has stopped its work. At risk are the flagships of Italian cuisine: durum wheat, rice, tomatoes, and olive oil. But the fact that we may lose our favorite national dishes is not the worst part. Now, the water crisis has also affected drinking water. According to Francesca Vincenzi, president of AMBI, tap water is becoming a scarce service for 3.5 million Italians. Tell me, are you ready to accept not having tap water tomorrow? Extreme temperatures. Temperatures in Italy have been rising steadily in recent years. In this graph, we can see how rapidly summer temperatures are increasing compared to the norm. The record heat wave of the summer 2022 killed more than 61,000 people in Europe. Almost a third of them, 18,000 people, died in Italy. Experts estimate that 2022 was the hottest and driest year since weather observation began in the country. And in 2023, new records followed. July 18th was the hottest day on record in Rome, with staggering 42.9 degrees Celsius. On July 24th, a heat record of 47 degrees Celsius was also set in Palermo. And in the island of Sardinia, 48.2 degrees Celsius was recorded. This is a new heat record in July, not only for Italy, but also for the entire Europe. It's not just a heat wave. Experts are extremely concerned about a dangerous trend. Several records have been broken in a very short period of time, and the difference between their values has reached 3 degrees Celsius, whereas previously it was just tenths of a degree. Ask the older generation. Do they remember the temperature of 47 to 48 degrees Celsius in Italy? Do they remember experiencing such a heat wave? Wildfires. The increasing heat and drought are causing severe wildfires. 2021 became a black year for Italy, as wildfires destroyed almost 160,000 hectares of land, which is larger than the province of Milan. At that, in 2022, wildfires in Europe reached an all-time high as recorded by satellite measurements. Let's take a look at the graph. The blue line represents the annual average of burned areas, while the red line is the area destroyed by wildfires in 2022. We are witnessing a threefold increase, and it is escalating. In the past few years, wildfires have begun to spread at lightning speed. According to ISPRA, Italian Institute for Environmental Protection and Research, wildfires in Italy destroyed an area comparable to the size of the city of Ravenna in just 8 months. But almost half of this area burned in just 3 days. The fire spread so rapidly that an area equivalent to 10 San Siro stadiums burned down in just a minute. Storms and tornadoes. According to ESWD, the number of storms and tornadoes in Italy is growing unprecedentedly. Every 5 years, starting from 2009, their number doubles. And in 2023, in just 8 months, there were as many storms and tornadoes as there used to be in the previous 5 years combined.
This is happening due to the heating of the seas surrounding the Apennine Peninsula. In July 2023, the surface temperature of the Mediterranean Sea exceeded the norm by 5.5 degrees Celsius. This has increased the frequency of Mediterranean tropical cyclones. Last winter, 3 such events formed off the coast of Italy, which is a record since the beginning of observations. The number of hailstorms is also increasing, and the falling hail can hardly be called precipitation. These are icy cobblestones falling from the sky. In July 2023, the European record for the largest hailstones was broken twice in Italy within 5 days. First, it was 16 centimeters, and then 19 centimeters. Do you remember hail like this falling before? It is not just the size of hail that has grown. In the last decade, it has fallen more frequently with over a 30% increase. And on July 22, 2023, 46 hailstorms hit Lombardy and Emilia-Romagna in just one day, destroying hundreds of hectares of crops. Are you sure you heard that? In just one day, 46 hailstorms. In 2022, Italy experienced an unprecedented surge in the number and severity of natural disasters, and they continue to increase at record speed, causing enormous damage. Over the last 40 years, Italy has suffered losses from floods, landslides, and heat waves totaling 82 billion euros. However, in the last 2 years alone, 2021 and 2022, the damage totaled 24.5 billion euros. In 2023, flood damages in Emilia-Romagna in just 1 month exceeded 9 billion euros. Our country is setting records, but they're nowhere near the records we can be proud of. On the contrary, it is a series of climate disasters that are destroying our future at a record pace. In the blink of an eye, Italians are losing not only their possessions and homes, but also what is most precious, their lives. Look at the graphs. No one will tell us about it in the news. If we remain silent, what future awaits Italy and us Italians? If we continue to ignore and turn a blind eye, nothing will go back to normal tomorrow. We're the only ones who can defend our lives. Whether we like it or not, the responsibility lies with us. I'm speechless. Ek spraakloos. Al wys hierdie video net 'n deel van die klimaatrampe wat die afgelope jare plaasgevind het. Ons weet daar was baie meer. Maar hierdie video gee ons 'n volledige prentjie van die dinamika van katastrofiese groei, beide wêreldwyd en hier in Italië. Kyk, die jaar is nog nie verby nie en daar was al duisende rampspoede in Italië. Ja, ek was ook geskok oor die omvang van wat gebeur. Ons sien daar gaan nie 'n dag verby sonder berigte van natuurrampe nie. Dit is pynlik om te besef dat ons weerloos en magteloos is in die aangesig van hierdie natuurverskynsels. Op enige gegeewe nag kan mens wakker gemaak word deur gille en aaklige geluide en sien hoe jou huis deur die natuurlike krag verwoes word, jou lewe en die lewens van jou geliefdes in Dit is wat onlangs in Emilia-Romagna gebeur het tydens 'n verwoestende vloed. Dit is 'n voorbeeld van ons wrede klimaatrealiteit. Kom ons kyk wat die ooggetuies te sê het. Net 'n oomblik het verbygegaan, alle brûe was oorstroom en skielik het 'n muur van water verskyn. In 'n kwessie van sekondes is alles van ons weggeneem. In woonstelle was daar net 30 centimeter lug oor. Hulle sou daar gesterf het. Hierdie apokaliptiese tonele kan slegs verstaan word deur diegene wat hier was.
Ons is in Emilia-Romagne, die streek wat die meeste gelei het onder die vloede wat op die 16de en 17de Mei plaasgevind het. In hierdie streek het 23 riviere oorgeloop, 280 grondverskywings het voorgekom en 400 paaie is vernietig. 41 munisipale gebiede is geraak. Dit is 'n stad, 'n straat waar mense vreedsaam gewoon het en in 'n kwessie van sekondes is alles van ons weggeneem. Ons werk, ons pogings, ouens, absoluut alles het onder water gegaan. Skielik om en by 3 uur kom daar 'n stroom water van bo af. En toe was daar niks nie. Net 'n oomblik het verbygegaan. Alle brûe is oorstroom en skielik het 'n muur van water verskyn. In minder as 'n uur en 'n half het die watervlak eksponensieel gestyg. Hulle het begin om brûe toe te maak en mense te ontruim en kon nie meer teruggegaan het winkel toe om ten minste iets te red nie. Die golf het gekom en dit het gelyk soos 'n waterval, soos die geluid van 'n waterval en oor 'n rukkie, ek weet nie. Ons het gesien hoe die water opgaan en ons het 1 verdieping opgegaan en daarna het ek die hele nag gekyk. Hulle het die lig afgeskakel, maar die bejaarde ouers was by my en ek het hulle voorberei, hulle aangetrek ingeval ons moes opgaan. En daarna, die volgende aand, is ons in 'n rubberboot ontruim. Ek het gesien hoe mense deur helikopters en rubberbote gered word. Mense was by die vensters toe die water die huis aan nog binne gekom het. Ja, ek het my besigheid verloor, 'n haarsalon, reg op hierdie straat. Daar was 3 meter water binne, so die hele gebou is weg. Ek woon op die grondvloer en die water het die vlak van 2 meter of so bereik. Diegene wat onder was, wat nie daarin kon slaag om te ontruim nie. My buurman het byvoorbeeld daarin geslaag om deur die venster te ontsnap. Die water was op sy nek, gedank het. So daar was ware goddelike voorsiening hier. Ek dink dat ten minste 1 verdieping van die huis oorgebly het. Ongelukkig was daar ook ongevalle. Ek hoop dat ons stap vir stap, bietjie vir bietjie, hulp sal kan ontvang. Ek vra omdat daar diegene is wat ongelukkig nie geld het om 'n nuwe huis te koop, om in normale omstandighede te woon nie, aangesien hulle werklik alles verloor het. Ons het nie enigiets so verwag nie. Hierdie keer het die alarmsein gegee, maar ons het almal gedink hulle oordryf dit omdat nie 'n week tevore gegee is nie. En ons het gesê, mamma, Mia, hulle maak 'n groot ding hiervan. Maar eintlik is dit nie dat ons nie verstaan het nie, dit is net dat hulle nie behoorlike inligting verskaf het oor die werklike gevaar. Ek bedoel, ons was seker hiervan, ons was nie voorberei op so 'n gebeurtenis nie. Dit is ondenkbaar, surrealisties, uit hierdie wêreld. Mense was op dakke en het hulp ontbied. In woonstelle was daar net 30 centimeter lug oor. Hulle sou daar gesterf het. Bejaarde vroue met kinders word van soldate gered. Ek bedoel, hierdie apokaliptiese tonele kan slegs verstaan word deur diegene wat hier was, wat dit ervaar het. Verskoon my. Dis verskriklik. Hier is 'n rivier, so ek kan nie weet wat gaan gebeur nie. Maar so iets het nog nooit voorheen in ons omgewing voorgekom nie. There are definitely no such rescue plans in Italy. Die situasie hier is werklik baie moeilik. Daar is diegene wat regtig alles verloor en ons krag lê in hierdie ouens wat hier is en wat help om tonne en tonne modder skoon te maak.
I sincerely want to thank all these guys. Uit die diepte van my hart wil ek opreg dankie sê aan al hierdie ouens wat oral hier is, want hulle doen werklik 'n deurslaggewende werk. Ek is maar min vir woorde. Dis lekker om dit te sien. As ek enige twyfel gehad het oor mense se menswees, as daar iemand is wat daarop praat, net hierheen en kyk na die geaffekteerde areas. Dankie aan al die vrywilligers wat hierheen gekom het en aan alle mense wat ons omring. Ons het almal nodig, maar bovenal het ons jou warmte, julle ondersteuning nodig, want in hierdie materiële lewe maak niks saak nie. Maar mense rondom ons, hulle beteken baie. Ons kort die woorde om ons dankbaarheid uit te spreek. Emosionele toestand. In sulke tye sien jy nie net die negatiewe, die skade, mense se wanhoop, maar terselfdertyd sien ek soveel krag in ons mense van Vyand en Emilia-Romagna as geheel. En te midde van al hierdie negativiteit is daar een positiewe aspek, die mense wat ek uit die diepste van my hart wil bedank. Dit is die vrywilligers. Alhoewel baie glo of sê dat jong mense deesdae niks wil doen nie, het baie jong mense eintlik teendeel in plekke soos Vienna en ander lande gewees. Wat sou jy graag wil sê vir mense wat nog nooit in sulke situasie was nie en dalk hierna kyk en dink, maar dit sal nie met my gebeur nie. Ons het ook so gedink, maar dit kan ongelukkig gebeur. In hierdie gebied kan ons nie onthou dat sulke gebeurtenisse vir soveel jare gebeur het nie. Want jy verbeel jou altyd dat jy op 'n gelukkige eiland is en soos jy gesê het, dit sal nooit met jou gebeur nie. Maar uiteindelik gebeur dit wel. Die enigste ding wat ek kan aanraai is om altyd saam te bly. Dit is die belangrikste. Want op jou eie sal jy nie veel doen nie. Ons sien soortgelyke situasies nou in die res van die wêreld. Dit word ongelukkig die norm. Op plekke waar dit gebeur, lei dit tot vernietiging. Die probleem is dat dit nou, soos in hierdie geval, nie meer gelokaliseer is nie. My pa leef nog en hy vertel my dat selfs die Tweede Wêreldoorlog nie so 'n massiewe vernietiging veroorsaak het nie. Want die front was die langs die Senior River en net sommige gebiede is aan bombardering onderwerp. Dit is soos mat bomaanval. Ek bedoel, op die heel eerste dag het ek na die huise in Lappestraat wat agter ons is gekyk. Dit het gelyk of hulle 'n napalmbom laat val het. Dit was skokkend. Ek wil sê dat video's absoluut nie werklike gevoel gee nie. I'm in shock. Even though there was a warning about the impending disaster, people didn't expect Ek is spraakloos. Al wys hierdie video net 'n deel van to die them the water would rise gradually. They really couldn't imagine that a massive wall of water would suddenly appear and instantly sweep away everything in its path. We express our deepest condolences to all those affected by this terrible disaster. I join you in offering condolences. It's a loss for all of us. Unfortunately, it's clear that we are not prepared for the new climate reality. The destructive power of climate disasters is rapidly increasing. An eyewitness said, the devastation after the floods was worse than that after bombings. We expect that in case of an emergency, rescue will arrive, but with disasters of this magnitude, no country is capable of organizing the necessary aid. And all this because we still don't realize the seriousness of what's happening. Yes, and we need to quickly grasp the extent of the climate crisis we are experiencing and that will progress. We must realize the danger of the situation. After all, what is the main problem, or more precisely, who is the problem? The core issue is us, human beings. Moreover,
People say that if emergency services don't warn us about disasters, it's their fault. And if they do, they are still to blame because they are too intrusive or because they raise unwarranted alarms. We should be grateful to those who alert us, as it's extremely difficult to calculate or predict a climate catastrophe. We don't know exactly what and where the next disasters will happen. Today, no one knows anything about climate disasters, what will happen, where it will happen, and how it will happen. It's time to grow up. If we don't value our own lives, how can we value the lives of others? Do you know what I realized while watching the eyewitness video of the flood in Faenza? For those who haven't faced the harsh weather yet, cataclysms may seem like just a show, numbers and facts. But behind all of these, there are the fates and lives of people. But do we really need a major tragedy to understand that humanity must come first? How many more disasters have to occur before all people realize that nothing is more important than human life? When each of us values our own life and the life of others, then we will take the warnings of impending catastrophes seriously. Let's now hear what the scientists are warning us about. At the forum, Global Crisis, Our Survival is in Unity, an international team of scientists presented a mathematical model that not only describes the causes of catastrophes, but also shows their subsequent development, the exact sequence of events that will unfold. Many things scientists had already warned us about have already occurred. Increased earthquakes, intensified volcanic activity, ocean warming, and much more. And now, we have the honor to introduce our distinguished speakers. John Aanlyn, PhD in Chemical Engineering with an MBA, expert in the development and commercialization of new technologies in the fields of energy, chemical processes, and natural sciences. John Aanlyn het 'n MBA van Insight en PhD in Chemische Ingenieurswese van die Technische Universiteit van Munich en 'n MS van die Universiteit van Californië, Berkeley. Anastasia Koshikeva, navorsings- en ontwikkelingswetenskaplike, PhD in Chemie. Anastasia werk saam met wetenskaplikes binne die onafhanklike internasionale platform Scientific Community, wat deel is van die Creative Society projek. Sy het tientalle onderhoude met kundiges op verskeie terreine gevoer. Anastasia koördineer die navorsing in die funksionele en chemiese veranderinge in die atmosfeer en is deel van 'n span ontleeders wat data insamel en die groei van seismiese aktiwiteit op die planeet bestudeer. Anastasia, John, hoekom tref al hierdie rampspoed ons nou? En na jou mening, wat is die grootste bedreiging wat Italië in die nabye toekoms in gesig staar? Participants of the conference. I would like to express my gratitude for invitation to speak today. It is a great honor for me to present the results of the work of the Creative Society project, which includes scientists, experts, and researchers from different countries. Our goal is to provide accurate information about the processes happening on our planet. We will share conclusions of a climate report which were presented at the international forums, Global Crisis, Our Survival is in Unity, and Global Crisis, There is a Way Out. These reports were translated into 150 languages. We will also present the key findings of the global forecast of climate catastrophes for Italy and the world. These research findings will help you to understand why the current catastrophes are occurring. And the most importantly, today, we will answer the question, what is the primary danger that Italy is about to face in the near future? In addition, today, we will introduce a solution that Creative Society can offer in the face of climate collapse. As we were preparing for this conference, we were struck by the number of catastrophes that impacted Italy in a short period. It is a real tragedy. The residents of Italy
may have grown accustomed to the disasters due to the country's geographical location and to the fact that after each terrible storm, everything returns to normal and the life is restored. However, now we are facing different reality. These cataclysms are occurring more and more frequently, and there are no longer breaks between them, but avalanche of cataclysms on the same territory. Waves of scorching heat, prolonged droughts, abnormal precipitation, violent hurricanes, uncontrollable fires. These are only visible aspects of the climate nightmare, while what is happening inside our planet often remains invisible, like the hidden part of the huge iceberg. All these disasters are not just a series of random events, they are pattern. Today, you will learn how processes within the Earth shape global climate changes that we observe on its surface. According to the mathematical model presented at the forum Global Crisis, Our Survival is in Unity, developed by an international scientific group, the growth of climate catastrophes is happening in a geometric progression. And here, there is an important question from our hosts. Why is this happening? I want to emphasize that we're not talking about greenhouse gases or CO2 emissions. Many scientists have attempted to link climate change to human activities, but the rate at which disasters are growing outpaces all predictions made by these scientists. What we are experiencing today, what the residents of Italy and other countries are enduring, according to these scientists' forecasts, was not supposed to happen for another 50 to 100 years. Furthermore, in recent decades, there have been a sudden change in the Earth's geophysical parameters and magnetic field, along with an unprecedented increase in the number and strength of earthquakes and volcanic eruptions. It is absurd trying to explain these catastrophes in terms of anthropogenic factor. Take a look at these graphs. You can see the increase in the number of earthquakes in Italy. Experts note that the tensions between the tectonic plates is increasing, which causes earthquakes. But at the same time, the number of earthquakes is also increasing worldwide. And this is not a mere coincidence. Take a look at these two graphs. Note that the increase in the number of earthquakes was recorded after 1995. This is a very important year, and we will talk about it more than once today. Since 1995, the number of earthquakes on the ocean floor has also begun to increase, especially along lithospheric plate boundaries marked in red on the map. Since 1995, there has been a sharp increase in the earthquakes occurring at a depth greater than 300 kilometers in the Earth mantle. These are called deep focus earthquakes. In essence, we observe that the sharp increase in the earthquakes is happening at enormous depth within the planet, on the ocean floor, and near the Earth's surface. There has been a significant increase in volcanic activity. Just in the first 6 months of 2023, there have been as many volcanic eruptions as there were in the entire year of 2022. These facts point to the global changes within the planet. Such enormous changes require immense energy, and I want to emphasize once again that these changes cannot be explained by increasing CO2 emissions. We're now dealing with a much more serious factor that causes abnormal changes in all layers of the Earth. Thanks to the collaboration of scientists from different fields, we have managed to identify the cause of anomalous changes at the increasing frequency of catastrophe. We now understand that these changes occur cyclically every 12,000 years. Every 12,000 years, our planet goes through a series of climate disasters. Supervolcanic eruptions, devastating earthquakes, mega tsunamis, hurricanes and storms, deadly floods, and mega fires. Scientists have established this 12,000-year cycle by analyzing data from numerous sources, such as ice cores, ocean floor sediments, ash layers from eruptions and megafires, as well as from paleomagnetic studies, tectonic reconstructions, and archaeological findings. Thorough examination of the geological data has revealed
that 12,000 years ago, our planet also faced catastrophic changes, similar to what we're already observing today. What happens every 12,000 years on our planet? Let us watch the next video. Soortgelyke veranderinge wat ons nou sien het plaasgevind voor die hoogtepunt van 'n verwoestende katastrofe 'n bietjie meer as 12.000 jaar gelede. Hierdie gebeurtenisse word die alertverwarming genoem, gevolg deur die Laat-Dryas-gletsere. 12.800 jaar gelede het globale temperature in net 'n paar jaar met soveel as 15 grade Celsius gestyg. Skielik het die meeste van die ysplate gesmelt en die aarde het uit 'n volle ystydperk tevoorskyn gekom. Gedurende hierdie tyd was daar uiterste vloede en natuurrampe, intense seevlakstyging. Op hierdie tydstip het die golfstroom gestop en net soos dit nou gebeur. Wetenskaplikes van die Universiteit van Kansas het bewys dat sowat 12.800 jaar gelede 'n reusebrand op aarde voorgekom het wat 1/10 van die oppervlak van die hele planeet bedek het. Ander navorsers het ook gevind dat groot brande 12.000 jaar gelede in Siberië gewoed het. En nou is daar al hoe meer grootskaalse brande wat nie geblus kan word nie. Gebaseer op die ontleding van satellietbeelde het wetenskaplikes gevind dat 10-13.000 jaar gelede die grootste bekende duine in die Sahara-woestyn en ander streke gevorm het, wat die enorme sterkte van die winde tydens die Laat-Dryas aandui. 'n Korttermyn toename in winde gedurende hierdie tydperk is ook aangeteken, volgens die data van yskerne van Groenland en studies in Alaska. Nou gebeur dieselfde ding op aarde as in die Laat-Dryas. Ons sien hoe winde orkane, tifone, tornado's vererger, hoe hulle hele stede vernietig, hulle gelyk maak met die grond. Dit was tydens die siklusverandering 12.000 jaar gelede dat daar sterk seismiese aktiwiteit was. Dit word bewys deur radiokoolstofontledingdata sowel as paleogeografiese rekonstruksies van die Laat-Dryas tydperk. In dieselfde tydperk meer as 12.000 jaar gelede, net soos nou, was daar 'n skerp verswakking van die magneetveld en 'n poolverskywing wat die ekskursie van Göteborg genoem is. Die rede vir al hierdie dramatiese veranderinge was afwykende magmatiese aktiwiteit wat veroorsaak word deur veranderinge in die kern. Dit is uitgedruk in grootskaalse vulkaniese uitbarstings wat wetenskaplikes in die Laat-Dryas aangeteken het van stof en spore van suurreën in gletserkerne. Ontleding van die neerslae wat in halskawe gevind is, dui op vulkaniese uitbarstings wat 'n vulkaniese winter, sowat 13.000 jaar gelede en gletsering reg oor die wêreld veroorsaak het. Na 'n skielike opwarming in die Laat-Dryas was daar 'n ewe skerp afkoeling. Hierdie gebeurtenis het gelei tot die massa-uitwissing van die megafauna. Op die noordelike hange van Siberië is duisende bevrore mammoete en ander soogdiere in die ys gevind. Daar was 'n skerp afname in die menslike bevolking, insluitend die uitsterwing van die Cro-Magnons. Al hierdie katastrofiese gebeure het in net 'n paar dekades plaasgevind. Dieselfde katastrofiese gebeure het nie net 12.000 jaar gelede nie, maar ook vroeër op die planeet plaasgevind. Gegeewe die foute in die datering word hierdie siklus baie goed opgespoor in geologiese gegewens. Dit is onafhanklik hieroor geskryf deur katastrofiste in hul boeke en werke. Bubenkov, Besief, Batirin, Kopylov, Petrov, Douglas, Vogt en baie ander wetenskaplikes het 'n begrip van die siklusiteit van wêreldwye rampe op aarde met 'n periode van ongeveer 12.000 jaar. In geologie, paleontologie en argeologie is 'n aantal bewyse van rampe in die verlede van hierdie siklus bekend. Elk van hierdie katastrofiese gebeure is gekenmerk deur skerp veranderinge, nie net van die klimaatsituasie nie, maar ook met volledige geodinamiese herstrukturering en die verswakking en uitstappie van die magneetveld, katastrofiese wydverspreide uitbarstings van vulkane, tektoniese herstrukturering, atmosferiese temperature deur 10-15 grade en 'n verandering in die vlak van die wêreldsee met 20-50 meter daaropvolgende grootskaalse gletsers. Aangesien elke siklus gepaard gaan met 'n verandering in die magneetveld en die kragtigste uitbarstings van vulkane, dui dit onomwonde aan dat die siklus geassosieer word met veranderinge in die kern van die planeet. Net soos dit nou gebeur. Ons betree die aktiewe fase van die kataklysms siklus.
Every 12,000 years, there are catastrophic events. The magnetic field weakens. There is a sharp change in the climate. The average temperature on planet changes by 10 to 15 degrees Celsius. And there are large-scale destruction and extinction. All this happens because of changes in the Earth's core. Dit alles gebeur as gevolg van verandering in die aardse kern. So wat veroorsaak sulke katastrofiese verandering op ons planeet? Volgens die navorsing van internasionale groep kreatiewe wetenskaplikes is die oorsaak van klimaats- en geodynamiese veranderinge op die aarde 'n eksterne kosmiese impak wat bykomende energie na die aarde se kern oordra. Hierdie krag beïnvloed die aarde se kern direk en pomp dit voortdurend met oortollige energie. Dit veroorsaak op sy beurt dat die kern onstabiel raak en die aantal en intensiteit van rampe versterk. Jy kan dit vergelyk met die voortdurend intens druk op 'n menslike hart. Wanneer die hart nie hierdie las kan hanteer nie, begin dit minder doeltreffend werk. Die hartritme word onwrig, die bloeddruk styg en die hele liggaam staar groot probleme in die gesig. Die hart van ons planeet is sy kern en as gevolg van die konstante eksterne impak word die kern minder stabiel. Ons sien reeds tekens van hierdie verandering in die aardse kern. Die aanvanklike verandering het juis in 1995 begin, toe 'n skerp toename in die aantal aardbewings voortgekom het en stabilisering alle prosesse op aarde. Veranderinge in die kern lei tot abrupte veranderinge in sleutelparameters van ons planeet. Soos 'n dynamo-masjien genereer die kernmagnetiese veld, maar as gevolg van voortdurende invloei van oortollige energie word die kern oorverhit. Hierdie verhitting ontwrig die balans. Sedert 1995 het dit meer as 15% van die norm verswak, terwyl die magnetiese noordpool vinniger begin beweeg het en sy spoed met 3.5 keer verhoog het. Dit is duidelik aanwysers van verandering in die kern. In 1995 het die rotasias van die aarde sy baan skerp verander. Dit word duidelik in die grafiek aan die regterkant geïllustreer. Die blou sirkels hier verteenwoordig vorige rotasies voor 1995 en die oranje verteenwoordig die nuwe traject, wat die verskuiwing in die planeet se rotasias toon. Dit dui op groot wanbalans van die hele stelsel. Sedert 1995 het ons planeet vinniger begin draai en dit is nie geleidelik nie, maar skielik. Dus ons kan sien dat in 1995 die volgende beidende verandering begin plaasvind het. Verandering in die aardse magnetiese veld, versnelling van die planeet se rotasie, verskuiwing in die traject aan die rotasie, 'n toename in die aantal aardbewings reg oor die wêreld. Hierdie tekens dui op 'n globale verandering in die toestand van ons planeet se kern. Die kern sinkroniseer en stabiliseer alle prosesse op aarde en dit het lank stabiel gebly, maar in 1995 het fundamentele veranderinge begin, die punt waarvan die kern onstabiel geword het. Dis toe die rampspoed begin het. Die wanbalans in die stelsel het daartoe gelei dat die kern noordwaarts geskuif het in die rigting van Siberië, wat in 1998 gebeur het. Dit alles is die gevolg van die eksterne kosmiese impak wat die aarde se kern beïnvloed. Maar soortgelyk aan hierdie verandering op aarde het ander planete in die sonnestelsel ook veranderinge in hul kerns en gedinamiese herstrukturering begin toon. Daar is gevind dat die kern van die aarde in 1998 verskuif het, die kern van ander planete ook gelyktydig verskuif het. Daarby sien ons verandering wat reeds verband hou met rotasiedynamika, Dit alles dui daarop dat dit 'n planeetwye proses is. Dit laat ons op sy beurt die hele sonnestelsel gaan elke 12.000 jaar deur hierdie siklus en elke 24.000 jaar het hierdie siklus die hoogste intensiteit. Ongelukkig is ons tans in die 24.000 jaar siklus wat meer katastrofies is.
Daarom staar ons die ergste scenario in die gesig, waarin die dood van die hele mensdom en ons planeet 'n werklike moontlikheid is. Volgens bestaande berekenings sal ons hierdie siklus ten volle betree in 2024. Maar eintlik kan ons vandag reeds sien dat die wêreld begin ineenstort. Volgens die argeologiese data vind die toename in die intensiteit en frekwensie van natuurrampe baie vinniger plaas as wat dit in die vorige siklusse gebeur het. Verandering in die kern veroorsaak 'n ketting van opeenvolgende veranderinge in alle lae van die aarde. Die natuurrampe wat ons tans ervaar is 'n gevolg van hierdie siklus. Ons planeet gaan nou 'n aktiewe fase van katastrofiese binne en Italië staar uiterste klimaatgebeure voor ander lande in Europa in die gesig. Binnekort sal jy verstaan hoekom dit gebeur. Eksterne kosmiese impak op die aarde se kern lei tot die ophoping van voltollige energie en destabiliseer die kern. Die gebied rondom die aarde se kern begin verhit word, wat aansienlik bydra tot die skielike verhitting en magma-opheffing. Dit dwing die gesmelte magma om van die kern na die oppervlak te beweeg. Italië is 'n tektoniese aktiewe sone met talle vulkane, insluitend aktiewe. Dit beteken dat groot magma-reservoirs naby die oppervlak is. Dit is hierdie gebiede wat eerste reageer op die opkoms van magma uit die diepstes. As gevolg hiervan sien ons katastrofiese toenames in die rampe, spesifiek op die grondgebied van Italië, vroeër as in ander Europese lande. Die stygende magma verhit die see van onder na bo, en die prys van hierdie verhitting is katastrofies. Italië, omring deur water aan 3 kante, het in Julie 2023 rekordtemperature in Middellandse See gehad. Die warm magma is so aktief dat dit 'n wese smelt en die aardkors van onderaf erodeer en ondergrondse waterreservoirs nader. Hierdie proses verhit die kors en veroorsaak intense verdamping van beide ondergrondse en oppervlakwater. Gevolglik leading to more intense precipitation and widespread flash floodings. Recent events, such as flooding in Faenza and the massive flood in Maar in 2022, illustrates this problem. Italy has been facing this issue for 2 consecutive years in the same region, which shows the seriousness of the situation. The heating of the water from below contributes to the formation of stable heat zones. This summer, heat waves have warmed the Mediterranean Sea, resulting in excess energy that can fuel formation of strong storms. Scientists predict that a high number of storms in the Mediterranean Sea in the near future, and this process will intensify. The rising magma also causes the changes in wind patterns and wind strength, leading to more intense and sudden wind gusts. Local overheating of the Earth's crust can create prolonged updrafts of heat flows, resulting in extremely large hail, reaching up to 19 centimeters in size. And this is not the limit. Imagine a hail size of a watermelon falling on your head. As the magma rises, it puts greater pressure on the Earth's crust, causing seismic activity and opening up in new fault zones and cracks. This allows water to escape from the surface into the depths of Earth, causing the lakes and rivers to dry up. In the last 3 years, have you noticed how quickly water disappears from lakes and rivers? Even after a heavy rainfall, the water levels are not replenished. The water level in the Lake Garda in Italy reached a critical point in 2022 and still remains low, exposing a sandy path to the small island of San Biagio. So let's briefly summarize. What we are observing in Italy is the result of hot magma rising, and these consequences manifest through a series of catastrophic events.
All these disasters happening in Italy have one common cause: destabilization of the Earth's core. The changes happening inside our planet are shaping the atmospheric phenomena that we see on its surface. Based on the dynamics within the Earth, our mathematical model predicts that more devastating disasters await Italy, and what is currently happening in Italy will spread throughout Europe. It's important to understand that the climate situation will only get worse from here on. I want to draw your attention to a very important point. Our planet endured all previous cycles of catastrophes, although with great losses, but this cycle could be the last. Events in the current cycle are unfolding much faster, and the conditions for the planet are much more dangerous, with a high probability that the planet will not be able to withstand the stresses of this cycle. Now, let's explain why this is happening. As you already know, climate changes on Earth are related to the cosmic impact that transfers additional energy to the Earth core. This activates the flow of hot magma that heat and erode the Earth's crust. In the previous cycles, our planet could withstand these changes, and the ocean played a significant role in cooling the Earth's crust and removing excess heat from the Earth's interior into the atmosphere and space. However, the ocean can no longer perform this function due to contamination by microplastics accumulated in its waters from human activities. Ocean pollutions alter its heat conductivity, making it less effective in cooling the Earth's crust and the magma beneath. In essence, the ocean is losing its ability to dissipate excess heat from the Earth's interior into the atmosphere. This leads to magma to heat up and rise more rapidly to the Earth's surface, which is observed in many parts of the world today. Look at this graph. It demonstrates the alarming trend of heat accumulating in the ocean, meaning that even more heat is accumulating within our planet's interior, further destabilizing the core. This in turn leads to even more destructive catastrophes. But the most dangerous aspect is that the rising magma causes an increase in earthquakes and volcanic eruptions. Dear Italians, we are well aware that you are used to earthquakes and volcanic eruptions, but now it is time to draw your attention to important information that we are about to share. This is a matter that concerns not only your safety, but also the future of our planet. I'd like to emphasize that the 12,000-year cycle is characterized by catastrophic eruptions of volcanoes and supervolcanoes. In the graph, you can see when such eruptions occurred. The size of the circles reflects the size of eruption. Take a note of the big red circles. They indicate that every 24,000 years, volcanic eruptions are more catastrophic. Supervolcano eruptions during every 12,000-year cycle wiped out almost all life on the planet. Archaeological evidence suggests that during each of these catastrophic eruptions, entire species of Homo sapiens almost died out. Unfortunately, we are currently in another 12,000-year cycle, which overlaps with a more catastrophic 24,000-year cycle. Therefore, we are facing the worst-case scenario. The most significant danger in the coming years is volcanic eruptions, including supervolcanoes. We've now entered a period when hot magma is ascending from the Earth's interior to the surface. On the Earth's surface, magma activity is primarily manifested by the changes in the eruption patterns of volcanoes, which is still in the preparation phase. However, we're already witnessing changes in several parameters during volcanic eruptions, keeping volcanologists astounded. The primary trend that we observe worldwide is the catastrophically rapid rate of magma ascent. On average, magma rise to the chamber of a volcano takes from several months to a year. However, in 2014, the dormant volcano, Borga Hraun, inactive for 1,000 years, awakened and astonished volcanologists. It took only 10 days for magma to rise from a depth of 24 kilometers or 50 miles to the surface. But this is an existing volcano with an established magma channel. But nowadays,
volcanoes began to appear in a matter of moments. For example, in 2019, before the eyes of researchers, a new underwater volcano was born off the coast of Mayotte, near the Madagascar, where it had never existed before. It typically takes decades or even centuries for a volcano to form, but here it took just a year to form a new magmatic channel in the 80 kilometers thick crust. This location is just above the region of hot, rapid magma ascent from the depth near the Earth's core. The activation of the core and the magma pressure lead to such a record-breaking ascent rates. The rapid ascent and penetration of active deep magma into rocks are accompanied by a large number of earthquakes. The series of earthquakes resulting from magma intrusion is known as the earthquake swarm. The increase in the number and intensity of earthquake swarm from year to year has been well studied in some regions. The number of earthquake swarms continues to break records and can reach up to 85,000 in a half a year, as was the case with the Deception Island volcano off the coast of Antarctica in 2020. The change in magma composition to more deep-seated magma is increasingly described in volcano eruption studies. Deep-seated magma is hotter, more fluid, gas-rich, and destructive to the Earth's crust. Now, magma has enough energy to ascend from deep layers and erupt directly to the surface. For example, in January 2022, the volcano Hunga set the new record for the most powerful volcanic eruption ever recorded. Die kragtigste vulkaniese uitbarsting wat nog ooit aangeteken is. Hierdie uitbarsting was so kragtig as gevolg van die verandering in die magma samestelling. Die magma het warmer geword en meer verrek met gasse. Sulke lawe samestelling is nie in uitbarstings van 2009 en 2014 waargeneem nie. In vorige uitbarstings het magma in die tussenkamer gebly, maar hierdie keer het vars magma vinnig van diep laag van die oppervlak opgestyg. In Maart 2021 het IJsland se vulkaan begin uitbars. Interessant genoeg het die chemiese samestelling van sy lava meer as 1000 keer vinniger as gewoonlik verander. Dit het plaasgevind as gevolg van opeenvolgende magmastrome wat uit diep mantele opstyg. Fagredalswa het weer in 2023 uitgebars. Hierdie uitbarsting is die derde agtereenvolgende een op die Skiereilande na soortgelyke uitbarstings in 2021 en 2022. En dit aanwaarskynlik het dat dit die laaste een sal wees nie. Dit was 'n nuwe era van vulkaniese aktiwiteit in IJsland. Wat van Italië? Baie het meer gereeld uitgebars van Berg Etna en Stromboli opgemerk. Die aarde beleef dus tans 'n tydperk van verhoogde vulkaniese aktiwiteite wat die begin van 'n nuwe vulkaniese era is wat gekenmerk word deur buitengewone vinnige verandering in vulkaniese aktiwiteit. Ongelukkig spreek die meeste wetenskaplikes nie in hierdie kwessie volledig aan nie en sien hulle nie die volle omvang van die verandering wat plaasvind nie. In hul navorsing het hulle staat gemaak op waarnemings van vulkaniese aktiwiteite wat gemaak is voordat ons hierdie siklus betree het. Wat nou But the most terrifying aspect is that supervolcanoes became active during these cycles, and super eruptions have, in the past, brought humanity to the brink of extinction. Kaskade uitbarstings van vulkane en supervulkane skep toestande wat onvoorspelbaar is met lewe. Vandag toon supervulkane in verskillende wêreldwye Tapo in Nieu-Seeland, Yellowstone in die USA en Campifera in Italië. Almal tekens van aktiwiteit met magma wat in hulle opkom. Dit beteken ons kom nader aan 'n kritieke en skrikwekkende drempel. Op die grondgebied van Italië het een van die grootste supervulkane, Campifera,
Afgelope half eeu duidelik tekens van aktivering getoon. Grondopheffing, grondverhitting, seismiese aktiwiteit en intense gasvrystelling. Die gevare wat die reuse inbou sal in die video verduidelik word. Everyone has heard of a Yellowstone supervolcano, but have you ever heard of a supervolcano in Europe? Not only is there an active, non-dormant supervolcano in the heart of Europe, in Italy, but there's also a picturesque town called Pozzuoli with a population of 80,000 located right in its crater. And that's where we are right now. It makes you wonder, do the residents here know that they're literally living in the mouth of a volcano? Hello dear viewers, we're in Pozzuoli on the territory of Campi Flegrei. Do you know that Campi Flegrei is a supervolcano? Yes, sure, I know that. Yes, I'm quite well informed. I know we are on a magma bubble. Yes, of course. The second largest caldera in the world after Yellowstone. Of course we know that. Quite. When you fly to Naples from the airplane, you see all these volcanic events. You see everything. But we are aware of it. We have learned to live with it. When there is an earthquake, when there is bradyseism, here, we are used to it. But we feel quakes. We are very used to it. But Well, yeah, I keep thinking about it because we've had some really strong quakes lately. The Campi Flegrei, along with its adjacent islands, constitute an immense volcanic complex. Here, you won't find the typical volcanic cones, but rather an enormous caldera containing a network of 24 craters. Many of these craters are currently submerged beneath the Tyrrhenian Sea. The caldera's area measures, by various estimates, between 100 to 200 square kilometers, surpassing the size of Naples. This is why Campi Flegrei is referred to as a supervolcano. Over its 80,000 years of existence, this supervolcano has experienced only 2 super eruptions, around 36,000 and approximately 12,000 years ago. Each time, they resulted in a catastrophe for Europe. And it appears that right now, the supervolcano is on the brink of eruption as well. Why this could happen, and how the history of our civilization might come to an end, will be explored in this video. Over the past half-century, scientists have documented numerous instances of vertical ground movement and earthquakes in the vicinity of the volcano. In 2012, the Italian government raised the volcano's danger level from green to yellow. Naturally, when you walk over the mouth of a volcano every day, you become desensitized to the potential danger. However, the events of recent years cause a growing sense of alarm and fear, even among those residents who have long grown accustomed to this reality. Bradyseism is in our blood, Italians say. Bradyseism is the uplift of the ground caused by the awakening of a volcano. It is through bradyseism that local residents can observe the visible activity of the volcano. The most significant uplift of the ground is observed in the vicinity of the port of Pozzuoli. Local residents have vivid memories of the bradyseism events that occurred in the 1980s. From August 1982 to December 1984, the city endured hundreds of underground tremors and bradyseismic activity. It resulted in the damage to 8,000 buildings in the city center and the evacuation of 36,000 people who never returned to their homes. The bradyseismic activity raised the seabed by nearly 2 meters and rendered the Pozzuoli Bay too shallow for large vessels. That night, Pozzuoli uplifted at least 1 meter. In fact, the whole dock, all the boats on the dock. I'm a fisherman, so I knew they were all on land. There was no water anymore. The dock uplifted, then immediately descended. Boats in the Pozzuoli Bay are practically resting on the sand even now because bradyseism resumed in 2004. The ground has long risen to the level of the year 1984 and continues to rise. In just a month of February 2023, the land was elevated by nearly 10 centimeters. This uplift
was accompanied by 1,000 small earthquakes. After 2000, there has been an activation of the volcano, and various factors have come into play since then. 2000. The year marks the onset of active gas emissions, primarily CO2. This sign indicates the influx of new magma from the mantle, heating the volcano's chamber. 2004. Gas pressure begins to lift the ground. 2005. Hot magma heats everything up to the surface of the soil and causes hydrothermal waters to boil. 2006. Earthquakes become noticeable at the surface. 2016. The beginning of an exponential increase in the number of earthquakes and the synchronization of all processes. This has never been observed before. Previous Bradisism lasted only 2 to 3 years, while the current one has been ongoing for 19 years, which is causing particular concern. Excuse me. Unlike the year 1980, when there were actual earthquake tremors, here we only have tremors related to steam underneath. Whereas in 1970, 80, and 83, Due to Bradisism, there were earthquakes above level 6 on the Richter scale, which is not that small. One was on October 4th, and the other on September 4th. But there were actual earthquake tremors. that's why they predicted a volcano. They predicted the most terrible things. Thank God nothing has happened there since that time. Well, I hope it will be the same now. Local residents and scientists are comparing the current situation to the Bradisism of the 1980s, when no eruption occurred. They believe that before the upcoming volcanic eruption, there will be stronger earthquakes and ground uplift than what occurred last time. However, there is an undeniable evidence that conditions have changed, and we can no longer rely on previous experiences. What is happening with the volcano today? What makes today's Bradisism more dangerous than that of the 1980s? Scientists, led by Christopher Kilburn, have determined that the properties of the Earth's crust in the Campi Flegrei area have changed, with the crust losing the strength and elasticity it once had. This means that the signs of an eruption, which everyone is anticipating, may not occur, and the volcano could erupt at any moment without warning. What changes have occurred in the crust beneath Campi Flegrei over the past 40 years? At the very least, since 1950s, deep-seated magma has been steadily and continuously ascending to the surface, like a bulldozer, demolishing everything in its path. Sometimes it finds weakened zones in the rocks and penetrates them through narrow intrusions. From the 1950s to the 1980s, it would intrude, raise the ground, and then stabilize at a certain level. Take a look at the graph. You can see this from the sharp rise and sustained level of the ground. The crust used to be sturdy enough to contain these magma intrusions. During the Bradisism of the 1980s, the magma pressure was exceptionally high, resulting in powerful magma intrusions at depths ranging from 7 to 2.5 kilometers. It was terrible. The city of Pozzuoli was rocked by thousands of earthquakes. Evacuations were underway. The streets were filled with police, military personnel, and weeping residents whom the government was forcibly evacuating from their homes. No one understood what would happen in the next minute. Many houses were cracking right before the eyes of residents who hadn't managed to flee to the streets. At some point, during the Bradisism of the 1980s, the pressure from the magma and gases became so intense that it exceeded the crust strength limit, leading to its catastrophic rupture.
The rupture allowed the accumulated gases to escape, which, in turn, temporarily halted the ground uplift and even caused a slight subsidence. This was a natural degassing of a volcano's chamber, which, on one hand, temporarily delayed a mega eruption. However, on the other hand, it was just a temporary respite. For decades, there were hardly any earthquakes in the volcano's vicinity. This reassured people, and they returned to normal life, gradually forgetting the horror they experienced in the 1980s. But this temporary calm deceived them, and unfortunately, invisible processes of catastrophic subsurface change were occurring deep within the Earth during this time. The gases that break out from the depths possesses extremely high chemical and physical reactivity. As they penetrate the rocks, they weaken them and make them more brittle. Essentially, these gases, by weakening the crust, pave the way for the magma ahead, like an icebreaker, clearing a path through the ice for other vessels. While peaceful life continued on the Earth's surface, the crust above the magma chamber essentially lost its ability to withstand the pressure from the magma. In other words, since 1984, the process of crustal degradation in the Campi Flegrei area not only hasn't stopped, but has gradually intensified. And now, the volcano's activity is entering a new stage, as magma is intruding closer to the surface of the caldera. This is indicated by the fact that the majority of earthquake swarms have approached depth ranging from 1.5 to 1 kilometer. In August of this year, a powerful swarm of earthquakes occurred at depth ranging from 4 kilometers down to 200 meters. This indicates that the magma has already come so close to the surface that it could trigger a volcanic eruption. Currently, the crust in this area can be likened to glass, with a network of fine cracks running through it. How much longer can such a crust contain magma giant that is yearning to burst to the surface? Let's summarize all the information about the current activity of the Campi Flegrei that we gathered. Magma from the depths is gradually approaching the surface of the volcano, causing continuous ground uplift and earthquakes. The crust has weakened and cannot resist the intrusion of magma. If no preventative measures are taken, an eruption will occur in the coming years. There is an opinion that the coming eruption of the Campi Flegrei will be a minor lava flow, like its previous Monte Nuovo eruption in 1538. Some believe it will merely release steam. However, the facts tell us otherwise. Over its 80,000 years of existence, the Campi Flegrei volcano has already experienced 2 catastrophic eruptions. It always gives warning signs of such explosions. Scientists, while studying the chemical composition of lavas from past eruptions, have noticed that each time before a mega eruption, specific changes occur in the magma. A minor eruption with a particular chemical composition of lava takes place. This always occurs several hundred years before a catastrophic mega eruption. Such a lava composition was indeed discovered in the eruption of Monte Nuovo in 1538. These warnings have occurred twice in the history of caldera eruptions. On the graph, you can see them labeled as number 12 and 53. Please note that following these events, several hundred years later, came the catastrophic eruptions of the Campi Flegrei caldera labeled as number 54 and 84. Now, take a look at the eruption number 5, flashing in red. This is the eruption of Monte Nuovo in 1538. Monte Nuovo indeed served as a signal and a warning shot before Campi Flegrei will unleash its devastating eruption and wipe out all life in Europe. This cataclysmic event could occur at any moment. The previous caldera eruptions were the most devastating volcanic events in European history over the last 200,000 years.
according to the reconstructions by volcanologists. During these eruptions, ash and lava columns reached height of 44 kilometers. Incandescent clouds spread instantly over a radius of 60 kilometers. All life in this area was obliterated within seconds. Ash was carried by the wind for thousands of kilometers, blanketing the entire continent of Europe up to the Ural Mountains. In Romania, 1,000 kilometers away from the volcano, the ash layer reached 1 meter in thickness as determined by ash deposit studies. As a result of these eruptions, the temperature in Europe dropped by 6 to 9 degrees Celsius. The volcanic winter that followed the eruption approximately 36,000 years ago led to the extinction of Neanderthals. Those who survived were forced to flee from Europe. There exists a cycle of cataclysms that our planet undergoes approximately every 12,000 years. During this cycle, there is an escalation of catastrophic natural events such as hurricanes, typhoons, wildfires, and floods. But the most alarming aspect is the increasing seismic and volcanic activity, with supervolcanoes becoming active. The super eruption of the Campi Flegrei, labeled as number 54, occurred approximately 36,000 years ago, and number 84 occurred about 12,000 years ago. The timing of these super eruptions confirmed the 12,000-year cycle of cataclysms. What triggers the eruptions of supervolcanoes during this 12,000-year cycle? During this cycle, external cosmic influences activates the Earth core. This leads to an increase in endogenous energy, resulting in a widespread ascent of deep-seated magma. Deep-seated magma is hotter, more liquid, and mobile, and it is what initiates mega eruptions. Analysis of mega eruptions approximately 12,000 and 36,000 years ago revealed the presence of deep-seated magma in them. Just like in the past, magma is currently rising from the depths. There is a critical question that no one is discussing. Deep focus earthquakes occurring in various parts of the world affects the seismicity of the Campi Flegrei, thereby inducing magma ascent. The cause of such deep focus earthquake is a powerful explosion deep within the Earth's mantle. As a result of this explosion, we observe deep focus earthquakes. In the case of a supervolcano, this is reflected as a swarm of earthquakes. The catastrophic increase in the number, depth, and strength of deep focus earthquakes indicates a buildup of internal energy within the Earth. Such explosions can trigger a spontaneous eruption of the Campi Flegrei and any other supervolcano. We are already witnessing this phenomenon in the example of supervolcanoes like Yellowstone, Ira, and Campi Flegrei. They are undergoing synchronous awakening. Furthermore, there is an increase in activity of Taupo, Lak, and Toba, precisely the same supervolcanoes that also erupted in the previous 12,000-year cataclysmic cycles. The planet has already entered a cycle of cataclysms, as evidenced by all the climatic and geodynamic processes. Campi Flegrei is a volcano of this cycle. The eruption of one supervolcano, acting as a detonator, will trigger a chain reaction of eruptions in all others. If Campi Flegrei alone is capable of blanketing the entire Europe in ash, what will happen when other supervolcanoes start erupting? What will become of our planet? This will be a catastrophe not only for Italy, but for all of humanity. People can be understood. They have Mense kan verstaan word. Hulle is verskeie kere ingelig oor moontlike uitbarstings en hulle self hul simptome ervaar. Daaglikse beweging en aardbewings en grondopheffing. Ek het dit eerstehands ervaar as 'n inwoner van Basel. Sulke dinge het al baie keer in die verlede voorgekom, maar gelukkig het alles
appearing in many volcanoes around the world. This is not a mere coincidence. There is a scientific explanation for this process. The explosive eruption of a Campiflagre supervolcano poses an enormous threat, not only to Italy. Die plofbare uitbarsting van die Campiflagre supervulkaan hou 'n enorme bedreiging nie net vir Italië in, maar vir hele Europa. Die katastrofiese gevolge sluit nie net die ontploffing self in nie, wat alle lewe oor 'n groot gebied sou vernietig. Intense acid rains and flooding caused by these acid rains. Following that, a volcanic winter. Daarna sal 'n vulkaniese winter begin en diegene wat die uitbarsting oorleef het, sou nie na hul normale lewe kon terugkeer nie. Die lewe sou 'n stryd om oorlewing word. Die grootste gevaar vir Italië word dus deur die plofbare uitbarsting van die Campiflagre supervulkaan ingehou. Maar dit is nie al nie. Soos ons al voorheen genoem het, vind die groei van katastrofiese plaas in 'n meetkundige prosesie. Hier kan jy 'n grafiek sien wat die vordering van aardbewing. Alle ander rampe vorder op dieselfde manier. Die lewe sal binnekort ondraagbaar word. Ek wil 'n beroep doen op elke persoon wat ons nou dophou. Die rampe wat ons vandag in Italië en reg oor die wêreld in die gesig staar, is nie toevallig nie. Hulle is gekoppel aan 'n siklusse verandering wat elke 12.000 jaar verhaal. Die katastrofiese verandering word veroorsaak deur die eksterne impak wat die aarde se kern effekteer. In 2024 gaan ons planeet 'n nuwe siklus van katastrofies binne. Gedurende hierdie siklus vind ons ander rampe, altyd verwoestende vulkaniese uitbarsting plaas. Wat al kommerwekkend is die feit dat die Campiflagre supervulkaan reeds die tekens toon. Hierdie voorspelling is gebaseer op 'n wiskundige model en ons sien bevestiging van hierdie model in die opkoms van verwoestende katastrofiese wêreldwyd. Baie feite is reeds geverifieer en die vraag voor ons is, sal ons aanhou waarneem of begin optree? Die verantwoordelikheid vir die toekoms van ons planeet rus op elkeen van ons. Baie dankie Anastasia en dankie John, dat jy so in detail verduidelik het wat met die planeet gebeur wanneer dit 'n siklus van kataklysmes betree. Die werklike wetenskaplike gestaafde oorsaak van hierdie klimaatkatastrofe is 'n endodinamiese gebeure waarvan ons op die planeet aanskou is nou uitgespreek. Wat vir ons almal ergste is dat die Campiflagre supervulkaan reeds al die tekens toon dat hy gereed is vir 'n superuitbarsting. As ons mense voorberei hiervoor, wat gaan ons doen as alles rondom ons bedek word met lava en as? Vrywilligers van die Krisis Society projek het onderhoude gevoer met inwoners van Basilie en die caldera van Campiflagre woon om te verstaan wat mense op daardie oomblik beplan om te doen. Vlugry 'n supervulkaan is. Ja, natuurlik. Is jy deur die plaaslike owerhede ingelig oor wat jy moet doen, ontruimingsplan, enige ander aksies in geval van 'n noodgeval? Ja, daar was 'n paar nuusberigte, maar dit is nie wel, hulle het dit nie regtig behoorlik hanteer nie, geen opleiding is gehou nie. Dit is van tyd tot tyd net so. Persoonlik is ek van Baccholi en tans het ons nog geen inligting ontvang nie. Ja, die amptelike bronne sê eintlik niks, daar is glad nie inligting nie. Het die owerhede na jou mening enige weldeurdagte planne vir die bevolking voorgestel in geval van 'n noodsituasie met die vulkaan? Wel, daar is 'n ou ontruimingsplan wat ek dink dateer uit ten minste 1980. So, dit is nie meer geldig nie, want hulle het die hele scenario verander, toponimie en alles anders. Dit moet dus heeltemal herontwerp word. Want alles het natuurlik verander. Ja, selfs die bevolkingsgetalle het verander as gevolg van wedergeboorte, en so meer, en dan is daar die behoefte om baie aan scenario's te werk. Ek bedoel, dit moet verstaan word hoe mense op so 'n gebeurtenis sal reageer, en in watter tydraamwerke, dit is alles baie ingewikkeld.
Ja, hulle het brosjures aan almal uitgedeel met inligting oor die versamelpunte en waarheen om te beweeg wanneer nodig. Onlangs, nee, 'n paar maande gelede, iets het in die verlede gekom, maar die afgelope tyd, nee, niks. Weet jy wat jy sal doen in die geval van? In die geval van 'n noodgeval, in die geval van 'n vulkaniese uitbarsting. Ja, ek sal op die balkon uitgaan en kyk hoe die vulkaan uitbars. Daar is geen manier om iets te voorspel nie. Hoe kan ons 250.000 mense binne 2 dae ontruim? Om op te tree. Maar jy weet, daar is niks wat jy teen die natuur kan doen nie. Hoe kan ons help? In Pompeii in 79 het duisende mense so vinnig gesterf en die gasse het met groot spoed uitgebars. As 'n vulkaanuitbarsting gebeur, dink ek altyd daaraan, ek het altyd 'n tas gereed. Maar die vraag is, sal ek dit betyds kan doen? Dit is die punt, die probleem is nie soseer of jy betyds kan voorberei nie, dit is dat jy nie weet wat om te verwag nie. Want die onlangse gebeure was aklig. Ek is al 20 jaar hier, maar dit het nog nooit van tevore gebeur nie. Jy kan immers voorberei soos jy wil, maar wanneer dit kom, kom dit. Is jy gereed om te reageer? Wat sal jy doen? Ek weet nie wat ons gaan doen nie. Ek dink nie ons burgers is voorbereid nie, ons weet nie of ons moet hardloop of binnenshuis bly nie, en of ons maskers gaan benodig nie, want ek weet nie wat kan gebeur nie. In die 80 en 83 was daar skuddings van meer as 6 of 5 is 6 op die Richterskaal. Maar hulle was ware aardbewings. En was daar 'n ontruiming? Dit was natuurlike ontruiming. Pozzuoli met al die mense is ontruim en hulle is almal langs die Domitiankus verplaas. Dit het egter, sover ek verstaan, net gedurende die skooltyd aangehou. Ek is terug na my huis, wat natuurlik beskadig is. Maar daardie skade is uiteindelik herstel. Nou, ek vertel jou al hierdie dinge baie eerlik, ek gee nie meer om nie. Miskien omdat ek reeds ingeënt is. Waarskynlik. Maar dit pla my nie meer nie. Ons sien dat die strategie gereed is. Miskien het die burgerlike beskermingsdiens op papier regtig alles voorberei, hulle het bytwerk gedoen. Hier het ons ook ontruimingsoefeninge gedoen, maar dit is Pozzuoli, jy kan nie in 'n kits deur die nou straatjies ontruim nie, dit sal lank neem. Om egter rond te kyk. En het ons al hierdie tyd om van hier af te ontsnap is so. Apparently, the residents of Pozzuoli have no clue about the kind of disaster that's looming beneath their feet. Blykbaar het die inwoners van Pozzuoli geen benul van die soort ramp wat onder hul voete opneem nie. Ons hoop dat die owerhede hulle in ons sal inlig en dat 'n ontruimingsplan in die plek gestel sal word. Volgens die nasionale burgerlike beskermingsplan sal die ontruiming in die Kampi-Vlirge gebied eers begin wanneer die volgende tekens voorkom, wanneer duisende aardbewings per dag voorkom, wanneer die land erg vervorm en gekantel is, wanneer daar 'n beduidende vrystelling van gasse met koolstofdioksied en swaweldioksied is, wanneer daar krake in die strate en stikkende pypleidings is. Eers dan sal die Italiaanse premier eenvoudig voor alarm verklaar. Dit lyk meer na bespotting as 'n operasionele ontruimingsplan. Dit is as daar 990 aardbewings per dag is, kan mense net bly waar hulle is en oor niks bekommerd nie. Besef jy hoe absurd dit klink? Eers wanneer die situasie verder vererger word, 'n noodstoestand afgekondig en op ontruiming word beveel. Op hierdie stadium moet mense op hul eie uit die gevaarlike gebied ontruim. Kenners skat dat dit 72 uur sal neem om 500.000 mense wat in die rooi sone woon alleen te ontruim. Hoe is dit moontlik gegee dat daar meer as 1000 aardbewings per dag sal wees en al die paaie deur foute beskadig sal word? Al hierdie planne is in
80s ontwikkel op grond van die ervaring van gewone uitbarsting, sonder om die uitwerking van 'n siklus superuitbarsting ag te neem. Groot plofbare uitbarstings soos die een wat tans by die Kampi-Vlerkle vorm, was nog nooit in die geskiedenis van ons skawing gesien nie. Ons het nog nooit die gesig gestaar wat kom nie, en dit sal ongelukkig eskaleer. Gedurende hierdie tydperk van die kosmiese siklus sal die Kampi-Vlerke uitbars en hulle sal dit beslis doen aangesien hulle reeds tekens van aktiwiteit toon. Nie net Italië nie, maar die hele Europa sal eenvoudig ophou bestaan as ons nie aksie neem nie voor die vulkaan uitbars. Italianers, vriende, word wakker. As hierdie uitbarsing begin, sal geen ontruimingsplan, geen voorbereiding ons help nie. Die uitbarsing sal onmiddellik en skrikwekkend wees. En kom ons wees eerlik, in ons verbruikersgemeenskap word menslike lewe na waarde geskat nie. Taak om alle mense, elke mens te red, is eenvoudig nie oorweeg nie, het ons 'n ontploffing. Maar ten spyte van die kompleksiteit, situasie is daar oplossing, en jy is die punt om dit te ontdek. Ons bied graag 'n uitreiksel van die video van professor Egon Chalakian se toespraak. Want Egon Chalakian is 'n gekwalifiseerde deeltjie fisikus wat saamwerk aan die ontwikkeling van die Future Circular Collider tegnologie by CERN, Advanced Particle Physics Laboratory. Hy is ook betrokke by die NASA NESAR-sending. Egon Chalakian het saam met 4 Amerikaanse presidente gewerk. Tans is hy 'n federale lobbyist vir die Verenigde State se Kongres en die Withuis. Professor Chalakian het homself bewys as 'n erkende kenner van klimaatsverandering en sake van nasionale veiligheid. The esteemed Egon Chalakian has spoken on the topic of climate several times, and further, you'll be presented with the excerpts of his 2 addresses. My name is Egon Chalakian. Today I have an urgent message for all of humanity that pertains to the fate of our civilization. I elected to bring this message to your esteemed attention following my recent participation in a joint Nobel Prize Committee National Academies of Science meeting in Washington, D.C., whereat we discussed the issues of misinformation and disinformation. This sparked a point in my life where I realized there is so much misleading information on the subject of climate change that inspired me to deliver the following message to you people. This matter is of utmost significance for the survival of every living being on this planet. My qualifications attest to my competence to make a decisive statement regarding climate change on our planet. It is evident that the Earth is experiencing rapid escalation of extreme climatic and geodynamic events. There is a significant rise in the occurrence and magnitude of seismic, volcanic, hydrological, atmospheric, gravitational, and thermal anomalies. Furthermore, we have recently detected a number of alarming anomalies in all the layers of the Earth's system. There is an extraordinary displacement and destabilization of the Earth's core, a sporadic and chaotic acceleration of the planet's rotation, and a shift in its rotational axis. This scenario is compounded by a critical weakening and emergence of atypical anomalies of the magnetic field and a change in the composition of the upper layers of the atmosphere. These events have culminated in an extreme activation of magnetic foci and an accompanying increase in deep mantle earthquakes, a decrease in the thermal conductivity of the ocean. As a consequential result, our oceans have lost their ability to function as a compensatory and cooling mechanism. All these alarming factors indicate only one thing, to wit, our planet is on the verge of self-destruction, and humanity only has a few years remaining to avert this impending catastrophe. Right now, our planet is entering a cycle of climatic disasters that affects all the planets of our solar system. This entire solar system undergoes this cycle every 12,000 years, and every 24,000 years the cycle has its highest intensity. Similar to Earth, evidence processes of change in the cores of other planets and geodynamic restructurings, as well as the increase of atmospheric anomalies, are occurring elsewhere within our solar system.
This in turn would suggest that these cycles are caused by the influence of an external cosmic impact on all the planets of the solar system. Now let's talk about volcanoes. This portion of my presentation will be centered on the cataclysmic volcano activity, both historical and forthcoming, and on the impact likely to be visited upon mankind. Whether viewed through the national security or national disaster lens, the threat warrants immediate global attention. Accordingly, from the introductory presentation, it is hoped that a blueprint to address this issue at hand may ultimately be born. The enhanced frequency of extraordinary geophysical events indicates pronounced instability in the Earth's core. This same instability will consequently manifest itself in the form of intense heat and subsequent magma, as witnessed just a few weeks back. The seismic events unfolding before us today should not be overlooked or discounted. Earthquakes realized in Turkey and Syria, compounded by a succession of volcanic eruptions and subordinated activity, ought to provide ample warning of imminent danger at our doorsteps. Should an earthquake occur in a geospecific region of China or elsewhere on the planet that produces a force magnitude similar to that recently visited upon Turkey, such an extraordinary event could actually trigger volcanic activity as far away as Yellowstone caldera, located in North America. Volcanic networks are indeed incestuous in all respects. If this were to happen, the consequences could be devastating, potentially resulting in a consequential eruption of the Yellowstone supervolcano. Moreover, such a catastrophic incident could also activate an interconnected network of volcanoes worldwide. In this lattermost scenario, the fate of mankind would likely be at stake. Volcanoes erupt when mandatory conditions are met. Currently, an increase in magnetic activity is observed on the Earth's interior, and this will ultimately bring about enhanced volcanic activity from both volcanoes and supervolcanoes alike. As magma escapes to the surface, even if external impact on the Earth's core were fully arrested, the presence of inertia would suggest that the eruptions would persist. This inspires the inevitable question as to whether or not volcanic eruptions could be controlled, regulated, or even precluded by man. Can we actually diffuse volcanic eruptions? The eruption of a volcano is instigated by the ascent of magma and the buildup of pressure within the conduit of the volcano. Upon reaching the surface, the magma is discharged as a result of degassing. The process of eruption is also accompanied by a series of small earthquakes that cause the surrounding plates to shift, which can influence the upward movement of the magma. In fact, volcanoes function as a remediating mechanism for our planet, with the goal of stabilizing magmatic outflows. What about earthquakes? Earthquakes are not a mere consequence of plate destruction, but rather a fundamental mechanism of natural remediation, a protective mechanism for our planet. A series of earthquakes within the Earth's crust indicates that the crust of our planet itself compensates for an increase in pressure of magma in the trough, thereby averting volcanic eruptions. During the eruption, only a portion of the accumulated magma is spent, with the remaining balance falling subject to the natural remediation process. This same process manifests in an integral series of stabilizing earthquakes of varying magnitudes, which further serves to stay magma escape. Such a mechanism of natural compensation does not, however, apply in the case of supervolcanoes. A supervolcano possesses a massive magma chamber embedded in the Earth's crust, where magma can ascend and penetrate through the tectonic plate, resulting in a volcanic eruption. Unlike regular volcanoes, Earth's crust is unable to manipulate and restrain the powerful supervolcano eruption through the movement of its plates. Instead, the tectonic plate succumbs to its elimination through a process of melting, which allows magma to flow less impaired directly from the magma chamber under enormous pressure. In the present moment, we have an unprecedented opportunity to avert such catastrophes. These are not fanciful theories, but rather fundamental principles
that are being implemented today. We have acquired the knowledge of how to properly degas and unload volcanoes. By implementing a controlled preemptive degassing strategy, we conceivably could harness the potential of alienating the buildup of pressure in supervolcanoes, thus preventing magma from burning through the Earth's crust, and thereby averting the catastrophic consequences of a supervolcanic eruption. To properly perform degassing measures and activate the compensatory mechanisms already in place, it would be necessary to control both the plates and the pressure of magma in order to regulate closure of the trowel. By carefully controlling the processes, we could release the growing pathological tension in the areas most influencing the lithospheric plates, thereby reducing the frequency of earthquakes and volcanic eruptions. In other words, the process of earthquakes can be influenced and possibly regulated. We can prevent the catastrophic eruptions of a supervolcano. However, this can only be achieved after we stop the external impact on the core, which takes place every 12,000-year cycle. This is an undeniable fact. If we fail to take corrective action or improperly conduct degassing, the excess energy will intensify the cavitation process of magma and lead to a sharp expansion of magma pressure, which the crust would not be able to withstand. In such a case, our planet may well face the same fate as vyand, a catastrophic explosion that would transform it into an asteroid belt. And in due course, I realized that any comprehensive understanding of such a complex and sophisticated subject would likely require an intimate interface within not only the geophysical and astrophysical domains, but a variety of other specialized scientific domains as well. The problem of the scientific world, which is supposed to solve such issues, is that this academic world is divided. Everything is studied within the narrow confines of a specific discipline. Whereas the question of synchronous and anomalous destabilization of all the Earth's layers and the associated risk of imminent destruction of our planet can only be investigated with the use of a global interdisciplinary approach. Some scientists and policymakers argue against disseminating information about the severity of the situation to avoid causing panic and destabilizing society. However, such an approach can be dangerous, and it hinders the search for practical solutions to this problem. It's akin to a situation where a patient has a disease and refuses to go to the doctor, hoping for self-healing. In such cases, the risk of the patient's death significantly increases. Therefore, an open and objective dialogue among all interested parties is essential to choose the optimal strategy for saving humanity from a global catastrophe. However, what has the global community been preoccupied with regarding addressing climate issues? We're still collecting funds to combat the rise in CO2 concentrations, which is in fact a compensatory mechanism during the 12,000-year cycle of catastrophes. It's the result of ocean warming that leads to CO2 emissions. The subsequent natural step in compensating for the heat rise within the planet is the activation of volcanoes. This is a natural process. We urgently need to establish a unified international scientific center, essentially an international interdisciplinary alliance of the world's best scientists who will work on solving this problem. We need a fruitful collaboration of specialists from various fields of science, such as particle physics, astrophysics, neutrino astrophysics, planetary science, climatology, atmospheric physics, oceanography, ecology, paleoclimatology, geophysics, seismology, volcanology, geology, hydrogeology, glaciology, cryology, atmospheric chemistry, magnetostratigraphy, earth physics, geodynamics, tectonics, geomechanics, and much, much more. We need the brightest minds of this world capable of thinking unconventionally and innovatively.
We need people who are ready to collaborate and to act in the interest of all humanity. The prompt creation of a unified international research center and its immediate launch into active operation is crucial for successfully accomplishing our vital task. I emphasize that any delay in coordinating and forming a unified scientific group critically reduces the likelihood of achieving this necessary result. I call upon all interested parties to act promptly and effectively to ensure the best conditions for our collaborative research aimed at saving all of humanity. Dear colleagues, friends, today I, Egon Chalakian, address you with the most important and urgent call in the history of humanity. I want to reach out to all scientists of the world, those who can distinguish truth from falsehood, those who literally understand what is happening to our planet, those who know about the real threat of climate collapse, yet also see the prospects for the future of humanity. I address those who have dedicated their lives to science and practice, and those unafraid to seek the truth. I implore you to unite for the sake of saving the future of all of humanity, your lives and the lives of your children and grandchildren. I also want to address all people, every person in the world. Today, I, Egon Chalakian, address you not as representatives of different nations, religions, or political forces, but as a united humanity, as fellow citizens living on one unique and vulnerable planet. I urge you to support the creation of a unified international scientific research center and to support the leaders of your countries in endorsing this international initiative. This is not just a project, it is our shared responsibility and our chances for survival. We cannot afford to waste time on conflicts, disputes, and divisions. We cannot afford to ignore facts, evidence, and warnings. We cannot afford to be indifferent to the fate of humanity and to each one of us. We must change the world, and for that, as a society, we need to mature in the shortest time possible. It's now time for collaboration, not competition. Thank you very much, Professor Chalakian. Baie dankie, Professor Chalakian. Die feit dat If this technology exists, why is it not being used yet? Is it possible to apply it to the completely gray volcano? We have a good understanding of developing technology to safely release pressure and prevent volcanic eruptions, and that indeed gives hope. However, this technology cannot be implemented right now for two reasons. Number one, as emphasized by Dr. Chalakian, we need to address the root cause of climate disasters, which is external cosmic impact. It continuously transfers energy to the Earth's core. This excess energy heats up the core, causing the overheated magma to expand and rise to the surface. In addition, the ocean plays a crucial role in cooling the heated magma. However, due to microplastic contamination, the ocean can no longer perform this function effectively, leading to an increased rate of magma rising to the surface. Only after we have tackled the root cause can we then address the issue of volcanoes. To put it simply, it's like preventing a boiling pot from overflowing by turning off the heat source. So here's a plan, step by step. Shield our planet from external cosmic impact and restore the oceans. Once that's done, depressurize the volcanoes. Think of volcanoes as high-pressure magma balloons connected to an external magma source. To make them safe, we must turn off the additional heat coming from inside our planet, causing the magma to expand and rise. Afterwards, we can safely release the pressure from the volcanoes. It is important to note that we have the solution, technology to release the pressure, but it will only work effectively and safely if we prevent new magma from reaching the surface and replenishing these explosive magma balloons. Without first addressing the root cause, applying this technology would even be dangerous. In essence, implementing this technology is pointless unless we first safeguard our planet from external cosmic impact. The reason number two,
Let's just try to imagine if it is even possible to implement the technology and prevent eruption in today's world. Well, even if the solution exists today, the implementation will face significant challenges. First, agreement between countries. Our world is divided into nations, each fiercely guarding its own interests. Now, imagine the conflict must be urgently depressurized from thousands of miles away in another part of the world. This would prevent the eruption and protect millions of people in Europe, but at the same time, it would ruin the landscape and business of another country. In this case, how long, or rather, would it even be possible to reach an agreement? Achieving such global agreements, especially if it affects the interests of multiple countries, will be unrealistic in today's society. Second, the funding. We call the scenario of depressurizing conflict from another country. It is unclear who should bear the cost. Should it be Italy, waar kampvlieger gelees, of die land waar die tegnologie ontplooi, of die Europese land waar die vulkaniese uitbarsting die meeste sal beïnvloed. Gegee die beperkte hulpbronne vir klimaatvlugtelinge en rampslagoffers in vandag se samelewing, sal die verkryging van fondse vir grootskaalse vulkaan depressuriseringsprojekte onwaarskynlik wees. Derdens, samewerking tussen wetenskaplikes van verskillende dissiplines moet nou saamwerk om komplekse globale probleme aan te spreek. Maar interdissiplinêre samewerking is vandag skaars. Baie prioritiseer persoonlike winste bo samewerkende probleemoplossing. Dit maak die impak van multidissiplinêre uitdagings ontplossings onprakties. Ten slotte, die belangrikste rede is reeds deur ons gasheere genoem. Dit wil sê, daar is geen gemeenskaplike doel om almal se lewens van rampspoed te red nie. En dit is veral duidelik in die ramp wat eerlik gesê ons leef in 'n wêreld waar jou en my lewe deel is van getalle en statistieke. Ter opsomming, selfs al is die lewensreddende tegnologie beskikbaar, kan dit nie geïmplementeer word nie, want ons samelewing waardeer geld en die belange van lande en individue meer as mense lewe. En ons praat van tegnologie wat goed verstaan en gereed is om geïmplementeer te word. Dit beteken dat ons nie 'n meer komplekse eksterne kosmiese impakprobleme kan oplos nie, wat groot wetenskaplike deurbrake vereis. Enorme hulpbronne en uitbreiding samewerking tussen wetenskaplikes en lande sou nodig wees. En ons sien nou dat dit onmoontlik is. So beteken dit dat ons almal gedoem is. Ons is vandag hier om te sê dat daar uitweg is. Anders sou dit geen sin wees om natuurrampe en 'n verskriklike toekoms te praat nie. Die uitweg vereis 'n verskywing van ons huidige magskoen. In the creative society, human life takes precedence over money and power, ensuring safety and well-being for everyone. Because of the shift in priorities, international agreements will be reached rapidly. Enough funds will be allocated, and scientists will collaborate for humanity. Dr. Chalakian, in his appeal, proposed a practical solution that would enable scientists to collaborate through a unified scientific center. His initiative provides an opportunity for our survival and aligns perfectly with the solution proposed by Creative Society. It emphasizes respecting individual rights, preserving lives, and fostering international collaboration through a unified economy. And this vision can be implemented most effectively in Creative Society. Thus, in Creative Society, we will be able to save the lives of all 8 billion people. We will find a solution to protect against external cosmic impact, stabilize the core, and prevent all climate catastrophes, including supervolcanoes. Creative Society opens the door not only to survival, but to build a unified civilization that can withstand similar challenges in the future. The Creative Society is our lifeline.
However, making the creative society a reality relies on each and every one of us. With time ticking away, we urgently require your help in spreading the information about the seriousness of natural disasters and how we can overcome them together. Your voice carries immense weight at this critical moment, because it's through informed individuals like you that others can also make informed decisions to support creative society. This is a time for our collective choice that shapes the future of all people and our planet. It is time to act now. Many thanks to you, Anastasia, John, for the information you have provided. And many thanks to the entire international team of scientists and volunteers of the Creative Society Project for their tremendous work for the benefit of all of humanity. Thank you for being honest about what's going on. People need to know the truth. Italians, you've heard it all. In order for scientists to cope with volcanic eruptions planetaire ramp te voorkom, word sekere voorwaardes vereis en hierdie toestande kan slegs deur die Creative Society verseker word. Nou weet ons die waarheid oor die klimaatkrisis en ons weet daar is 'n uitweg. Ons hoef nie in vrees te leef en te wag dat alles gebeur nie. Ons hoef nie voor te berei vir ontruiming nie. Ons stem saam met wat Egon Chalakian gesê het. Ons moet wetenskaplike potensiaal verenig en al die lande in die wêreld konsolideer. Ons deelnemers van die Creative Society glo vas dat die vinnigste en doeltreffendste manier om dit te doen is om die Creative Society te bou. Hallo vriende, as ons tyd wil hê om 'n oplossing vir die globale klimaatbedreiging te vind, moet ons sekere voorwaardes hê wat dit moontlik sal maak om dit te bereik. Creative Society gee hierdie voorwaardes aan ons. Kom ons fokus nou op wat die Creative Society eintlik is. Die Creative Society is 'n nuwe formaat van samelewing vir die hele mensdom, waar menslike lewe die hoogste prioriteit is. En die Creative Society sal mag aan die mense behoort, en nie in die hande van een persoon of 'n aparte groep mense gekonsentreer word, soos dit vandag gebeur nie, wat lei tot konflikte, oorlog, krisisse en ensovoorts. Die vraag na 'n nuwe formaat van die samelewing, waar die waarde van die mense lewe die hoofprioriteit is, kom van miljoene mense van reg oor die wêreld. Dit is getoon deur die grootste sosiale opname in die geskiedenis wat vir meer as 10 jaar deur vrywilligers in 180 lande gedoen is. Elke deelnemer is dieselfde vraag gevra: in watter soort wêreld sou jy graag wou leef? Op grond van die resultate van mense se antwoorde is 8 pilare gevorm wat die basis geword het vir die bou van die nuwe formaat van die samelewing, genaamd die Creative Society. Om dit te implementeer, verenig mense van reg oor die wêreld vandag en tree op in 'n projek met dieselfde naam, Creative Society. Net die Creative Society het 'n manier uitweg uit alle globale krisisse, verseker 'n toekoms sonder oorlog, konflikte, geweld, armoede en hongersnood. Bied 'n geleentheid om die mensdom binne die kortste moontlike tyd op 'n vreedsame en wettige wyse na 'n nuwe stadium van evolusionêre ontwikkeling te bring. Voorsien aan elke mens sekuriteit, gesondheid, welstand en algehele ontwikkeling. Verder sal ons in detail verduidelik hoe dit op 'n vreedsame en wettige manier kan gerealiseer kan word. Dankie, liewe Flaviana. Nou word dit duideliker wat die Creative Society is. In die eerste deel van die konferensie het ons baie skokkende inligting gehoor oor die erns van die huidige klimaatsituasie.
letterlik onder ons voete hier in Italië, prit magma en kan enige oomblik uitbars. En enige oomblik kan dit nie net lei tot die ondergang van ons land, ons geliefde Italië nie, maar ook 'n kettingreaksie van rampe wêreldwyd ontketting. Dit is werklik 'n skrikwekkende scenario. Hierdie globale probleem word egter die ernstig opgeneem, benoem word dit deur die globale media stilgemaak en aan die een kant is dit verstaanbaar. Want in ons huidige formaat van die samelewing kan hierdie probleem nie opgelos word nie. Dit is 'n doodloopstraat. Dit kan slegs opgelos word in die creative society waar ons al die voorwaardes vir wetenskaplikes en vooruitgang van die wetenskap kan skep. Danksy dit sal tegnologie ontwikkel wat ons die wêreld voor die katastrofie kan beskerm. Ja, die Creative Society is 'n nuwe formaat gebaseer op miljoene opnames wêreldwyd. Kan jy jou indink dat vrywilligers vir 10 jaar met mense gepraat het wat hulle dieselfde vraag gevra het? Al hierdie poging was daarop gemik om die 8 pilare van die Creative Society oor 'n dekade na vore te bring. Dit is nie dat iemand daar buite hul idees en oplossings op ons wou afdoen, soos politici dit doen nie. Die Creative Society bied ons die geleentheid om nie net klimaatprobleme op te los nie, maar ook om die wêreldwye krisis te kom, wat elke dag erger word, maar ons kan dit net saam doen. Dit is nie toevallig dat die titel van ons konferensie globale krisis, die toekoms hang van ons af nie. Ons Italianers het herhaaldelik erkenning en roem gekry vir buite die grense van Italië. Danksy ons vermoëns het Made in Italy uiteindelik 'n ware handelsmerk geword, wat reg oor die wêreld erken en bewonder word. Dit is nou dat ons aan die voorpunt van die Creative Society kan wees en 'n voorbeeld stel van ons hoe om uit die... Kom ons kyk... Let's recall what Italians have been capable of. Rolling up their sleeves, the entire nation worked hard to rebuild Italy. Italy awakened. Through hard work, it managed to build what went down in history as the economic boom. Thanks to the burgeoning economy, Italian families started having a better quality of life and more free time. All this ensured that we were appreciated and recognized far beyond the borders of Italy. Owing to our excellence, Made in Italy became truly a recognized and admired brand across the world. However, afterwards, the rise was followed by a decline, and starting from the 1970s, Italy experienced a number of crises. The only sector which, despite the crisis, continued to develop and is still developing today is the arms industry. The latest events have shown that this field will not help to save people's lives. How did we get to the point that in the conditions of aggravating cataclysms and the economic crisis, the only developing sector is the military industry? Can weapons actually stop these processes? We have the opportunity to create a wonderful future and to become one united civilization. Italians, with their talent, diligence, and organizational skills, can contribute to the building of the creative society. Italian craftsmen and thinkers will again be at the top of the world list of the most famous people, as it was with Leonardo da Vinci and Michelangelo. And they will make history, not just for centuries, but forever.
Our only way out is the creative society. It's time to unite. It's time to take action. Indeed, together we can achieve a lot when we have a common goal. I have just plunged back in Italy's history, not just for 70 years. I've felt immense respect and gratitude toward all Italians for our history, but it's very painful that now we've lost everything we worked so hard to create. En dankbaarheid teenoor alle Italianers gevoel vir ons geskiedenis. Maar dit is baie pynlik dat ons nou alles verloor. Dit is duidelik dat ons kennis we must remember that our nation has this ability. But now there is no time to be inert. We must come together even more and utilize all our talents to build the creative society. It's a turning point for our country and for the entire world. Do you see what's happening now in Italy? Sien jy wat nou in Italië in die hartjie van Europa gebeur? Dit was vir my 'n skok om te ontdek hoeveel hawelose en honger Italianers daar vandag is. Onlangs het ons die wêreld se respek in mode, teater en kuns verdien. En nou in Italië word armoede en gereelde deel van ons lewens. My God, maar is dit normaal? Hoe kan armoede die norm wees? Ons het 'n sosiale opname gedoen en Italianers gevra wat hulle nou die meeste bekommer. Looking at the current situation in Italy, what are you most concerned about at this historical moment? Unfortunately, this is not an easy time from any perspective. As jy na die huidige situasie in Italië kyk, waaroor is jy die meeste bekommerd op hierdie historiese oomblik? Ongelukkig is dit nie 'n maklike tyd vanuit enige perspektief nie. Ekonomies, sosiaal, kommersieel, sowel as internasionaal beide in Italië en in die hele wêreld. Vandag is dit moeilik om iets te skep, vandag is dit selfs moeilik om 'n gesin te vorm, want jy is bang om nie 'n goeie toekoms vir jou kind te verseker nie. Natuurlik is dit die onsekerheid van die toekoms wat jong mense deesdae in die gesig staar wat hulle in 'n moeilike situasie plaas, beide wat werk en planne vir die toekoms betref. Dit is waaroor ek bekommerd is. Die gebrek aan selfvertroue wat jong mense deesdae ervaar hartseer. Die feit dat hulle dink daar is geen toekoms vir hulle nie en baie dikwels soek hulle dit buite hul land. Ongelukkig, soos mense binne die ekonomiese stelsel aan my bevestig, groei die ongelykheid voortdurend. Ryk mense word ryker en ryker, arm mense word armer en arm mense byt ander arm mense uit om te oorleef. Ons reis dus teen 'n gevaarlike helling af. As jy na die huidige situasie in Italië kyk, waaroor ryk mense word ryker en ryker, arm mense word armer en arm mense byt ander arm mense uit om te oorleef. Ons reis dus teen 'n gevaarlike helling. Dit is nie verbasend nie, aangesien 1 uit 10 Italianers energiepryse en klimaatrampe soos droogte en hoofstorms. Die pandemie was net die begin. Hierdie situasie is veral uitdagend vir die armste gesinne wat meer as minder bewaardig is en meer gereeld kospakkies. Ons het dit tydens Kersfees in Milaan ontskou, toe 'n kilometer-lang ry van ongeveer 10.000 mense, sluitend bejaardes, moeders, met kinders, jong mense en mense van die verskeie beroepe buite die Panacotano sosiale kombuis gevorm het. Volgens die personeel, daar is so baie mense, ons kan nie byhou nie. Daar is skaars haweloses in die toue.
dis hoofsaaklik gesinne wat finansiële probleme ondervind, wat sukkel om huur en rekeninge te betaal en hul kinders te voed. Boonop is Italië onder die Europese lande met die hoogste vlak van armoede is aan die toeneem. En die hartseerste is dat die kinderarmoede veral onder diegene onder 6 jaar oud toeneem. In 2021 het hierdie syfer 600,000 wat werklik vir my webwerf wat sê dat 540,000 kinders onder die ouderdom van 15 hulp nodig, selfs om 'n glas melk of 'n maaltyd te hê. Hierdie inligting is skokkend in die 21ste eeu in die hart van die beskaafde Europa. Terselfdertyd stort ons boere trokke vol melk en gooi tonne kos weg, net omdat iemand hoë voedselpryse in die mark wil handhaaf. Dus, hoekom swyg ons as dit ons kinders en ons toekoms aangaan? Ons stilte, ons gebrek aan optrede en ons onwilligheid om verantwoordelikheid te neem terwyl ons kinders honger ly, is verbuisterend. Ons het self die toestande geskep waar die boonste 5% van Italianers meer ryk. Dit is volgens 'n nuwe Oxfam verslag wat tydens die wêreldekonomiese forum in Davos vrygestel is. Elkeen van ons voel reeds terwyl nie voedseluitgawes en dienste 80% van my totale inkomste uitmaak. Die situasie is veral kritiek. Mense soos ek wat gaan na behuising, water, elektrisiteit, gas en brandstof vir my motor. Ek kan nie vermy om hiervoor te betaal nie, want ek sal uit my woonstel gesit word. Ek kan nie vermy om vervoer te gebruik nie, want ek moet werk te pendel. Enigste area waar ek kan besnoei is op kos. As dit aan is, sal ons gedwing word om op brood en water te leef en ek verdryf nie. En dit alles gebeur reg onder ons neuse. In die tuisland van Lamborghini en Ferrari van ons beroemde Made in Italy uitneming, die negingstylers van hoë mode en die wêreld se beste skoene. Die hele wêreld word na ons responsibility for our lives. And then in our kitchens, we resent that they only think about themselves because we don't have any levers of influence on their actions. They manage a budget that consists of our own money. And at the same time, we have images in our heads that everything can be resolved through protests and revolutions, even though this only leads to losses and destruction. And at the same time, we don't even want to hear that people from 180 countries around the world are already uniting to fundamentally, peacefully, and in a lawful way change the format of society to a creative one, where everyone will have enough of everything, and everyone will have as much money as they need. I already dream of the day when thoughts about which gas stations to choose to save a bit on fuel, or which supermarket to go to for groceries that will last until the next paycheck will disappear from my mind.
Not to mention, where to take my daughter for a vacation. Right now, we have one thought, where to get the money to survive. And I thought about it too, until I learned about the Creative Society project, which already during the transition period will directly solve all money-related issues and more. In the Creative Society, every person is guaranteed to receive an unconditional basic income equivalent to $10,000 per month, free high-quality healthcare and education, no utility bills, cancellation of debts, and no taxes. And all of this will be available already in the transition period to the Creative Society. But fair questions arise. How is this possible, and where will we get so much money? Today, together with you, we will hear the answer to this question in the presentation of a new economic model prepared by an international team of economists, especially for the online forum, Global Crisis, There is a Way Out. This innovative model will change our lives from the very first day of its implementation. In the transition period to the Creative Society. In die oorgangstydperk na die kreatiewe vereniging sal elke persoon hê onvoorwaardelike basiese maandelikse inkomste gelykstaande aan $10,000, gratis behuising minstens 60 vierkante meter per persoon, gratis medisyne van die hoogste gehalte, gratis onderwys deur die hele lewe, veiligheid oral in die wêreld, werk 4 uur per dag 4 dae per week, betaalde verlof 2 maande per jaar, ewe hoë vlak van salarisse reg oor die wêreld, gebrek aan belasting vir individue, klein en mediumgrootte ondernemings, vaste pryse vir alle goedere, As ek na so 'n foto van die wêreld kyk, het ek een in my kop gedink, dit is ongelooflik gaaf. En ja, ek wil so 'n lewe hê. Maar soos enige persoon sit 'n skeptikus in my wat verontwaardig begin en sê eerstens is dit onmoontlik om te besef. En indien moontlik dan beslis nie in my lewe nie. Wel, dit versterk die volgende frase, ja, niemand sal jou toelaat om dit te besef nie. En jy weet wat ek hom beantwoord. Jy is reg. Hy is inderdaad reg. In die moderne ekonomie van die verbruikersformaat waarin ons nou bestaan, is dit onmoontlik om te implementeer. Dit vereis 'n ander ekonomiese model. U moet verder gaan as die huidige stelsel. Ek nooi u uit om kennis te maak met die nuwe model van die ekonomie wat 'n hoë lewensstandaard van elke persoon sal verseker. Hierdie model is ontwikkel en voorgestel deur kundiges van reg oor die wêreld. Dit neem die ekonomiese behoeftes van elke persoon in ag, tegnologiese vooruitgang en die behoefte om ons beskawing te ontwikkel en te ontwikkel. Hierdie innoverende model sal ons lewe verander vanaf die eerste dag van die implementering daarvan. Ek wil dadelik u aandag vestig op die feit dat die implementering daarvan slegs moontlik is as u die formaat van die samelewing van verbruiker na kreatief verander. Vervolgens sal ek verduidelik hoekom. Anders as die moderne model van die ekonomie, sal die nuwe model 'n ander doel hê, om 'n hoë lewensstandaard vir elke persoon op die planeet te verseker. Daar is 2 sleutelvoorwaardes vir die nuwe model van die ekonomie om te werk en hierdie doel te bereik. Die eerste voorwaarde, die nuwe ekonomiese model kan slegs op die skaal van die hele planeet geïmplementeer word. Sy kan nie in 'n enkele land werk nie. Die tweede voorwaarde is die selfregering van die maatskappy. Alle mag behoort aan mense te behoort. Die ekonomie tesame met ander strategiese sfere sal ook direk deur die samelewing beheer word by die persoon van elke persoon, dit wil sê elkeen van ons met behulp van 'n verkiesingsplatform. Dus het ons die doel van die nuwe ekonomiese model geformuleer en die verpligte voorwaardes vir die implementering daarvan uiteengesit.
Hierdie voorwaardes kan slegs in die formaat van 'n kreatiewe samelewing nagekom word. Nou stel ek voor dat jy die nabye toekoms modelleer. Nadat ons suksesvol deur al die stadiums van die bou van 'n kreatiewe vereniging gegaan het, word ons 'n enkele beskawing. Die wêreldgemeenskap beweeg wettig en vreedsaam na die kreatiewe formaat van die samelewing wat ons almal gekies het. Vanaf hierdie oomblik het u 'n klein hoeveelheid tyd nodig om 'n nuwe model van die ekonomie te begin, volgens voorlopige berekeninge 6 maande. Daarna sal ons die oorgangstydperk aangaan na die kreatiewe samelewing wat 5-6 jaar sal duur. Toegang tot die verduideliking. Sodra ons die oorgangstydperk betree, sal elkeen 'n maandelikse onvoorwaardelike basiese inkomste van 'n bedrag gelykstaande aan $10,000 en met hul eie behuising met 'n oppervlakte van minstens 60 vierkante meter. Meter per persoon onderwys en medisyne sal hoë kwaliteit en gratis wees, sowel as hulpbronne, elektrisiteit, water, verwarming. Alle skuld sal afgeskryf word, lenings sal rente vry wees, en daar sal nie meer belasting vir individue, klein en mediumgrootte ondernemings wees nie. In verband hiermee het mense natuurlik baie vrae, sal mense werk, wat sal pryse wees, sal daar inflasie wees? En die mees algemene en belangrikste vraag, waar kan ek die geld kry? Laat ons dit in volgorde uitvind. Waar kry ons die geld in die oorgangstydperk na die kreatiewe samelewing? In die nuwe model van die ekonomie sal geld geskep word deur die Unifeed Foundation vir Wêreldfinansing wat tot die samelewing behoort en sy belange dien. Die Unifeed Wêreldfinansing Foundation sal slegs die funksies van die skep en herverdeling van fondse verrig. Hy sal nie geld opbou nie, soos fondse vandag sal nie geld verdien nie, soos banke in die verbruikersmodel van die ekonomie. Daar sal geen banke in die oorgangstydperk na die kreatiewe samelewing wees nie, want dit is nie nodig om geld te stoor nie, aangesien die geld uitsluitlik elektronies sal wees. In werklikheid sal daar geen geld in ons gewone sin wees nie. Dit is net getalle, die ekwivalent vir uitruil. Dit is u bate, u kan dit vir iets verruil, vir goedere, diens ensovoorts. Hoe meer die ekonomie groei, hoe meer metaboliese fondse word geskep, wat ons nou geld noem. Anders as die verbruikersformaat, sal alle geld met geld oop en deursigtig wees vir elke persoon. Die taak van die Unifeed Foundation vir Wêreldfinansing is om die regte bedrag van die beursfondse op versoek van die maatskappy toe te ken. Hoe sal dit werk? Die maatskappy besluit dat dit nodig is om te verbeter te skep watter projekte en inisiatiewe om te implementeer. Kenners wat kunsmatige intelligensie gebruik bereken hoeveel geld nodig is om ons doelwitte te bereik. En die Unifeed Wêreldfinansing vind sal die vereiste bedrag geld skep. As daar in die dorp, stad of land 'n versoek is vir die implementering van 'n spesifieke projek, word 'n aansoek by die verkiesingsplatform ingedien. Hulle het byvoorbeeld besluit om 'n nuwe asfalt in die stad te plaas, 'n versoek word ingedien en fondse word hiervoor uit die Unifeed Fund toegewys. Dit is dieselfde as in die gesin, u weet wat dit nodig het, en uit die familiebegroting ken u geld toe vir die aankoop van die nodige goedere, 'n broek, sneakers, 'n klavier. Dieselfde gebeur op stadsvlak en op die wêreld. Slegs met die verskil dat ons begroting onbeperk is, kan ons spandeer hoeveel ons wil, as ons nodig het wat ons nodig het. Hierdie benadering beperk nie die ontwikkeling van die ekonomie nie, die ekonomie ontwikkel en ons vermoëns neem toe. Die nuwe model van die ekonomie sal nie die begrotings van stede en lande hê nie. Daar sal ook nie 'n konsep so staatsgeld wees nie. Die enigste plek waar die geld kan ophoop is u persoonlike rekening en u doen dit self soos u wil. As die land, die stad of die dorp 'n begroting het, sal daar diegene wees wat probeer om hierdie begroting in te betaal, 'n plaaslike amptenare ensovoorts. En as daar geen begroting is nie, kan dit nie weggeneem word nie. En hier is die antwoord op die vraag waarom daar geen korrupsie, diefstal, 'n bureaukrasie sal wees nie.
Dit sal nie so wees dat hulle verlede jaar asfalt verander het nie, en hierin verander hulle dit weer en iemand verdien geld hieroor. Dit sal nie werk nie want die moniteringstelsel sal die deursigtigheid van alle bedrywighede waarborg. Beheer dat die toegewese geld vir die beoogde doel gebruik word, sal uitgevoer word met behulp van tegnologieë wat reeds bestaan, soos die voskotmes. U kan nie boumateriaal duurder koop as die wat in die openbare domein verkoop word nie, aangesien almal hul prys sien. Hoe om te steel as u dadelik kan sien wanneer en wat u koop en wat verkoop u? Kontantvloei is deursigtig, enige persoon sien waar elke sent spandeer word. In die verbruikersformaat is hierdie inligting gesluit, en in die oorgangstydperk na die kreatiewe onderneming sal dit vir almal beskikbaar wees. Waar u ook al is, u kan u sien wat die fondse op enige plek in die wêreld spandeer is, want dit is u fondse in die middel van die samelewing. Vir die gemak van bedrywighede en volledige deursigtigheid, sal 'n nuwe enkele monetêre eenheid bekendgestel word, wat oral in die wêreld gebruik kan word. Dit sal tot die samelewing behoort en deur 'n enkele universele befondsingsfonds geskep word. Dit sal elektronies wees, dit sal nie moontlik wees om dit te verwyder of te vries nie, dit sal nie afneem nie. U kan nie digitale geld verloor nie, hulle sal dit nie kan steel nie, en hul beweging is heeltemal deursigtig. Vanaf die eerste dag van die oorgangstydperk sal die kreatiewe soekietyd bestaande geldeenhede vir 'n nuwe monetêre eenheid uitruil. Alle besparings, kapitaal en bates van mense en ondernemings sal aangepas word. Waarom sal een geldeenheid elektronies wees? Omdat dit eerstens die deursigtigheid van alle finansiële transaksies waarborg. En tweedens is met moderne tegnologieë, is daar geen sin in papiergeld en dokumente nie. Elektroniese geld is omgewingsvriendelik en gerieflik. 'n Persoon hoef nie 'n beursie en paspoort of 'n vliegtuigkaartjie saam met hom te dra nie. Geen skyfies of derde party toestelle is nodig nie. Menslike identifikasie kan plaasvind volgens die retina of vingerafdruk. Al hierdie inligting sal in 'n enkele database gestoor word, wat deur die hele samelewing beheer sal word, en nie deur individuele lande of spesiale dienste nie, soos vandag, waar alles uiteenlopend is. So 'n hoë taktiek benadering skakel eenvoudig enige onwettige aktiwiteit uit. Dit sal onmoontlik wees om diefstal aan te gaan, geld te was, dit sal alles stop. In 'n kreatiewe samelewing het 'n persoon niks om te vrees en weg te steek nie. Hy is absoluut oop en vry, alles begin met 'n skoon vel. Die belangrikste meganisme van die nuwe model van die ekonomie is 'n beperking van kapitalisasie. Dit is die grens van maksimum rykdom vir die familie wat ons deur die hele samelewing sal vestig. Tot op hede word die aanbevole bedrag van 10 miljoen en dit word deur moderne navorsing bevestig. Dit is 'n totale bedrag wat alles beweegbaar en onroerend insluit, alle bates en verpligtinge van elke familielid. Hierdie hoeveelheid is meer as genoeg vir 'n gemaklike ryk lewe, maar nie genoeg om onbeperkte mag te kry nie. As die kapitaal van 'n persoon verder gaan as die beperkings van kapitalisasie, verdwyn hierdie supermense eenvoudig. Hulle gaan nie na iemand nie, hulle is eintlik afgeskryf. Ons is gewoond daaraan om met kategorieë van die verbruikersformaat ekonomie te dink. Maar hier moet ons verstaan dat dit 'n ander vorm van berekeninge is, nie bankdienste nie. Daarom versamel geld nie. As die maatskappy geld benodig, ken die Unified Wêreldfinansing vind eenvoudig die gewenste bedrag wat in omloop gaan toe. Die maatskappy word sonder beperkings befonds hoeveel is nodig en wat nodig is. In die oorgangstydperk is geld nodig as 'n uitruilfonds om kapitalisasie te beperk, sodat die mensdom of groep mense nie weer ryke kon bou nie en die mag gebruik. Dit sal 'n hoë lewensstandaard van alle mense skep. Laat ons rook teen die verbruikersformaat is geld 'n manier om krag te hou. Hulle probeer om dit op te tel, weg te steek, te kies.
En in die oorgangstydperk na die kreatiewe samelewing is geld 'n instrument om die doelwitte van die samelewing te verwesenlik. En geld sal slegs nodig wees in die oorgangstydperk na die kreatiewe samelewing. Dit is 'n tydelike maatreël vir 5-6 jaar en in die toekoms is dit eenvoudig nie nodig nie. En later sal ons verduidelik waarom. Vandag sê hulle dat die probleem nie geld is nie, maar die hoeveelheid daarvan. En soos ons reeds verstaan het in die nuwe ekonomiese model sal daar nie so 'n probleem wees nie. Maar die vraag is anders, gaan dit tot inflasie lei? Die antwoord is eenvoudig, daar sal glad nie inflasie wees nie, dit is onmoontlik. In die huidige model van die ekonomie sou dit regtig lei tot 'n vinnige stygings in pryse, hiperinflasie. Maar in die model van die oorgangsekonomie kan dit eenvoudig nie met die kreatiewe samelewing gebeur nie. Hoekom? Omdat pryse regoor die wêreld vir alle hulpbronne, goedere en dienste op wetgewende vlak aangeteken sal word. Hulle kan eenvoudig nie groot gemaak word nie. En dit beteken dat inflasie ook onmoontlik is om te skep. Maar 'n ander vraag ontstaan en op watter vlak sal die pryse vasgestel word? Sal brood $1000 kos? Wel, as ons besluit, sal hy natuurlik wees, want ons sal steeds besluit as 'n samelewing. Optimale pryse sal onderhewig wees aan kunsmatige intelligensie met inagneming van alle koste en winsgewendheid, maar mense sal die finale besluit oor pryse neem. Daarom sien u, dit is onwaarskynlik dat ons wil hê dat brood $1000 sal kos. Inteendeel, ons wil hê dat dit goedkoper moet wees as vandag. En dit sal so wees, pryse sal immers laer wees as vandag. Waardeur? Omdat rente op lenings van pryse verwyder sal word, sal belasting vir medium en klein ondernemings en elektrisiteit, water en gas gratis wees. Daar sal 'n enkele ruimte in die kreatiewe samelewing wees. En die afwesigheid van grense is die gebrek aan belasting vir uitvoer, invoer, gebrek aan pligte, aksiesbelasting en douanepligte. Die bekendstelling van robotika, onbeperkte kragopwekkers, slim logistiek, dit alles sal bydra tot die vermindering van pryse vir goedere. Terselfdertyd sal kwaliteitsstandaarde ewe groot wees vir die goedere met dieselfde naam regoor die wêreld. Byvoorbeeld dieselfde hamburger wat vandag 6 in Amerika en die dollar in Roemenië kos, sal byvoorbeeld 40 sent regoor die wêreld kos en sal ewe lekker, sappig en nuttig wees. Sagte en gesonde kos sal vir almal beskikbaar wees. Nou in die ekonomie van verbruikersformaat 8 miljard mense, dit is baie, en in die kreatiewe samelewing sal daar min en 50 miljard wees. Maar selfs in die oorgangstydperk sal ons die behoefte aan wurms, kewers en ander insekte by ons kos voeg. Omdat die produksie van omgewingsvriendelike en hoë kwaliteit voedsel verskeie kere sal toeneem met die bekendstelling van nuwe tegnologieë, byvoorbeeld vertikale plase, wat nou al is, maar dit is nie winsgewend om dit in die landbou in verbruikersformaat in te stel nie. En in die nuwe model van die ekonomie sal dit natuurlik word. Ondanks die toevoeging van insekte by ons kos, is 2 miljard mense vandag honger. En reeds in die oorgangstydperk sal daar nie honger of arm aan die kreatiewe samelewing wees nie. Ek verwag reeds u volgende vraag, so 'n vinnige toename in die lewensstandaard en die koopkrag van mense insluitend die onvoorwaardelike basiese inkomste van 10.000, die vermindering van pryse, gratis nutsdienste, sal dit alles lei tot 'n tekort aan goedere? Sal nie lei nie. Maar in werklikheid, vriende, nie alles sal so soet wees nie. U sal 'n nuwe hoofpyn hê waar u hierdie $10.000 moet spandeer, want die keuse van goedere en dienste sal groot wees. In die oorgangstydperk sien u 'n groot toename in die ekonomie byna onmiddellik na die kreatiewe samelewing. Omdat mense genoeg fondse sal hê, sal daar 'n onvoorwaardelike basiese inkomste wees, wat beteken dat die aankoopkrag aansienlik sal toeneem. Dit is 'n groot voordeel vir handel. Vir vervaardigers van goedere word ideale omstandighede vir besigheid geskep. Dit is rentevrye lenings en die gebrek aan belasting vir klein en mediumgrootte ondernemings, gratis water, gas, elektrisiteit, toegang tot die nuutste tegnologieë en die belangrikste van alles, dit is 'n groot vraag na goedere en dienste. Vir hulle sal dit 'n groot aansporing wees om meer te skep, te ontwikkel en uit te brei. Die nuwe model van die ekonomie is 'n regte paradys vir verbruikers en ondernemers.
Eerstens is die gebrek aan belasting vir klein en mediumgrootte ondernemings nie net 'n daling in pryse nie. Dit is ook ekonomiese vryheid. Al wat u verdien het, is u geld en u kan met hulle doen wat u wil hê. Niemand kan dit optel nie, soos hulle vandag met die hulp van belasting. Belasting sal eenvoudig nie nodig wees nie, want daar is 'n beperking van kapitalisasie en fondse van bo 'n sekere bedrag en na die behoeftes van die onderneming gaan. Hierdie geld sal steeds verruil word vir goedere en dienste wat ryker sal maak as die vervaardiger self. Dit is baie winsgewender as belasting. Tweedens sal lenings vir klein en mediumgrootte ondernemings rentevry wees. U kan 'n lening neem en 'n besigheid ontwikkel, maar dit beteken nie dat u dit na die oneindigheid kan neem en nie kan terugkeer nie. Natuurlik sal daar 'n beheermeganisme wees. U is natuurlik verplig om terug te keer. Niemand sal toelaat dat iemand aan die nek sit nie. Dit is nie goed vir iemand om aan die nek van die president te sit nie. En met inagneming van die feit dat die president almal is, sal jy nie ry nie, maar daar is 'n voordeel en niemand sal op jou ry nie. En derdens is die model van die ekonomie self 'n ander belangrike voordeel vir sake. Dit sal op so 'n manier gebou word dat enige entrepreneur altyd sal weet dat hy nou in aanvraag is. Dit sal moontlik wees want op wêreldvlak sal ons die model van die beplande ekonomie gebruik. Dit sal beskerm word met behulp van kunsmatige intelligensie. En dit beteken dat enige sakeman te eniger tyd na die verkiesingsplatform en met behulp van kunsmatige intelligensie kan gaan om uit te vind wat die vraag vir sy goedere en dienste in 'n spesifieke gebied sal wees. Kunsmatige intelligensie sal hom help om die data te bereken en die regte keuse te maak vir sy onderneming om winsgewend en suksesvol te wees. U het byvoorbeeld besluit om 'n koffiewinkel te open. U kan na die verkiesingsplatform gaan en kyk hoeveel koffiehuise in u omgewing is, wat is hul werklading, as daar 2 van hulle is en hulle half leeg is, dan is dit dom om die derde oop te maak. So 'n onderneming self sal uitbrand en ander sal inmeng. Terselfdertyd vertel kunsmatige intelligensie dat daar geen bakkery in hierdie omgewing is nie. Dit sal dus voordelig wees om 'n bakkery oop te maak. U verstaan dus watter winsgewende besigheid u moet open met die voordeel van uself en die samelewing. Boonop sal dieselfde kunsmatige intelligensie die opening van 'n onderneming op die perseel bied, die aankoop van goedere teen die gunstigste prys op die naaste plekke om die koste van logistiek te verlaag en met die logistieke onderneming kontak te maak. Kunsmatige intelligensie sal die leningsbedrag bereken indien nodig en ook die nodige herstelwerk van die perseel bereken in maatskappy vind wat herstelwerk teen die gunstigste prys sal doen. 'n Opsie sal vind vir ontwerpbesluite, kandidate aanbied vir die nodige werknemers in die regte gebied. Alternatiewe. Terselfdertyd kies u self die opsies wat deur kunsmatige intelligensie voorgestel word en al die finale besluite vir u. En dieselfde kunsmatige intelligensie sal bereken hoeveel tyd dit sal neem vanaf die oomblik dat u op die verkiesingsplatform aansoek gedoen het, sodat u besigheid sal werk. Kunsmatige intelligensie sal ook die vereiste aantal werknemers bereken, sal help om hul skedule te maak. Dit is baie nuttig en met inagneming van die feit dat die werksweek 4 dae vir 4 uur sal duur, wat beteken dat dit elke dag 12 uur se daaglikse werk van dieselfde KV moet dek. Daarna sal baie mense natuurlik sê dat almal sakelei sal word. Hulle sal nie. Omdat sake doen behels 'n sekere aard 'n motivering, 'n verantwoordelikheid, 'n diensneming en die belangrikste ding, organisatoriese vermoëns. Vir baie, en dit is die oorgrootste meerderheid, is dit baie makliker om te gaan werk 4 uur per dag 4 dae per week, kry 'n goeie salaris benewens die onvoorwaardelike basiese inkomste en die lewe geniet. In plaas daarvan om aan te hou om u besigheid te ontwikkel en dit byna 24 uur per dag te doen ondanks al die hulp van kunsmatige intelligensie. Selfs al word die berekeninge vir u deur kunsmatige intelligensie uitgevoer,
maar om vir u te werk. Kunsmatige intelligensie sal bydra tot die bekendstelling van sake en hulp in die proses om te doen, maar u sal sake doen. Kommunikasie met kliënte, produksiebeheer, verantwoordelikheid hiervoor sal op u lê, tot die punt om 'n ontwerp te kies vanaf kleinighede in die proses om 'n onderneming te begin. U sal nêrens kom nie, u sal 24 uur betrokke wees, ondanks die eenvoud en gemak van die proses. En u besluit werk 4 dae per week, 4 uur per dag of om 'n entrepreneur te wees. Iemand wil meer verdien en iemand is tevrede met 'n salaris en 'n vrye pragtige lewe. Natuurlik sal al hierdie voorwaardes die gebrek aan belasting, rente op lenings, verstaanbare vraag en so aan die toename in lone positief beïnvloed. En dit moet gereeld verhoog word want ondernemings sal gekwalifiseerde werknemers benodig om die groeiende vraag na goedere en dienste te dek aangesien die onvoorwaardelike basiese inkomste reeds diegene in die verbruikersformaat in staat stel om goeie goedere te koop. Om hierdie vraag te dek, sal daar 'n toename in ondernemings wees waar werknemers nodig sal wees. Kom ons kyk byvoorbeeld na die gemiddelde onderneming. 'n Persoon het 'n onderneming vir 200-300 werknemers en met 'n omset van 'n paar 10 miljoen dollar. Hy hoef nie belasting te betaal nie. Alle geld wat verdien is hy. En natuurlik sal hy lone verhoog, omdat mededinging vir spesialiste in die arbeidsmark groot sal wees. As werkloosheid in die moderne wêreld sal toeneem in 'n kreatiewe samelewing, inteendeel, sal daar mededinging wees vir goeie werkers, sal dit nodig wees. En ons het 'n ander vraag wat gereeld gevra word, genader sal mense wil werk as hulle 'n gemaklike lewe het om 'n onvoorwaardelike basiese inkomste van 10.000 te kry. Mense sal werk, omdat onvoorwaardelike basiese inkomste $120,000 per persoon per jaar die gemiddelde vlak van welstand is. Min mense wil in die middelklas wees, mense streef daarna om beter te leef. Byvoorbeeld as iemand 'n nuwe goeie motor wil hê en dit dan moet koop, sal hy langer as 1 jaar op een basiese inkomste moet sit. Is dit nie makliker om vinniger te gaan werk om 'n motor te koop nie? Dan kan 'n persoon 'n maand 'n bykomende 5-10.000 en meer verdien, en oor 'n jaar kan hy sy drome op die motor ophoop en dit vir sy gunsteling werk kan ry. U wil 'n goeie horlosie hê, 'n goeie telefoon, 'n nuwe skootrekenaar. Hoekom? Omdat u so 'n geleentheid het. U wil na 'n goeie restaurant gaan, u sal te lui wees om te kook, u sal na die restaurant naby u huis gaan en daar eet. Dit het geld nodig. En dit is 'n goeie aansporing om te werk. Om nie te praat van die feit dat die model van die oorgangstydperk in die kreatiewe onderneming 4 werksdae per week, 4 uur per dag, 2 maande betaalde verlof en hoë salarisse regoor die wêreld behels nie. Danksy die bekendstelling van nuwe tegnologieë is oninteressante beroepe en harde werk ook 'n ding van die verlede. Dit sal baie interessanter wees om vir mense te werk want baie nuwe beroepe sal verskyn wat die potensiaal en talente van 'n persoon openbaar. Almal kan 'n nuwe onderneming gratis en maklik om te studeer aanleer. Ons verstaan dus dat iemand al die voorwaardes sal hê om sy eie goeie huis, en nie eens een nie vir enige motor of vaste eiendom te verdien. En die volgende vraag ontstaan, wat is die situasie met private eiendom? Alles wat 'n persoon verdien het tot die plafonbeperking van kapitalisasie behoort aan hom in huis, in tuin, in motor ensovoorts. In privaat besit van die entrepreneur kan daar 'n winkel, 'n dienstesektor, 'n produksie, 'n restaurant, kafee en dies meer wees. En die eienaarskap van die hele samelewing sal al die ingewande en hulpbronne van die aarde wees. Dit is te danke aan mense en vir klein en mediumgrootte ondernemings dat elektrisiteit, water en gas gratis sal wees. Die nuwe model van die ekonomie skep dus al die voorwaardes vir die maksimum ontwikkeling van sowel sake as entrepreneurskap en die ontwikkeling van elke persoon en die samelewing as geheel. En 'n ander rede waarom die wêreldekonomie in die oorgangstydperk na die kreatiewe samelewing baie keer meer effektief sal word, is die gebruik van 'n beplande ekonomie op wêreldvlak.
Dink net aan hoeveel ekstra geld en hulpbronne vir oorproduksie nou bestee word om voltooide produkte te vernietig en net om die koste van die oorblywende koste te verhoog. Maar in 'n tyd waarin 'n3 van die gebruik van produkte vernietig word, is daar lande in die wêreld waar mense nog nooit eens hierdie produkte probeer het nie. Boonop is daar in hul lande wat nodig is in ander. Die nuwe model van die ekonomie sal hierdie probleem oplos danksy 'n bekwame benadering tot beplanning en slim logistiek. Logistiek word opgelê deur kundiges wat kunsmatige intelligensie gebruik om goedere effektief te herverdeel en dat elke persoon die geleentheid het om alles wat hy benodig aan te koop. In die oorgangstydperk is daar geen beperking op die kreatiewe samelewing om die menslike lewe te verbeter nie. Dit sal moontlik en nodig wees om die lewe te verbeter, maar u kan nie vererger nie, en dit sal op wetgewende vlak vasgestel word. Onthou, die waardevolste ter wêreld is die lewe van 'n persoon en sy voordele. Wel, vriende, laat ons opsom. Nou verstaan u hoe die ekonomiese model van die oorgangstydperk tot die kreatiewe samelewing funksioneer. Dit bied aan elke persoon 'n hoë lewensstandaard. Dit is 'n maandelikse onvoorwaardelike basiese inkomste gelykstaande aan 10.000 vaste pryse vir alle goedere, hoë vlakke van lone, gratis en medisyne met hoë gehalte onderwys, uitstekende voorwaardes vir sakeontwikkeling, en dit is slegs 'n deel van sy voordele bo die moderne verbruiker-formaatekonomie. Die afwesigheid van oorloë, inflasie, krisisse, stabiele inkomste, dit is al die genesende samelewing, en dit is uiters belangrik. Dit is nie nodig om misdade te pleeg nie, dit is nie nodig om 'n gelukkige lewe te waag nie. 'n Eenvoudige vraag, waarom? As 'n persoon se lewe in die eerste plek is, verander die wêreld skerp. U gelukkige lewe is dat u dit sal waardeer. Dit is u moontlikhede, en dit is die moontlikhede van alle beskawing. Die mensdom is deesdae op die punt van beheer van materie. Dit is die werklikheid van vandag. Slegs geringe leemtes om ons te verstaan, skei ons van die beheer van materie. Die enigste ding wat ons regtig ontbreek om hierdie leemtes aan te vul en 'n wetenskaplike deurbraak te maak, is wetenskaplikes van regoor die wêreld wat in hierdie rigting werk en hul onbeperkte finansiering verseker. En dit sal moontlik wees vanaf die eerste dae van die oorgangstydperk na die kreatiewe samelewing. En die belangrikste is dat onbeperkte finansiering van wetenskap die enigste manier is om die klimaatsbedreiging uit te skakel. Aangesien dit vandag 'n primêre belangrike probleem is. Op hierdie stadium sal ons die planeet kan red van klimaatsinval en die prosesse van die oplossing van omgewingsprobleme. Die oorgangstydperk duur ongeveer 5-6 jaar. Aan die einde sal ons die kreatiewe samelewing betree. En die kreatiewe samelewing is 'n wêreld van ongelooflike geleenthede waar die nuutste tegnologie beskikbaar sal wees. Die gesondheidskapsule wat elke persoon in staat sal stel om die lewe buite die spesiebeperking te verleng en ten minste 1500 jaar in 'n gesonde jong liggaam te leef. Die replikator is 'n tegnologie waarmee ons enigiets kan skep uit die kleinste deeltjies wat materie op die bebloking kan manipuleer. Hierdie tegnologie sal in elke huis wees. En dit is die antwoord waarom ons nie meer geld nodig het nie. Die samelewing is kreatief en die samelewing los al ons ekonomiese probleme op en open 'n nuwe wêreld van ongelooflike geleenthede waarin u werklike potensiaal kan besef. As u in so 'n wêreld wil leef, is dit nou belangrik om met miljoene mense op te tree. Ons begin nou 'n wêreld versoek aan 'n kreatiewe samelewing wat binnekort die belangrikste neiging van die mensdom sal word as elkeen van ons op hierdie stadium 'n aktiewe rol neem in die eerste en moeilikste stadium om 'n kreatiewe samelewing te bou, inlig. Elkeen van ons lei aan die een of ander manier in die ekonomiese model van die verbruikersformaat. Maar hy is op soek na 'n uitweg in die gewone paradigma. En daar is slegs 'n uitweg in 'n kreatiewe samelewing. Daarom is dit belangrik om ander daarvan te vertel vir diegene wat verstaan wat die uitweg is.
'n Kreatiewe samelewing sal vooruitsigte vir die groei en ontwikkeling van elke persoon en die samelewing as geheel open. Dit is wat ons gratis sal maak. Daar kan geen werklike vryheid wees vir 'n persoon in 'n verbruikersformaat nie. In die verbruikersformaat is daar altyd die ontginning van die meerderheidseenhede, maar selfs daardie eenhede self is in die slawerny van hierdie formaat. Daarom het nie een persoon vryheid in die verbruikersgenootskap besit nie. En 'n persoon kan regtig werklike vryheid kry slegs in 'n kreatiewe samelewing. It is marvelous. It is incredible. It is an entirely new and excellent model of economy. And when the world's top economies come together during this transition period, a fully functional economic model will be created based on this concept, which will serve us, people. I'm so tired of paying these endless bills. The only thing left for us to do now is to try and save on food. Unthinkable, but that's our reality today. And this is at a time when we hear news about the release of some new, super modern technology almost every day. But are they available to us now? What good is this news to me if my family and I, like most Italians, continue struggling to barely make ends meet? Exactly. Look at the energy industry. The largest bills we receive today are for electricity. It's unimaginable. And it's no secret that there's technology available to generate energy without fuels. Free energy that could completely change our lives. Who will ever allow us to introduce fuel-free generators into the current consumerist format of society? It would disrupt the massive green energy business where only a few profiteer, and we, ordinary Italians, suffer more and more. We have conducted a detailed analysis of the green reforms, highlighting their utopian nature. And now I will prove it to you. While you listen, please write in the comments below the video. Would you like your home to be powered by a fuel-free generator? Today, every Italian can see that any climatic event can turn into a catastrophe right before their eyes. Imagine that a flood, hailstorm, tornado, earthquake, or the ash emissions from a volcano destroyed the entire infrastructure for miles, and miraculously, you are still alive. The first thing you will have to face is the lack of vital resources like water and heating, because all industries rely on electricity. In fact, to devastate a region, you can shut off electricity for only 3 days, and epidemics will take care of the rest. Without electricity, everything that supports the infrastructure that sustains a community comes to a halt. I hope you do realize how much our lives depends on energy. Let us now discuss our country's energy system. In Italy, there are 100 power plants fueled either by coal or by natural gas, along with 92 solar plants and 1,913 wind farms. There are no nuclear power plants since all 4 were shut down and dismantled in the 1990s, following the 1987 referendum that brought an end to the Italian nuclear program. Italy's energy dependence is one of the highest in Europe. Given the current climate situation, this is more than alarming. While researching this topic, I found that Italy relies on foreign sources for over 77% of the energy we consume. That is also the reason why the cost of energy in Italy is among the highest in Europe. Like other EU countries, Italy is actively engaged in the CO2 agenda. We aim to achieve the European goal of reducing CO2 emissions by 55% by 2030. Focusing on either energy efficiency or renewable sources. Between 2008 and 2014,
There was a significant growth in these sources, with national green energy production doubling. Many see this as a well-intentioned objective. However, increasing renewable electricity production will have a significant impact on the distribution network. This in itself will lead to disruptions in electricity supply. Since we'll have two networks essentially performing the same functions, differing only in voltage levels at which they operate. Keeping them separate will require developing a coordination procedure between transmission and distribution networks to ensure the stability of the entire power supply system, which is not an easy task to accomplish. An alternative solution is to transfer the management of these two networks to a single operator. However, there is a conflict of interest between the two major electricity providers and the renewable energy communities. Unfortunately, in a consumer-oriented society, the interests of the country's residents are not always the top priority. In this case, there is an insurmountable political obstacle to creating a single national electricity network, which, as it turns out, by the way, is not in the best technical condition either. As time passes in our country, the conditions are increasingly being created to make access to energy complex unstable, bureaucratic, and also highly inefficient. Moreover, of course, the icing on the cake is that it is very expensive. Wasn't it easier when we had a state monopoly like Enel? Personally, I think it was. Another goal set for us by the European Commission is to completely switch over from internal combustion engine cars to electric cars by 2035. Battery production for these electric cars had already started in our country, but the project for the facility was suspended due to issues of connecting to the electrical grid in the intended plant construction area. Now, let us consider the situation of electric cars from a purely mathematical perspective. For example, a 2019 study from the Polytechnic University of Milan provides data whose conclusions are still relevant today. The study takes as an example an electric car that travels 11,000 kilometers per year and has an average consumption of 16 kilowatt per 100 kilometers. Therefore, this car would consume 1,760 kilowatt in a year. The average Italian family consumes about 2,700 kilowatt per year, so an electric car consumes 65% of what an average Italian family consumes. This represents an additional load on the electrical grid. And, let's be honest, the current Italian grid will not be able to handle the power needed to recharge millions of electric cars. The Polytechnic University suggests an average charging capacity of 100 kilowatt for fast direct current chargers. If 185,000 electric vehicles are being charged simultaneously and 100 kilowatt, the required energy consumption will be 18.5 gigawatt. Considering that the average electricity consumption in Italy is 55 gigawatt, it turns out that 33% of this power will be dedicated solely to car charging. The same applies on local scale. Charging 50 cars simultaneously would require 5 megawatt, an energy capacity sufficient to strain an entire neighborhood. I'm just a simple engineer, and I really can understand why many of my more renowned colleagues aren't speaking out about the complete failure of the plan that suggests electric cars. How will we generate the electrical power for these cars? What will we do with the batteries when they need to be disposed of? It's just an infeasible plan being sold to us as a solution. It's the same old story. The bigger the lie, the easier it is for the public to believe it. Now let's take a look at the green energy sector. Here the situation is even more intriguing, and of course, the corrupt journalists artificially pushing the green agenda won't tell this to us. From 2005 to 2015, there was an increase in the installation of renewable energy sources in Italy, particularly solar and wind.
Currently, we have around 20 gigawatt of solar energy and 11 gigawatt of wind energy. However, this boom was made possible due to bonuses and subsidies for installation, which had been heavily implemented until 2013. After this period, the growth came to a halt. Currently, solar energy has become mandatory by law, for example, in public buildings. The same can be said for the evolution of wind energy. Nearly 11 gigawatt of installed wind energy, but they on average only produces 3 to 4 gigawatt per hour, with a very low efficiency factor of 25%. Following the end of the phase of economic incentives that artificially boosted the number of solar and wind electricity generating plants, we have now entered the legal phase of transitioning to renewable energy sources, aiming to compel the market to legally shift towards green energy. The European Commission and individual countries, including Italy, have started enacting a series of laws to force and mandate the transition to the so-called green energy. The justification behind these laws is the same narrative that CO2 is the cause of climate change. And to save the planet, we must abandon traditional energy sources and switch to solar and wind energy. Forcing us to transition to green energy is an unreasonable race, driven solely by the slogan "Save the planet," and doesn't make sense, even from an economic standpoint. Let's try to understand why, from both an economic and technical perspective, the Green Revolution is not, so to speak, reliable. From a technical standpoint, the supply of renewable energy is very unstable. Take solar energy, for example. We can install up to 90 gigawatt of solar energy, but we'll always face a problem that sun doesn't shine at night, and its efficiency decreases by 4 to 5 times in winter. Efficiency also decreases at high temperatures. And with climate change, anomalies will occur more frequently. Take a look at the electricity production graph in Italy, available in real time on the Terna website. Solar energy works only when the sun is shining. And what happens when the sun isn't there? 85% of the energy is still produced from traditional sources, which means approximately half of a typical day's production comes from conventional sources. Furthermore, two interesting electricity components are present in the graph. The first is self-consumption, mainly using gas for local cogeneration. And the second is imported electricity, primarily nuclear energy from other European countries. As you know, these energy sources are banned in Italy, by the way. From a technical standpoint, to make solar and wind energy work would require very challenging, perhaps unattainable conditions. The first condition is to increase solar energy generation to a level where it produces the energy needed during the night. The second condition is to double the instantaneous bandwidth of the transmission network. The third condition is to make the transmission network highly flexible and capable of handling the constant fluctuations in energy productions, the so-called smart grid. The fourth condition is the ability to store all this energy. While points 1, 2, and 3 are theoretically achievable, albeit at very high cost and with lengthy implementation times, and fourth point, energy storage, is currently not feasible. The technology to store this amount of energy is impossible to achieve. The paradox of the rush toward renewable energy is the lack of energy storage systems, both in Italy and worldwide. Today in the world, there are power plants with storage capacities in the megawatt-hour range. The largest is in Australia, capable of storing around 300 megawatt-hours. Imagine that Italy alone, as was estimated, will need to store a much larger amount of energy by 2030, approximately 93 gigawatt-hours. Moreover, these 93 gigawatt-hours would barely cover 2 hours of electricity demand in Italy. We are chasing after solar and wind energy, which are unstable and require storage.
whereas reliable storage technology is very challenging to develop. Now let's clarify another point that makes all of this physically impossible to achieve, even if we truly wanted to. Every kilowatt-hour of a battery contains about 150 grams of lithium and 450 grams of cobalt. Therefore, theoretically, to produce storage with a capacity of up to 90 gigawatt-hours, according to the National Environmental Transition Plan, we would need about 13,500 tons of lithium and 40,000 tons of cobalt. So, for just 2 hours of energy consumption in Italy, we need such large quantities of these rare minerals. However, since the night lasts at least 6 hours, we actually need at least 3 times that amount, 40,500 tons of lithium, which corresponds to 50% of the world's production of this mineral, and 120,000 tons of cobalt, which corresponds to 100% of the world annual cobalt production. And let me remind you that we, Italians, represent only 1.65% of the world's population. Taking into account all the countries involved in the race for batteries, the entire world's lithium and cobalt won't be enough. Not to mention electric cars, which also have batteries made with the same minerals and will be mandatory throughout Europe by 2035. Let's set aside, for now, the environmental consequences of the theoretical extraction of these rare minerals from our planet's crust, which are already depleted due to human activity. These calculations demonstrate that the quantity of rare minerals like lithium and cobalt will never be sufficient to create energy storage systems, neither in Italy nor in the world. In conclusion, the so-called green energy transition legalmente vincolante per il nostro Paese. E ne stiamo già vivendo le conseguenze sotto forma di aumento di prezzi e servizi scadenti. La domanda è: cosa succede se lo fanno davvero? A me sembra proprio che stiamo vivendo in un mondo folle. Vediamo ora come l'energia verde sia davvero rispettosa dell'ambiente. Le falde, uccidendo negativamente sulla salute umana. E questa che vi sto raccontando è solo la punta dell'iceberg. Un altro esempio sono le turbine eoliche. Le osservazioni dimostrano che le turbine eoliche modificano il clima locale. Inoltre generano un rumore a bassa frequenza che è pericoloso per la salute dei residenti nelle vicinanze e influisce anche negativamente sull'ecosistema. E non parliamo nemmeno della manutenzione di queste turbine eoliche, che comporta la costruzione di imbarcazioni speciali, costosi ascensori di manutenzione e la costante sostituzione delle pale. Un solo parco eolico richiede più di 350 tonnellate di lubrificanti durante il suo funzionamento, il che è paragonabile a 6 vagoni cisterne di treni ferroviari, che tra l'altro sono anch'essi prodotti, pensate, da risorse non rinnovabili del pianeta. Prendiamo un altro esempio, le auto elettriche. Basta pensare che per la produzione di cobalto viene utilizzato il lavoro minorile nelle miniere del Congo, e questo succede nel XXI secolo. Consideriamo tutto ciò, dobbiamo rispondere insieme alla domanda: dovremmo veramente sviluppare attivamente le tecnologie energetiche alternative se hanno così tanti problemi e svantaggi? Queste informazioni sono davvero scioccanti. Dopodiché ci si rende conto che l'energia verde in realtà non è così verde. Essa peggiora ulteriormente l'ecologia del nostro pianeta.
Pensiamo poi a chi ha interesse a promuovere il tema dell'energia verde. E ora torniamo un passo indietro all'assurda riforma verde. Ambientale è enorme per il nostro paese e per tutti noi. Vediamo quanto costerà solo all'Italia questo piano di passaggio alle cosiddette fonti di energia verde. Vediamo quanto costerà solo il piano di passaggio alle cosiddette fonti di energia verde. Dobbiamo ancora installare 70 gigawatt di pannelli solari, ora ne abbiamo solo 25 gigawatt e solo questo costerà 210 miliardi di euro. Poi dobbiamo ancora installare dai 40 ai 50 gigawatt di energia eolica che costerà altri 150 miliardi di euro. Dobbiamo inoltre ammodernare la rete di trasmissione e non ci sono neanche stime di costi per questo, e installare un minimo di 200 gigawatture, 4-5 ore di riserva del sistema italiano di accumulo di energia, e tra l'altro non abbiamo ancora inventato. E ora vi racconto anche di un recente caso di cronaca di fine giugno del 2023. L'energia verde progressiva non ha resistito alle intemperie. Un'enorme grandinata ha distrutto la maggior parte di 14.000 pannelli solari che avevano una potenza di circa 5,2 megawatt in una fattoria di Scott Bluff negli Stati Uniti. I paesi di tutto il mondo stanno cercando di passare alle fonti di energia rinnovabili, anche per motivi economici. Ma non è la prima volta che tali progetti si rivelano inaffidabili in tempi di catastrofi. Molti si sono già resi conto che non solo la grandine, ma anche le trombe d'aria, i tornado, le tempeste di polvere, le inondazioni, le doline e altri cataclismi sono destinati a rendere molto inaffidabile, se non impossibile, l'energia verde. Così si promuove in Italia come in Europa il passaggio a fonti energetiche altamente inaffidabili e si insegue il mito dei pannelli solari e dell'energia eolica e naturalmente della guerra alla CO2. Attualmente, con il pretesto dell'effetto serra causato dall'attività umana, si stanno introducendo tutta una serie di nuove leggi europee per obbligare l'installazione di queste tecnologie verdi. La prima legge europea è già in vigore. Entro il 2035 tutte le auto dovranno già essere elettriche. Per l'Italia questo significa un problema tecnico di notevole complessità, quasi impossibile da risolvere dal punto di vista energetico. Se convertissimo 40 milioni di auto, cioè il 100% del parco auto nazionale, avremmo bisogno di circa 4 gigawatture di energia in più al giorno rispetto ad oggi. Ciò rappresenta un aumento del 50% della domanda di energia in 10 anni, quando avremo effettuato la transizione di qui sopra. E dove prendere tutta questa energia? Si scopre che la legge è stata approvata senza alcuna giustificazione tecnica. Allora viene da chiedersi quale sia la competenza di chi approva queste leggi. Inoltre, un altro dettaglio che dimostra l'incompetenza o la malizia del sistema. La legge riguarda solo il trasporto dei passeggeri, cioè solo le automobili. Indovinate perché non si applica al trasporto merci su strada? Sapete qual è la percentuale di emissioni dovute al trasporto dei camion? È il 27% del totale. Quindi, il passaggio alle autovetture ad energia elettrica non risolve molto. La seconda legge riguarda l'adeguamento forzato delle abitazioni, che devono essere neutrali dal punto di vista del carbonio. Sembra che vogliono anche speculare sulle case e toglierle a tutti noi. Hanno elaborato una legge europea che ha il nobile obiettivo di rendere le nostre case verdi e a zero emissioni. Per le famiglie italiane questo significa spendere molte migliaia di euro per modernizzare le loro case. Tra l'altro le case di molte famiglie italiane si trovano in centri storici antichi e quindi l'ammodernamento costerà ancora di più. Se la conversione non viene effettuata, le case non ecologiche non potranno essere vendute e quindi perderanno valore, e anche di molto. Poiché l'80% del patrimonio abitativo in Italia è di proprietà privata e molte famiglie stanno già affrontando una forte crisi economica, questo significa che non saranno in grado di rendere le loro case ecologiche. Le abitazioni ovviamente diminuiranno di valore e quindi le nostre famiglie italiane diventeranno ancora più povere, aggravando la crisi economica. Ma la cosa più assurda del passaggio all'energia verde è che lo stiamo facendo solo in Europa, negli Stati Uniti, in Australia
e questi paesi rappresentano una popolazione di solo 800 milioni di persone, mentre gli altri 7 miliardi e 200 milioni di persone non sono con noi in questa gara. Teniamo conto della forte crescita dell'economia mondiale. Anche se chiudessimo tutte le fabbriche in Europa e fermassimo tutta la produzione, questo non influirebbe sulla crescita della CO2 a livello globale, perché la nostra economia è solo una parte del sistema economico mondiale. Naturalmente il mondo occidentale, come al solito, vuole dare l'esempio al resto del mondo. Ma con questo pretesto si crea dal nulla un business colossale e planetario. Questo business comporta, come al solito, l'arricchimento delle elite che controllano l'energia verde, limitare la disponibilità di energia per la gente comune e renderla ancora più controllata. Purtroppo l'Italia è diventata un paese molto passivo e anche semplici scienziati non hanno il coraggio di dichiarare il fallimento di questa idea e il disastro economico che la corsa all'energia verde ci porterà. E naturalmente non risolve il problema principale di tutta l'umanità, il cambiamento climatico. Amici, ora decidiamo se questa pazzia continuerà e la nostra energia diventerà sempre più costosa e alla fine, a causa della crisi climatica, porterà al collasso dell'intero sistema energetico e per questo semplicemente non sopravviveremo. Oppure cambiamo il formato della società da consumistico a creativo e allora, naturalmente, anche il problema dell'energia sarà risolto e lo sarà in maniera graduale. All'inizio rimarremo sulle fonti tradizionali per superare tutti i cataclismi. In parallelo verranno introdotte nuove fonti di energia e come risultato otterremo i generatori senza combustibile, energia libera, che in realtà sono già esistenti. E ora che decidiamo insieme, passare oltre e lasciare che tutto vada in malora, oppure ognuno si renderà conto della propria responsabilità e sfrutterà questa opportunità per cambiare tutto. La situazione del settore energetico vi è stata illustrata in tutti i dettagli. Adesso chiediamoci cosa possiamo fare noi semplici cittadini italiani. Il problema è che noi sottovalutiamo la forza quando siamo tutti uniti. Se tutti sostengono lo sviluppo del modello creativo e portano avanti queste informazioni, allora molto rapidamente nel nostro mondo inizieranno importanti azioni. Nel formato creativo della società tutto andrà al suo posto e ce ne occuperemo tutti quanti insieme. Oggi questa è l'unica soluzione costruttiva per risolvere il problema dell'energia e non solo. E se avete la domanda su chi ci permetterà di effettuare questo grande cambiamento, vi dico che nonostante pochi eletti controllano un po' tutto, quando le persone si uniscono, le elite sono impotenti. L'unico potere che temono è l'unione di tutte le persone. Caro Luca, grazie per aver spiegato l'assurdità di questa idea verde e dobbiamo pure pagare per questa follia in un momento in cui un uragano può far saltare in aria l'intera industria dell'energia verde e lasciarci senza elettricità. Per non parlare della grandine grossa come una palla da baseball e delle inondazioni che sommergono intere città. Come può aiutarci quel mulino a vento o quel pannello solare in vetro quando tutto intorno a noi viene spazzato via dall'acqua o bombardato dalla grandine? Sì, è una decisione assurda e per lo più in un momento in cui esiste già la tecnologia, il generatore di energia libera, che potrebbe dare elettricità gratis a tutti gli italiani. Una piccola scatola potrebbe già generare elettricità per un'intera casa o un'auto. Riuscite a immaginare le possibilità che offre? Ma non potrà essere effettuata finché vivremo in una società consumistica. Sì, il generatore di energia libera è possibile solo in una società creativa. Vediamo perché. Power industry, this is something which without our civilization cannot exist. But how much efforts do we invest and what factors do we depend on to produce and generate power for our well-being? Hydrocarbon energy.
Nuclear power. Hydroelectric power. Green energy. What's happening, guys? The forest shut down again? Right now, we are totally dependent on our planet's non-renewable resources or weather conditions for our power industry. In the pursuit of producing more power, we are destroying nature. Also, we are jeopardizing our own lives. Is this the limit of our dreams and technological capabilities? We need a new technological leap, and we are able to do it now, but only on one condition. First, let's understand how realistic such a leap is and what benefits each person would gain from it. Fuel-free generators, what are they? Let's start by comparing them with traditional generators. Internal combustion engines and nuclear reactors require a constant supply of fuel to convert thermal energy into electricity. Green energy requires winds or clear skies. Gasoline and nuclear fuel are finite. The sun, wind, and water are unstable, whereas engines based on these operating principles have low efficiency. What does this mean? For example, an engine has combusted 100 megajoules of fuel, and from this energy, the engine has delivered 30 megajoules into the mechanism for operation. Thus, the efficiency will be 30%. The remaining 70% of the energy will be lost as heat to the surrounding space. The efficiency of traditional energy sources is extremely low. Efficiency of thermal power plants, up to 43%. Efficiency of internal combustion engines, up to efficiency of nuclear power, up to 35%. Efficiency of solar panels, up to 22%. Even if we go to the most efficient hydroelectric power plant, we can see that its efficiency is no more than 85%. And at the same time, we lose most of this energy while we are to the end consumer. Because it's impossible for us to implement and put hydroelectric power plant in every home. But it's very possible for us to equip every home with an FFG. The fuel-free generators requires energy only for its startup, and then it operates autonomously, which means the efficiency of fuel-free energy is greater than 100%. Thus, FFG is not a perpetual motion machine, since it requires an input of energy, but a smaller amount than what energy it can produce. An obvious question arises: how energy then would be generated if no fuel required for that? We know from the school physics class that according to the law of energy conservation, we can't get more network output than we had spent on it. But this law only works in a closed systems. Whereas FFG is an open system and it receives energy from the surrounding space. Scientists of the Russian Academy of Sciences experimentally confirmed that, for example, during the operation of magnetic FFGs, the space around the generator does not heat up but cools down. Instead, there are many myths and fakes around this technology that discredit the very existence of FFGs. Someone tries to make money from selling fake devices. Real inventors are being intimidated and even physically eliminated. Many developments were stolen or destroyed. Why is this happening? Energy is not only a tool of manipulation, but also a tool of political influence. It brings billions of dollars in profits for energy corporations, which will be gone instantly with the implementation of FFGs. Consequently, their power over us, those who buy energy and depend on this resource, will disappear too. However, despite all the obstacles, we have working devices from officially recognized inventors. Let's take a look
at some of these developments. Magnetic generator. Its original inventor is considered to be John Searle, who used custom-made magnets in his machines. Since 2019, based on a similar technology by the inventor, Dennis Danzig, a U.S. company has been supplying power to its customers using plants with a capacity of up to 25 kilowatts. Since 2019, it's no longer science fiction. Only those who are far from science and do not monitor new technologies laugh on FFGs as a fiction. Therefore, those who make fun at FFGs themselves gave fun on others. Let's continue. A whole range of fuel-free generators was developed in Ukraine. The principle of operations of these generators was based on a looped electromagnetic gun, a pulse power system. For example, one of the systems produced 25 kilowatt of free energy on a conventional generator with an input of 3 kilowatt. The efficiency is 833%. Gravity generators. In one type of such machines, the pneumohydraulic principle is used. The generator runs on the buoyant force of water according to Archimedes' law. The output of such units depend on their size. The most famous generator of this type is called kinetic power plant. It is also known as Roche generator. Such generators are produced by a German company which has branches in Mexico, Serbia, Switzerland, and Colombia. According to official expertise, the compressor of the generator of one of its units consumes 4.5 kilowatt, while a generator itself produces 11 kilowatt of electricity. That is, the efficiency is more than 200%. How much is that? Is a typical country home power consumption. 6 kilowatts per hour. Radio wave generators. Their inventor is Maxwell Chikumbutso from Zimbabwe. He is called the African Tesla. A very compact African technology made it possible not only to create a free energy generator, but also to upgrade a car so that it could move without fuel or recharging. As a result, even a helicopter was upgraded. Recently, the inventor presented a very small 500-watt power generator. Its output allows you to power a widescreen TV from free energy. And there are dozens of less-known inventions in different countries. In the USA, Malaysia, Georgia, India, Turkey, Japan, Uzbekistan, Mexico, New Zealand, and many other countries, there are research teams developing fuel-free generators. How is that, you may ask, and how it's possible to launch these technologies? How inventors are still alive and their generators are not yet been destroyed? That's because they get energy for free and sell it to consumers for money, while the generators themselves cost crazy money. The percentage of people currently receiving energy from these systems is negligible compared to all of humanity. Therefore, FFGs that are actually working now are in no way helping all people to become energy independent. So why isn't this amazing technology available for everyone in the world? Because we are living in a consumerist format. If FFGs are introduced all over the world without changing the format of society, then this will result in a big disaster. Millions of people will lose their jobs. Everyone who is involved in the power industry, from CEOs to janitors. This will inevitably lead to a collapse of the economic system, growth of unemployment, poverty, crime, and chaos. But when we gradually change the consumerist format to a creative one, then a new economic system will allow us to introduce FFGs everywhere. All power plants, factories, mines, dams, oil pipelines that harm the environment, threat to people will be shut down. We will use hydrocarbons more efficiently instead of just burning them. While people working in the energy sector, just like every person on the planet, will be provided with a universal basic income, they will be able to easily shift into any other field of activity, being protected and well provided by the society. So let's see how the world will be like in the creative society after the introduction of the FFGs in all the spheres of life. Humanity will have a source of free, stable, safe, and environmentally friendly energy. We don't pay for it anymore. No more energy bills and utility bills. Each home will have its own compact autonomous generator of electricity and heating. This will make us independent from the centralized energy system, which is very important in the period of escalating climate disasters.
Cars will no longer need to be refueled, and we will not be limited in traveling anywhere in the world. Fuel-free generators will be installed not only in houses and cars, but also in helicopters, airplanes, ships, and space stations. Robots and automatic systems that do all the hard work will be powered with an uninterrupted energy supply of the necessary capacity. Our planet will become free of the wires and pipelines that entangle it. Free energy is one of the conditions for the transition of a civilization for a new evolutionary stage. During this transition period of creative society, energy will be available and free for everyone, everywhere inside the world. If you want FFG to be installed in your house and in your car, support creative society and tell your friends about it. Il generatore di energia libera è uno sviluppo molto importante per tutta l'umanità, ma come abbiamo visto può essere utilizzato solo a beneficio di tutte le persone in un modello di società creativa. Questa è una tecnologia che risolverà un numero enorme di problemi, sia per il singolo individuo che per l'intera umanità. Già, quanti mal di testa e nervi per la paura di rimanere senza soldi ci permetterebbe di evitare. Dopotutto, oggi abbiamo creato un mondo in cui il denaro fa da padrone. Il generatore di energia libera e le altre tecnologie della società creativa risolveranno non solo i problemi del settore energetico, ma anche quelli di un'area vitale come la sanità. Grazie ad esse potremo vivere a lungo ed essere in salute. E mi rendo conto che questa frase vi ha colpito e ha suscitato scetticismo. È il momento di parlare dell'assistenza medica del nostro paese. Grazie per la parola. Cari amici, mi chiamo Flaviano e vivo a Bari. Voglio dirvi subito che amo molto l'Italia, perché è la mia patria, la mia storia, la mia cultura. Amo l'Italia per la nostra gente, per la loro gentilezza, ospitalità, umorismo, per la loro passione per la vita e la loro capacità di trovare gioia nelle piccole cose. Amo l'Italia per la sua anima, per il suo senso della bellezza, per i valori della famiglia, dell'amicizia, dell'amore, della cura, della prontezza di riflessi. Cura e disponibilità ad aiutare. Questo è ciò che amo così tanto del popolo italiano. Purtroppo però questo comporta anche qualcosa che mi preoccupa molto, come preoccupa milioni di altri italiani. Da diversi anni mi chiedo perché noi italiani, che per natura siamo persone molto premurose e solidali, abbiamo una sanità così impotente e di scarsa qualità, attraverso la quale a volte non siamo nemmeno in grado di aiutarci a vicenda. Sono certo che molti dei miei connazionali ora mi capiscono bene. La crisi della sanità italiana, mancanza di personale medico, mancanza di attrezzature, diseguale distribuzione dell'accesso ai servizi medici tra le regioni. Oggi voglio parlare di quale sia la vera causa della crisi della sanità che stiamo vivendo tutti e di come questo problema possa essere risolto. Inizierò con una piccola storia che sono sicuro sarà familiare alla maggior parte delle famiglie italiane. Un giorno mio figlio si sveglia con la febbre alta, è proprio il periodo delle influenze, vedo che sta molto male e mi rendo conto che ha bisogno di un medico. E già qui mi trovo di fronte a un problema. Le persone di qualsiasi altro paese probabilmente mi direbbero: che problema c'è, Flaviano? Porta tuo figlio da un pediatra. Ma non è così semplice, amici.
Io sono italiano e capisco perfettamente che se portassi un bambino con 38,5 di febbre da un medico in un policlinico statale dovremmo aspettare per diverse ore e potrebbe succedere che non riusciremmo nemmeno a entrare nello studio. Perché? Perché l'Italia ha una carenza catastrofica di pediatri? Secondo le statistiche, nel nostro paese per un pediatra assiste una media di 985 bambini. Il rapporto sulla salute, termometro della salute, dà proprio questo numero. È 985, è una follia. Pensateci, circa 1000 bambini per ogni medico? E cosa significa questo? Che nei periodi di influenza, quando il carico di lavoro è particolarmente pesante, un medico può ricevere 100, 200 chiamate al giorno. Anche se un medico lavorasse 24 ore al giorno, non riuscirebbe a prendere in carico nemmeno la metà dei bambini che hanno urgentemente bisogno di aiuto. È evidente che il medico non solo non è in grado di aiutare i pazienti dal punto di vista qualitativo, ma nemmeno fisicamente. Lo stesso rapporto contiene statistiche altrettanto tristi sui medici di base, cioè i medici di famiglia. C'è scritto che ogni medico di base assiste in media più di 1000 cittadini e i medici più anziani, altamente qualificati, spesso raggiungono addirittura, superano la soglia di 1500 assistiti. Pensate, un medico con tale carico di lavoro sarebbe disponibile per una chiamata urgente? E quanto tempo potrebbe dedicare al paziente? Certamente non quello che serve e naturalmente la maggior parte dei pazienti a lui assegnati non sarà in grado di raggiungerlo e quelli che ci riusciranno non è detto che riceveranno un'assistenza medica di qualità sufficientemente elevata. Inoltre, questo rapporto rileva un altro fatto deprimente, che circa 3 milioni di italiani semplicemente non ci sono medici. Semplicemente non ce ne sono abbastanza. Questo è un numero enorme. Si scopre che per 3 milioni di abitanti in Italia i medici generalmente non vengono forniti e per il resto della popolazione solo i più tenaci, se fortunati, potranno raggiungere i medici dopo lunghe file di attesa, soprattutto per contattare specialisti o per essere sottoposti a esami complessi. Semplicemente non ci sono abbastanza medici per occupare tutti i posti vacanti che si creano quando altri medici vanno in pensione, si dimettono o semplicemente lasciano il paese. E sì, anche questo è un problema. Il 10% dei posti vacanti di medico di famiglia sono liberi anche a causa dello stipendio insufficiente. Molti medici se ne vanno in altri paesi per ottenere stipendi migliori perché in altri paesi vengono pagati di più per lo stesso lavoro. Oppure i medici insoddisfatti dei loro stipendi restano in Italia, ma fanno un altro passo. Si dedicano alla pratica privata, aprono cliniche private. Si possono comprendere i medici che lo fanno. C'è meno lavoro e più guadagno. E qui torno alla storia di mio figlio con la febbre e alla scelta che ho davanti. Portarlo con 38,5 di febbre allo studio medico dove ci sono file chilometriche oppure chiamare un medico privato e pagare 50 o addirittura 100 euro per la visita. Una cifra non indifferente se si considera che lo stipendio medio in Italia per il 2022 era di 1.300 euro. E se a questo si aggiungono i costi
dei farmaci non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale, la diagnostica, le ripetute visite dal medico. Certo, non si può risparmiare sulla salute del proprio figlio. Ci rendiamo conto che si tratta di una somma davvero ingente. Tuttavia, con questa somma si ha almeno la possibilità di ricevere cure mediche. È naturale, quindi, che la tendenza mostri come sempre più italiani ricorrano alla medicina privata per risolvere i problemi di salute. Ma questo purtroppo significa che in caso di malattie anche non molto gravi, l'intero budget di una famiglia italiana rischia di essere speso in medicine e spesso può anche non essere sufficiente. E ciò che è ancora più triste porta al fatto che quelli italiani che non hanno i soldi per permettersi la medicina privata sono lasciati senza l'aiuto necessario perché nelle istituzioni statali il loro turno non arriverà mai o dovranno aspettare in grande agonia. Ricordo quando una nostra amica fu operata al braccio e fu dimessa il giorno stesso. Il giorno dopo ho dovuto accompagnarla in ospedale per fare la medicazione. Aveva la febbre alta e un forte dolore al braccio, visto che era stata anestetizzata il giorno prima e non si sentiva bene. Siamo rimasti in fila 5 ore per la medicazione. Immaginate quanto si sentisse male. E questo non è il caso peggiore, perché alla fine ha ricevuto i soccorsi, ma ci sono molti che non l'hanno fatto. E sono sicuro che qualsiasi italiano può raccontare molte. È ovvio che la vita umana nell'attuale forma di società consumistica non è al primo posto e purtroppo non è affatto valorizzata. In Italia la spesa pubblica è una componente importante della spesa sanitaria totale e va al sistema sanitario nazionale. E qui c'è un paradosso della moderna società dei consumi. Un italiano coscienzioso lavora onestamente, ricevendo uno stipendio dal quale viene regolarmente versata una tassa all'erario. L'importo delle tasse da lui versate viene distribuito anche nell'ambito dell'assistenza sanitaria, cioè lo Stato si impegna a fornirgli cure mediche e gratuite. Ma quando questo italiano onesto ha bisogno proprio di questo aiuto da parte dell'istituzione medica statale, non può ottenerlo. Impotenza? Purtroppo vorrei sottolineare che l'Italia ha uno dei tassi di finanziamento della sanità più bassi d'Europa. Inoltre, in Italia c'è grande differenza nella qualità e nella disponibilità dell'assistenza sanitaria tra le regioni settentrionali e quelle meridionali. Nelle regioni meridionali e insulari si registra una particolare carenza di personale e di attrezzature mediche. Come conseguenza di questa crisi della sanità, nel 2022 un terzo degli italiani, circa 20 milioni di persone, ha dichiarato di aver dovuto rifiutare prestazioni mediche e/o interventi chirurgici a causa delle enormi code di molte ore, di attese di mesi e per l'inaccessibilità dei centri medici. Tra l'altro, anche la loro inaccessibilità è un grosso problema. Anche in Italia il tasso di ridimensionamento di centri sanitari è molto elevato. Negli ultimi 10 anni nel nostro paese sono stati chiusi 125 ospedali. Il numero di pronto soccorso si sta riducendo e si trovano anche criticamente a corto di personale. So per esperienza diretta che le persone aspettano per ore al pronto soccorso il proprio turno per essere curate e visitate. Quando a mio figlio hanno spaccato il sopracciglio,
Siamo stati portati via in ambulanza e abbiamo aspettato 4 ore per un medico al pronto soccorso. Ho visto un'enorme quantità di persone che soffrivano, piangevano, si lamentavano. C'era il caos perché non c'erano abbastanza medici. Avevo una domanda: sono pronti ad aiutare velocemente? Dare un soccorso veloce? Cosa significa aspettare al pronto soccorso per 3, 4 o più ore con dolori acuti, fratture, lesioni? E a volte le persone con questi sintomi devono andare in un'altra città o regione perché c'è un solo ospedale per molti insediamenti abitativi. E di nuovo impotenza. E tutto questo quadro è aggravato dalle deludenti statistiche sulla crescita delle malattie. In particolare nel 2022 in Italia si è registrato un aumento del numero di diagnosi di varie forme di cancro. Inoltre, nell'estate del 2023, gli ospedali italiani hanno registrato un forte aumento del numero di visite al pronto soccorso per problemi di salute causati dall'ondata di calore. A luglio le temperature a Roma hanno raggiunto i 41,8 gradi centigradi e 23 città sono state poste in allarme rosso a causa dell'ondata di calore. I medici fanno notare che questi sbalzi climatici sono particolarmente pericolosi per gli anziani e per le persone con malattie croniche. E sapendo cosa sta accadendo al clima del pianeta, che i fenomeni estremi aumenteranno, le condizioni per la sopravvivenza umana non potranno che peggiorare e diventare più insopportabili. Saremo in grado di affrontarli onorevolmente con uno stato della medicina come quello attuale? Con code chilometriche? Mancanza di ospedali? Personale medico? Cosa faremo quando il numero di malati aumenterà a causa di incendi, inondazioni, eruzioni vulcaniche? E purtroppo dovremo affrontarlo. Sappiamo bene, in una società consumistica dove la vita umana non vale niente, non possiamo garantire la sopravvivenza nostra e dei nostri figli. Il formato consumistico e il disprezzo per la vita sono la ragione del cattivo stato della nostra medicina. Oggi purtroppo siamo ostaggi del modello consumistico, dove tutti soffrono, i medici, i pazienti, ognuno di noi e i nostri figli, ma siamo esseri umani. La cura e l'aiuto reciproco sono insiti in noi, per natura, soprattutto in noi italiani. Quindi dobbiamo solo creare altre condizioni di società che ci permettano di mostrare queste migliori qualità umane. Abbiamo bisogno di un formato di società che ci permette di rimanere esseri umani. Per me è importante il futuro mio e dei miei figli, come a molte persone nel mondo e a molti italiani. Questo è il motivo per il quale siamo qua oggi e per questo stiamo parlando di una via di uscita, di cambiare il formato stesso della società, passando da una società consumistica a una società creativa, dove la vita umana sia il valore principale. Che cosa significa il formato della società creativa per la salute e la vita umana? Significa avere, già nel periodo di transizione verso la società creativa, una medicina decente, gratuita e di alta qualità, disponibile per ogni persona sul pianeta. La medicina lavorerà per la prevenzione delle malattie. Il medico riceverà uno stipendio ugualmente alto in tutte le parti del mondo in base alla sua qualifica. Non sarà interessato a spostarsi per il suo stipendio e quindi non ci sarà mancanza di specialisti in nessun paese. Il medico sarà interessato a curare tutti, poiché la presenza di persone sane si rifletterà anche
in un ulteriore incremento del suo stipendio. Nella società creativa i medici non lavoreranno fino allo sfinimento, la tecnologia li aiuterà a fornire cure di qualità e a costo zero. Guardiamo insieme un video sulla medicina che già durante il periodo di transizione alla società creativa sarà disponibile per tutti gli abitanti del pianeta. Stel jou voor dat jy heeltemal gesond is. Jy het geen pyn nie en jou liggaam is in perfekte vorm. Jy het jou eie persoonlike dokter. Hul hooftaak is om jou gesondheid op die hoogste vlak te hou deur voorkomende medisyne. Hulle kontroleer daagliks al jou liggaamsaanwysers en gee jou die beste aanbevelings vir voeding, mikrovoedingsstowwe, fisieke aktiwiteit en rus. Jy vergeet vir altyd hoe dit is om oorgewig te wees, hoofpyne en verkoue te kry. Jou kroniese siekte of genetiese siekte blyk maklik geneesbaar te wees. Jou dokter het 'n deurbraakontdekking gemaak en nou sal jy vir altyd van jou kwaal ontslae wees en heeltemal gesond wees. Jou persoonlike dokter is die beste dokter in die wêreld, die mees opgevoede en bekwame. Hulle het die ervaring van al die dokters in die wêreld en ken al die mees gevorderde tegnologieë en bevat kennis van medisyne van al die millennia. Hulle maak 'n akkurate diagnose in 2 minute en maak nooit foute nie. Hulle is die mees sorgsame, oplettende en taktvolle. Hulle is altyd in kontak met jou 24/7. En elke mens in die wêreld het so 'n dokter. Boonop werk hulle absoluut verniet. Dink jy dit is wetenskapfiksie? Nee, dit kan vandag reeds 'n werklikheid wees. Omdat jou dokter kunsmatige intelligensie sal wees wat reeds gedurende die oorgangstydperk na die kreatiewe soekietyd vir almal beskikbaar sal wees. Dit sal die ervaring van alle dokters, klinieke en mediese navorsingsinstellings wêreldwyd insluit. Dit sal die ervaring van die behandeling van 8 miljard mense absorbeer. It will have access to all treatment methods indications and contraindications. It will knock the unique characteristics of our body and monitor our condition and tests in online mode. Therefore, it will prescribe our the best treatment for our individual case based on its vast experience. Kom ons kyk hoe jou persoonlike dokter in staat sal wees om interaksie te hê met die nuutste tegnologieë wat jou sal help om te alle tye gesond te bly. Hierdie tegnologieë bestaan reeds en sal reeds in die oorgangstydperk na die kreatiewe soekietyd gratis vir jou beskikbaar wees. Besoeke aan die dokter, afsprake en toue. Vergeet van hulle. Jy hoef nie na die kliniek te gaan in toue te sit of toetse te neem nie, want daar is reeds sensors wat lewenstekens deurlopend 24 uur per dag aanlyn kan monitor. Temperatuur, 'n bloedpip, polsslag, 'n bloeddruk, 'n bloedversadiging erg. Dit kan 'n elastiese biosensor wees wat in staat is om verskeie bloedparameters, vlakke van suurstof, suiker, metaboliete en immuunmolekules in die bloed te monitor en siekte op te spoor selfs voordat simptome verskyn. So 'n biosensor is ontwikkel deur navorsers van die Pritzker Skool vir Molekulêre Ingenieurswese aan die Universiteit van Chicago. En die slim spieël in jou badkamer kan simptome van siekte in net 'n minuut identifiseer. Al wat jy hoef te doen is om daarin te kyk. Die ingeboude sagte ware bespeer stresvlakke en gassensors neem as 'n monsters en bepaal hul komponente. 3 skandeerders ontleed die vorm van jou gesig en multispektrale kameras kan hartklop of hemoglobienvlakke skat. 'n Retina-skandeerder wat aan die Universiteit van Leeds, Engeland ontwikkel is, kan ook in hierdie spieël ingebed word in 'n kwessie van minute kan dit die voorlopers van hartaanvalle en beroertes met 'n hoë akkuraatheid identifiseer jare voordat hulle ontwikkel. Navorsingsspan onder leiding van professor Alicia Ritnica van Georges Universiteit van Londen het die kwarts-algoritme, kwantitatiewe analise van retinale vate topologie en grootte ontwikkel. Ons kan selfs kanker oorwin.
reeds nou bespeer die elektroniese neustegnologie kanker in sy vroeë stadiums met meer as 90% akkuraatheid in net 20 minute. Die toestel ruik dampe uit bloedmonsters wat deur kankerselle afkomstig is. En deur urine-analise is dit moontlik om brein- en rugmergkanker met 100% akkuraatheid te diagnoseer wanneer daar nog geen simptome is nie. Japanese wetenskaplikes gebruik urinetoetse om kanker te diagnoseer, selfs wanneer daar geen simptome is nie, ongeag die grootte van die gewas. Studies het 100% akkuraatheid getoon. Die mees kwaadaardige kanker in melanoom kan in sy vroeë stadiums opgespoor word bloot deur 'n foto op jou foon te neem. Slimkie-gebaseerde skin vision algoritmes nadat foto's ondersoek is, sal aandui of iets fout is met jou vel. Onlangse ontwikkelings in geen-ingenieurswese maak dit moontlik om visie vir blinde mense te herstel en om te gaan met voorheen ongeneeslike genetiese afwykings soos ernstige immuniteitsgebrek, hemofilie, leukemie en vele ander. Die wondermiddel vir alle siektes is nie meer fiksie nie. Jy kan reeds vergeet van onkologie, hartaanvalle, beroertes, aansteeklike siektes, artritis en nog baie meer danksy universele nanorobotte, want hierdie dokters kan geprogrammeer word om enige probleem op te los. Stel jou voor jy word siek met iets. En in plaas daarvan om na dokters te hardloop en die oorsaak van jou siekte te probeer vind, drink jy bloot 'n glas water wat dokters nanorobotte bevat wat jy nie eers sal voel nie. Dit sal wees asof jy dadelik 'n diagnostikus, 'n terapeut en 'n chirurg besoek het. Aangesien nanorobotte in jou liggaam beweeg, sal jou nie net akkuraat en pynloos diagnoseer nie, die plek van ontsteking bepaal, maar hulle sal dit ook uitskakel en die funksies van jou liggaam heeltemal herstel. Nanorobotte sal medikasie op 'n getekende wyse aflewer, 'n bloedklonte en hegtingswonde verwyder. Hulle is in staat om enige infeksies, ontstekings en kankerselle uit te skakel. Dit sal die behoefte aan antibiotika, antivirale middels, antifungale middels, chemoterapie en die meeste farmaseutiese middels uitskakel. Ingenieurs van Ohio State Universiteit het die magieknopknop ontwikkel wat sulke nanorobotte kan skep. En in 'n kwessie van minute. Al hierdie tegnologieë kan egter slegs beskikbaar wees vir almal in kreatiewe sosiëteit en gedurende die oorgangstydperk daarna. Want vandag in die verbruikersformaat is dit nie winsgewend nie. 'n Gesonde pasiënt betaal immers nie geld nie. As jy gesond word, sal mediese en farmaseutiese korporasies hul inkomste verloor. Daarom bereik die meeste van hierdie tegnologieë nooit gewone mense nie. Dit is presies hoekom die bekendstelling van Kit tot voordeel van mense slegs moontlik is as die formaat van die samelewing na 'n kreatiewe een verander. In die kreatiewe sosiëteit is daar geen konsep van 'n dier nie, daar is 'n konsep van lewewaarde. Daarom is selfs gedurende die oorgangstydperk sal die mees gevorderde mediese sorg gratis vir almal wees. As jy jou lewe en gesondheid werklik waardeer, moenie stil bly nie. Deel die inligting oor die kreatiewe sosiëteit projek met al jou vriende en kennisse. Die kreatiewe sosiëteit is die sleutel tot gesondheid en lang lewe vir alle mense. En hierdie sleutel is in ons hande. Neem vandag aksie om môre gesond te wees. Eh sì, questa medicina può davvero aiutarci efficacemente in caso di disastri climatici, perché con l'aiuto della tecnologia tutto si risolve in modo rapido ed efficiente. E naturalmente chi non vorrebbe sfruttare questi vantaggi e migliorare la propria salute e quella dei propri parenti e amici? E perché non l'abbiamo ora? Perché non abbiamo ancora una società creativa. Allora, cosa ci separa dalla società creativa, da queste tecnologie e dalla buona salute? Ciò che ci separa è che gli altri non conoscono la società creativa, i suoi benefici, l'esistenza di questo formato. Pertanto mi rivolgo a tutti coloro che mi ascoltano ora. Parlate ai vostri parenti, a tutti i vostri amici e conoscenti della società creativa per il bene del nostro futuro, del futuro dei nostri figli. Inoltre, amici, mettete subito un like
a questa trasmissione, scrivete un commento, condividete il link con tutti e parlando alla gente della società creativa che si avvicina il giorno in cui tutti questi benefici diventeranno realtà. Grazie. Mamma mia, che bello ragazzi! Vorrei davvero un mondo così al più presto, soprattutto quando ci ricordiamo di tutti i problemi che ha la nostra sanità. E pensando a quante volte abbiamo difficoltà a ricevere assistenza medica. Grazie mille Flaviano che hai sollevato questo argomento così importante. Penso che ogni italiano possa ricordare una storia del genere legata a problemi di salute. Purtroppo nella nostra società consumistica, anche se si pagano dei soldi, non è garantito che poi si stia bene. Cosa può garantire il formato consumistico? Abbiamo appena visto nel dettaglio tutti i problemi e le crisi del nostro paese. Siamo sull'orlo del baratro. Questa è la nostra amata Italia, un paese civile, sviluppato, europeo. Sì, il formato in cui viviamo è tale da rovinare qualsiasi paese. Nonostante la società sembri tecnicamente avanzata, la tecnologia e la scienza non ci stanno servendo al meglio. Perché? Perché la vita umana e la cura di essa non sono la priorità nella nostra società. Invece questa è la cosa fondamentale. Questa è la differenza principale tra il formato consumistico in cui viviamo e la società creativa in cui la vita umana diventa finalmente il valore più alto, più importante. Questo è l'atteggiamento verso la nostra vita e verso la vita degli altri che ci permetterà di salvare questo mondo e di renderlo molto più bello. E questa disponibilità così tipica di noi italiani di aiutare gli altri ci viene naturale. La dolce vita è un mondo bellissimo in cui le persone vorrebbero davvero vivere. Chiedete a chiunque in che mondo vorrebbe vivere e tutti descriveranno un formato creativo della società. Se potesse As jy 'n nuwe samelewing kon beskryf, hoe sou jy dit beskryf? 'n Samelewing wat beplan, wat nuwe programme ontwikkel, 'n samelewing wat ander respekteer, omgee vir die omgewing en werkplekke vir almal skep. Waar daar vryheid is, vryheid van denke en vryheid van selfuitdrukking, vryheid om jouself te wees in jou diversiteit. Eerstens wil ek graag in 'n samelewing leef wat gebaseer is op samewerking eerder as mededinging. En dan wil ek graag 'n beskawing sien waarin verskille nie as 'n bedreiging of 'n geleentheid om mure te bou beskou word nie, maar as 'n geleentheid om jouself te herken deur ander te ken. In elke diversiteit is daar 'n deel van onsself wat erken moet word, en daarom moet 'n mens nie dink dat selfvervulling geskei kan word van die vervulling van ander nie. So ek stel my 'n samelewing voor wat hierdie volle begrip het, en dit weet dat deur te gee 'n mens 100voudig ontvang. Dat 'n persoon in die eerste plek jou eie kwesbaarhede oorkom deur behoeftiges te help, en niemand kan dink dat 'n mens daarvan vrygestel is nie. My droomwêreld kan in een woord beskryf word: liefde. Want as jy liefde sit in alles wat jy doen, liefde vir alles wat jy sien. Eintlik lief is die woorde liefde met wat dit omvat 'n baie belangrike woord, want liefde beteken die afwesigheid van die dood, daarom is liefde lewe. Daarom wil ek graag in 'n wêreld leef waar daar net hierdie belangrike waarde is. Ons moet net liefde in werking stel. 'n Samelewing wat meer ondersteunend is, meer aandag gee aan ouerskap en meer inklusief is. Meer inklusief in 'n positiewe sin, natuurlik. Ek wil graag in 'n samelewing leef wat my toelaat om myself vrylik uit te druk. En om, kom ons sê, persoonlike groei te hê, en dit laat my ook toe om betrokke te raak by my geestelike groei wat nie maklik is om hier te bereik nie, veral in Italië. Met meer respek vir ander, met meer fokus op lees byvoorbeeld.
My droomsamelewing is 'n samelewing waarin elke mens homself werklik kan ontwikkel om te groei. Wanneer 'n persoon hul talente kan koester, hul stokperdjies kan ontwikkel, so 'n persoon word regtig 'n hoogs ontwikkelde persoon en dit laat hom toe om die hele samelewing mooier te maak. En dink ek dit is die eerste stap ten minste vir my. My droomsamelewing is 'n samelewing waar daar absolute gelykheid is, waar daar ook veiligheid en kultuur is. Oor die algemeen hoop ek dat dit 'n werklikheid sal word eerder as om net 'n droom te bly. 'n Beter samelewing wat kreatiwiteit, samewerking en spanwerk bevorder. Ek bedoel, ek help jou, jy help my. Ek sou dit in 'n neutedop sê, balans en eerlikheid. Dit is sekerlik 'n baie kleurvolle wêreld, 'n wêreld waar daar geen sosiale hindernisse is nie, geen kulturele hindernisse, waar jy oop kan wees vir ander ontmoet en so te sê konstruktiewe gesprekke kan voer. Die wêreld sou dus beslis internasionaal wees, met 1000 tale, 1000 fasette, groot oopkop en groot sensitiwiteit teenoor ander. Ek hoop en wens dat ek eendag in 'n bewuste samelewing sal kan leef. En bovenal, as daar persoonlike en kollektiewe probleme is, om so te sê groot moed te hê om dit die hoof te bied en voort te gaan lewe. Om hulle te oorkom juis omdat ek iemand aan my sy het waarop ek kan staatmaak. En so, dit is die soort samelewing waarin ek sou wou leef. 'n Meer egte samelewing en bovenal 'n samelewing wat homself nie vir geld sal verkoop nie. Ek sou werklik tevrede wees as daar 'n samelewing was waar ons almal in mekaar belangstel en ons almal in mekaar se kultuur net soveel belangstel as in ons eie. Nie net om ons eie te bevorder nie, maar ook om in ander kulture belang te stel. Ek wil graag 'n samelewing bou met ware waardes. Dit is elke mens se droom, sou ek sê. In my samelewing sou kultuur, skool en universiteitsopleiding sowel as meritokrasie uiteraard 'n baie belangrike plek inneem. Eintlik alles wat met kultuur en meritokrasie te doen het, want in Italië, veral in die suide, word meritokrasie dikwels ietwat afgeskeep. Meer opreg. Eerstens meer opreg en ek herhaal dit moet vol liefde wees. Want liefde, ek bedoel liefde vir kuns, liefde vir alles, want dit is liefde wat die wêreld beweeg. Daar is dus baie in die woord 'n liefde wat eerstens respek vir mense veroorsaak. Want as ons liefhet, word baie dinge onbelangrik. Miei cari italiani, grazie mille per le vostre bellissime parole. Mi rallegra il cuore sentire ognuno di voi, perché quando vedo quante persone buone ci sono, so che non tutto è perduto nel nostro mondo. So che abbiamo la possibilità di sistemare le cose. Quello che abbiamo sentito è ciò che ognuno di noi desidera veramente. Un mondo del genere, infatti, il nostro sogno comune. E come ha sottolineato Irina, sarebbe bello se non rimanesse solo un sogno, ma diventasse proprio una realtà. Siamo completamente d'accordo con questa idea e se questo mondo diventerà reale o meno dipende solo da noi. Più avanti parleremo nel dettaglio di ciò che ognuno può fare per realizzarlo. Questo è il mondo dei nostri sogni, è la società creativa. Purtroppo non tutti sanno che questo è il nome di un formato di una vita così bella, una vita con valori veri che sono vicini al cuore di ognuno di noi. L'amore per il rispetto reciproco, la vera uguaglianza, la prosperità, la libertà. Queste sono le basi della società creativa. Abbiamo già sentito parlare molto di ciò che una società creativa può darci, di come sia vantaggiosa per tutti. Quindi vediamo finalmente quanto può essere bello il nostro mondo se lo vogliamo.
Globale peiling van die projek 'n kreatiewe sosiëteit. In watter samelewing droom almal daarvan om te leef? 10 miljoene mense wat in 180 lande ondervra is, honderde duisende ure se beeldmateriaal terabyte, meer as 15 miljoen uur persoonlike tyd van deelnemers aan die kreatiewe samelewing van oor die hele wêreld. En dit is alles om te wys hoe mense reg oor die wêreld is wil lewe. Slegs in die kreatiewe samelewing sal 100 die begeertes van alle mense oor 'n gemaklike, veilige en gelukkige lewe waarborg. Dit alles word neergelê in die 8 fondamente van 'n kreatiewe samelewing en u gelukkige toekoms. Kyk na hierdie video en u sal verstaan waarom die kreatiewe samelewing presies is wat u wil hê. 1 basis, menslike lewe. Die hoogste waarde in 'n kreatiewe samelewing is 'n persoon se lewe, dit wil sê jou lewe soos enige ander persoon. Die hele mensdom sal 'n enkele beskawing word. En dit waarborg die gebrek aan oorloë, verskillende konflikte en krisisse. U sal uiteindelik vertroue kry dat u regtig beskerm word. 2 basis, menslike vryheid in 'n kreatiewe samelewing sal u vry en beskerm word. Niemand kan u regte en u vryhede skenk nie. Jy is 'n burger van die wêreld, jy kan vry reis. En as u wil, kan u woonplek maklik verander. Die kreatiewe samelewing is werklike vryheid en gelykheid. In 'n kreatiewe samelewing sal dit nie nodig wees om vir die regte van minderhede te veg nie, want daar sal geen diegene wat hoër of laer is wees nie. Elkeen het een hoogste status, menslike status. Daar kan niemand en niks op aarde bo 'n persoon wees nie, sy vryheid en regte. 3 basis, menslike veiligheid, die kreatiewe samelewing waarborg u sekuriteit. Die ekonomie van die kreatiewe samelewing waarborg elke persoon die gebrek aan krisisse en inflasie. U sal beskerm word en al die voordele inhou. In die oorgangstydperk word reeds 'n minimum van 60 vierkante meter aan die kreatiewe samelewing in private eiendom voorsien. Per persoon. En u hoef nie netsrekeninge te betaal nie. In elke huis is daar onbeperkte kragopwekker wat u en u gesin gratis en onbeperkte energie sal bied. Boonop het u in dieselfde oorgangstydperk 'n maandelikse onvoorwaardelike basiese inkomste in 'n bedrag gelykstaande aan $10,000 vir vandag en terselfdertyd hoef u nie belasting te betaal nie. U moet net uitvind waaraan u geld moet spandeer. Jy kan nou begin. Dink u dat u al u lenings vir die begin sal betaal, maar hulle sal afgeskryf word? Dink u dat u hierdie geld vir behandeling of studie sal spandeer? Maar u sal die beste onderwys en mediese sorg gratis hê 24/7 beskikbaar vir u. In die kreatiewe samelewing sal u veiligheid die belangrikste wees en alle tegnologieë is daarop gemik om u lewe te verbeter. Elke huis het 'n replikator van materie waarvandaan u gunsteling kos, klere en ander nodige items kan kry. Danksy die helte-kapsule sal u vir ewig vergeet van wat siekte is, sal u altyd gesond wees. Het u nie u hele lewe daaroor gedroom nie? Maar dit is nie alles nie. 4 die basis, deursigtigheid en openheid van inligting vir almal. In die kreatiewe samelewing sal die media uitsluitlik tot die samelewing behoort. Die media sal die belange van mense dien en sal die inligting openlik en eerlik weerspieël. Ook kan u te eniger tyd betroubare inligting oor die beweging en verspreiding van openbare geld kry. Geld wat aan die samelewing behoort is eerstens u geld en u moet weet hoe dit spandeer word en 5 basis, kreatiewe ideologie, u sal nie meer u breine spoel nie, 'n skrik vir die uitvindsel van vyande. Ons sal nie met mekaar se voorkoppe gedruk word en in hul eie en vreemdelinge verdeel nie. Want in 'n kreatiewe samelewing sal enige propaganda van geweld, anti-menslikheid en skeiding van die samelewing verbied word. In die kreatiewe samelewing word alle voorwaardes vir die ontwikkeling en opvoeding van 'n persoon met 'n kapitaalbrief geskep. Ons kinders sal die beginsels van die mensdom, vriendskap, wederwysige respek gebring word.
Dit is hierdie eienskappe wat die basis sal wees van die verhouding tussen mense in 'n kreatiewe samelewing. 6 basiese beginsels persoonlikheidsontwikkeling. In 'n kreatiewe samelewing kan u studeer waar u wil en wie u wil, en dit alles sal absoluut gratis wees. Onderwys in 'n kreatiewe samelewing sal 100% u individuele potensiaal onthul. U kry 'n program wat spesifiek vir u ontwerp is vir die maksimum bekendmaking van u intellektuele vermoëns. Enige van u opleiding sal interessant en opwindend wees. Die mees gevorderde tegnologieë in opleiding en ontwikkeling is beskikbaar vir u. U kan op enige plek in die wêreld op 'n gerieflike tyd studeer. In 'n kreatiewe samelewing is die wêreld van kennis oop vir u. 7 basis geregtigheid en gelykheid. As u wil werk, kan u 'n beroep kies wat u plesier bring. Die werksweek is 4 dae en die werksdag duur 4 uur, terwyl u 2 keer per jaar volle verlof betaal het. Enige werk sal ordentlike betaling hê. Rangskikking vir 'n identiese posisie, spesialiteit en beroep sal oor die hele wêreld dieselfde wees. Geregtigheid en gelykheid verseker ook dat daar nie meer 'n private monopolie en irrasionele gebruik van hulpbronne sal wees nie. Alle natuurlike hulpbronne behoort aan alle mense, wat vir u beteken. 8 basiese beginsels, selfregering van die samelewing. In 'n kreatiewe samelewing, vir die eerste keer in die geskiedenis van die mensdom, sal 'n enkele universele beskawing geskep word. Alle mag sal aan alle mense behoort. Jy mense weet self wat hulle wil hê en hoe dit beter is vir hulle om te leef. Alle sosiaal belangrike kwessies sal deur mense self op 'n oop aanlyn platform opgelos word. Spesialiste sal verantwoordelik wees vir die uitvoering van die take. Hulle sal deur mense self aangestel en beheer word. Aangesien alle prosesse deursigtig sal wees, sal korrupsie en diktatorskap onmoontlik wees in 'n kreatiewe samelewing. In 'n kreatiewe samelewing sal u self besluit hoe om te leef. Vir die eerste keer in die geskiedenis van die mensdom is u toekoms in u hande. 8 van die fondamente van die kreatiewe samelewing word gevorm uit ons begeerte om menslik te leef. Almal wil in 'n wêreld sonder oorlog leef, sonder geweld, sonder tirannie, sonder armoede, sonder inflasie en enige krisisse, sonder absurde en totale verbruik. As u vrede, veiligheid, stabiliteit, hoë kwaliteit en gratis medisyne en onderwys wil hê, wil u vrylik oor die hele wêreld beweeg en onvoorwaardelike basiese inkomste hê, toegang tot gratis vrye energie hê, dan sal 'n kreatiewe samelewing al u drome verwesenlik. Dit alles kan maklik in die komende jare geïmplementeer word. Hoe om dit te doen? Vertel jou net soveel mense as moontlik daarvan. Almal uit die wêreld van drome word u naaste en u hele omgewing deur u geskei, wat nog nie van die kreatiewe samelewing weet nie. Wil u hê dat 'n kreatiewe samelewing so gou as moontlik moet kom? Daad. Vertel ons van die kreatiewe samelewing. Vir die eerste keer in die geskiedenis van die mensdom is u toekoms in u hande. Dopo aver visto questo video, ho sentito per un attimo quanto sia piacevole la vita nella società creativa. È impossibile dimenticare questa sensazione e tanto più rinunciare a un mondo del genere. Sergio, sono assolutamente d'accordo. Soprattutto quando sappiamo che questo futuro è a pochi passi da noi. Costruire una società del genere è nelle nostre mani e la nostra scelta ha un ruolo fondamentale nel nostro destino. L'unica cosa che ci separa oggi dalla società creativa è che non tutte le persone sulla Terra sanno che il loro sogno più bello può diventare una realtà che possiamo creare tutti insieme. Noi italiani siamo abituati a fare le cose insieme. Abbiamo reso la nostra Italia bella e prospera insieme. E la nostra unità nel costruire una società creativa può essere un esempio decisivo per tutto il mondo. Come dice il proverbio, l'unione fa la forza. Cosa possono fare tutti per vivere al più presto in una società del genere? Nel video stesso e nel corso di questa conferenza abbiamo parlato dell'importanza di condividere con gli altri le informazioni della società creativa.
Perché ne abbiamo parlato? Perché informare gli altri sulla società creativa è il primo dei due passi per costruirla. Scopriamo di più sulle due tappe della costruzione di una società creativa e su come tutti possono essere coinvolti. Vorrei sottolineare che la società creativa è un progetto completamente volontario, che opera nell'ambito della legge e che rappresenta esclusivamente gli interessi del popolo stesso e non gli interessi di singoli partiti e organizzazioni. È realizzato esclusivamente dagli stessi partecipanti al progetto su loro iniziativa, scelta e desiderio, con loro mezzi personali e non dispone di conti bancari, finanziamenti o proprietà. Non raccoglie fondi e non ricava profitti. È davvero un progetto unico di tutta l'umanità. È importante notare che il progetto della società creativa non è in alcun modo finalizzato a sovvertire, contrastare o interferire nell'attività delle autorità esistenti. Non viola la sovranità, l'integrità territoriale e l'ordine costituzionale degli Stati e non propone altre azioni illegali. Si svolge in stretta osservanza della legislazione vigente e rispetta le norme del diritto internazionale, tra cui la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e il Patto internazionale sui diritti civili e politici adottato dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite. Le attività del progetto Società Creativa mirano a cambiare le modalità delle relazioni tra tutte le persone. Non sono limitate a uno o più paesi in particolari, ma sono internazionali e perseguono l'obiettivo della piena realizzazione e delle libertà di ogni persona in tutto il mondo. Questo perché la costruzione di una società creativa è possibile solo se la si realizza in tutto il mondo. I singoli Stati possono solo dichiarare le loro intenzioni relativamente alla transizione verso il formato della società creativa. Nei singoli paesi che intraprendono un percorso verso la società creativa, le condizioni sociali di vita delle persone possono essere migliorate, ma solo all'interno di un quadro che non sconvolga l'economia del paese. Altrimenti, un paese che cerchi di passare da solo alla società creativa continuerà a dipendere da quei paesi che non la sostengono. Questo perché oggi tutti gli Stati sono strettamente interconnessi e interdipendenti in ambito geopolitico, economico e finanziario, energetico, legislativo, logistico e così via. Un paese da solo non è neppure in grado di garantire appieno il valore della vita umana, perché ci sarà sempre una minaccia militare da parte di altri paesi. Per questo motivo è impossibile costruire una società creativa in un solo paese. Esiste un piano chiaro per la costruzione della società creativa e questo consiste in due fasi. Entrambe le fasi sono realizzate in conformità con la legislazione internazionale e anche nazionale. La prima fase è quella dell'informazione. Le persone, esercitando i propri diritti e libertà, informano altre persone sulla società creativa. In questo modo si cerca legalmente e pacificamente una richiesta pubblica per la costruzione di una società creativa in tutto il mondo. Quanto prima la maggioranza delle persone darà vita a questa richiesta, tanto prima sarà possibile il passaggio alla fase successiva della costruzione della società creativa. La seconda fase è dedicata alla preparazione e allo svolgimento del referendum mondiale. Dopo che la maggioranza delle persone in tutti i paesi del mondo avrà dato il proprio sostegno alla società creativa, verrà preparato e indetto un referendum mondiale affinché tutta l'umanità aderisca al modello di sviluppo creativo come l'unico modello accettabile e necessario per la sopravvivenza di tutta l'umanità. Nel processo di preparazione del referendum mondiale verranno sviluppate e adottate le basi legislative e tecniche necessarie al suo svolgimento. Al referendum mondiale sarà sottoposta la seguente domanda. I cittadini sostengono la transizione dell'umanità dal formato consumistico al formato creativo e l'unificazione di tutta l'umanità in un'unica civiltà, cioè la società creativa. Una decisione favorevole significherà l'adozione degli 8 principi creativa come principi di base di una Costituzione mondiale. L'approvazione di una piattaforma elettorale mondiale unificata come massima autorità su tutta la Terra.
La definizione di una data per l'inizio del periodo di transizione verso la società creativa. Dopo aver preso una decisione positiva sul referendum mondiale, le persone smetteranno di delegare il loro potere e inizieranno ad esercitarlo direttamente. Questo significa che l'adozione di leggi, la nomina e il controllo e l'eventuale rimoluzione delle persone con compiti esecutivi, così come le altre decisioni socialmente importanti, saranno prese esclusivamente dalle persone stesse, votando su una piattaforma elettorale globale dopo uno studio approfondito di questi temi da parte di specialisti. Su questa piattaforma si costituirà la base legislativa e diventerà l'unica fonte di regole generali obbligatorie con le quali l'umanità dovrà convivere. L'attuazione delle decisioni prese dal popolo sarà affidata a specialisti altamente qualificati, che sono però degli esecutori responsabili, che saranno nominati e controllati dal popolo stesso, in regime online. Se al referendum mondiale la maggioranza delle persone desidera di cambiare il formato della società da consumistica a creativa, dopo circa 6 mesi inizierà il periodo di transizione verso la società creativa, che secondo i calcoli binari dovrà durare da 5 a 6 anni. Durante questo periodo verranno introdotte un nuovo modello economico, nuove tecnologie e molti processi della società verranno riorganizzati. Ciò consentirà alla fine di realizzare pienamente il formato creativo della società, il quale aprirà enormi prospettive e opportunità per ogni singola persona. Vale la pena sottolineare che molti benefici e privilegi saranno disponibili alle persone fin dal primo giorno del periodo di transizione. Tutti avranno una vita sicura, prospera, stabile e libera. La società creativa fornirà un elevato standard di vita ad ogni persona sul pianeta, grazie ad un modello di economia completamente nuovo, che non ha analoghi in tutta la storia dell'umanità. Questo modello è stato sviluppato e proposto da esperti di tutto il mondo e cambierà le nostre vite fin dal primo giorno della sua attuazione. È possibile trovarlo in un video di presentazione dettagliato che è stato presentato pubblicamente al forum internazionale Crisi globale, c'è una via di uscita. In seguito, però, durante la nostra conferenza, veramente alla vostra attenzione. Amici, unitevi ai milioni di persone che in tutto il mondo stanno già agendo e informate legalmente la vostra comunità, i vostri conoscenti e gli sconosciuti sul formato della società creativa. Queste azioni sono necessarie per creare una domanda pubblica diffusa. Quanto prima la maggioranza delle persone sul pianeta saprà che sono possibili condizioni di vita dignitose per tutti, tanto prima si terrà il referendum mondiale. Quando c'è un piano preciso, la strada verso la meta sembra molto reale. Come si dice, chi ben comincia è a metà dell'opera. Quindi abbiamo una chiara comprensione di ciò che deve essere fatto. Ma adesso sorge una domanda, molto logica. Come dobbiamo farlo? Sì, come possiamo informare tutte le persone sulla società creativa? Lo abbiamo chiesto alle persone stesse, agli italiani, e loro ci hanno detto come vogliono essere informati sulla società creativa. Sentiamolo. Salve. As deel van die forum wêreldwye krisis. Italië, die toekoms hang van ons af. Die vrywilligers van die kreatiewe Societeit-projek het hom tot die Italianers gewend met die vraag wat die doeltreffendste manier is om alle mense in kennis te stel van die kreatiewe Societeit-projek. Sosiale media. Op die oomblik sit jong en middelgebruikte mense op sosiale netwerke, of Facebook, of TikTok, of dit nou Instagram is, of dit nou Twitter of nuwe sosiale netwerke is nou die doeltreffendste bronne om enige inligting te bekom. Die enigste manier om mense in te lig is die internet en sosiale netwerke. U kan iets skep wat vertroue verdien 'n moontlike openbare persoon verteenwoordig. Almal moet in dieselfde ding glo en ophou om arrogant te wees, dink ek. Natuurlik die beste van alles vir die internet. Ek dink dat 'n baie dikwels 'n goeie manier om mense in te lig of te betrek 'n voorbeeld is en 'n positiewe voorbeeld dan die meganisme veroorsaak en ek glo regtig daarin. En na my mening is een van ons probleme dat ons nie voorbeelde het nie, daar is te min van hulle en daar moet baie meer wees. Die internet het gesê het groot krag,
maar terselfdertyd is dit ietwat problematies aangesien te veel inligting terselfdertyd daar kom, so dit word moeilik om alles tegelyk te bestudeer. Maar dit is natuurlik 'n manier waarop 'n persoon, as hy 'n begeerte het om inligting te bekom, dit kan doen en bronne kan vergelyk. Daarom is dit waarskynlik 'n goeie manier om in te lig of in te lig, is dit nie om uit die lippe te neem van diegene wat iets vir ons sê nie, maar om die nuus te vergelyk, nie vooroordele en vooroordele te hê op grond van watter bron hy het nie. Daarom, as die bedoeling regtig bestaan uit die bereiking van soveel mense as moontlik, adviseer hulle altyd om op hul eie inligting te ontvang sonder vooroordeel. Beslis nuwe tegnologieë is die beste manier. U kan tradisionele media gebruik, maar nuwe tegnologieë sal 'n keerpunt word. En as u 'n groot advertensiebord van hierdie advertensie op straat waar u woon of op pad werk toe sien, Ek kon dit lok. kan u aandag trek. Ja, dit kon. Visuele reeks. Mense weet nie hoe om te lees nie, hulle moet foto's sien. Woord te woord praat met almal, want die nuus word van mond tot mond oorgedra as dit goeie en belangrike nuus is. Skep 'n kommunikasienetwerk vir almal en in enige taal wat in Europa, die Verenigde State en in die res van die wêreld kan wees. Dit kan baie konstruktief wees, want sê ons die eenwording van al hierdie kragte, al hierdie gedagtes, al hierdie kennis kan groot voordele vir almal inhou. Die projek wat u doen is opvallend omdat dit gebaseer is op interaksie. As ons ook praat oor die webnetwerk waarmee u kan kommunikeer, is dit na my mening 'n baie innoverende en baie vinnige ding. Super. Well, we can conclude that social media is the main source of information for people, and they are willing to accept it from there. Therefore, as we heard in the video, spreading the word and discussing it with everyone is essential. In that case, the plan becomes even clearer. The main thing is to take action and not to stop. After all, the creative society is changing the future. Nee, moenie sluit nie, moenie die belangrikste ding sluit nie. Fyn. Volg net die skakel en lees. Vir wat? Ek kom van die toekoms af en glo my, ek weet wat ek sê. Dit is die gewone dom advertensie. Wel, hy wil die basiese inkomste van 10.000 gratis behuising, medisyne en hoë vlak onderwys hê. So kruis, lees en deel met almal. Wat moet ek doen? Deel met almal, stuur almal 'n skakel, plaas 'n projeklogo by u motor, 'n bel familielede, vertel dit vir u vriende. Bel my ma in laaf, dan sal almal daarvan weet. Oor die algemeen skryf op die mure, doen alles wat u net van die hele wêreld kan weet. Dit lyk vir ons. Hallo, ja, weet jy wat? Sjoe is onvoorwaardelike basiese inkomste. Ontslaag ons het 'n toekoms. Gratis behuising is 60 per persoon. Groot, as jy sal aanhou om in te lig en ek het beslis 'n ongelooflike toekoms. Dankie dat u my gehoor het en nie ophou nie, die belangrikste ding is om nie te stop nie. Sjoe, verander die toekoms regtig.
A great example of what everyone can do. I can tell you from my experience, just start spreading the message about the creative society and you will see that the world around you is already changing. Talk to people, tell them what creative society is and how it will benefit them. Some of you might say, okay, I'm already sharing information about the creative society with everyone in my circle. But what else can I do to start living in the creative society even faster? Well, there is an answer for such heroes. One of the effective ways to spread the information as soon as possible is to set up coordination centers in your regions, provinces, cities, districts, etc. The extent of territory you can cover depends only on your willingness and proactive efforts. Remember that everything must be done within the legal framework. It's not difficult to create a coordination center. If there are already two people in your area or city who understand the importance of the creative society, don't wait. Open a coordination center and start informing others about the creative society. In a week, there will be 5 of you. In a month, there will be 25. And in 2 months, everyone in your neighborhood will know about the creative society. Let's take action and make the creative society a reality. Let's watch the following video together. U het van die kreatiewe samelewing geleer en besef dat ons danksy die implementering daarvan eerstens as die mensdom 'n wêreldwyd klimaatsamptenaar kan vermy en tweedens 'n lewe kan vind waarvan ons nie gedroom het nie. Dit is gratis behuising en aansienlik. Onvoorwaardelike basiese inkomste is gelykstaande aan $10,000 per maand. Gratis medisyne en nuwe tegnologieë wat vir elke persoon beskikbaar sal wees. U sal heeltemal gesond wees en u lewe in 'n jong, mooi liggaam kan uitbrei. U sal sekuriteit en vreedsame lewe gewaarborg word. Gratis onderwys oral in die wêreld, dus u sal die geleentheid hê om u potensiaal te maksimeer. En 'n groot aantal vooruitsigte en geleenthede vir elke persoon. Ten einde die kreatiewe formaat van die samelewing te implementeer, is vrywilligers uit meer as 180 lande vandag verenig en werk hy in die kreatiewe sociëteit projek met dieselfde naam. Die kreatiewe samelewing kan nie in 'n enkele land geïmplementeer word nie. Dit kan terselfdertyd op 'n wettige en vreedsame manier gerealiseer word. Dit beteken dat alle mense in die wêreld in die eerste plek moet leer oor die kreatiewe samelewing. En sodoende 'n openbare versoek vir die konstruksie daarvan skep. Daarom is die eerste en belangrikste stap in die opbou van 'n kreatiewe samelewing om die inligting aan almal te bring oor die moontlikheid om so 'n formaat te implementeer wat dit aan elke persoon gee. Hier het ons die maksimum aktiwiteit en kreatiwiteit van almal nodig. Waar om te begin? U kan praat oor die kreatiewe samelewing met alle vriende, familielede uit die hele omgewing. En hulle kan op hul beurt hul omgewing inlig. Die kreatiewe samelewing moet oral ken en praat. As u meer inligting oor die kreatiewe samelewing wil weet, is u hoofassistent die hulpbron kreatiewe sociëteit kom. Veral sulke afdelings daarin soos die internasionale forums 'n building 'n kreatiewe sociëteit. En in die afdelings is die belangrikheid van die optrede van almal en meer inligting. U kan leer oor effektiewe maniere om dit in te lig en dit in die praktyk toe te pas. As u ten minste een persoon vertel van 'n kreatiewe samelewing, het u deelname reeds begin. Met hierdie eenvoudige aksie het u al by die eerste en belangrikste fase aangesluit om 'n kreatiewe samelewing te bou, inlig en 'n stap in die rigting van u gelukkige toekoms geneem. Ja, dit is so eenvoudig. Die projek Kreatiewe Sociëteit gee nie partytjies ikone nie en maak nie 'n lys van vrywilligers nie, moenie ledegeld versamel nie, moenie mekaar en die projek vir persoonlike doeleindes bedryf nie. Kreatiewe Sociëteit is 'n nie winsgewende projek, niemand verdien daarop nie en niemand kry wins ten koste van iemand nie.
Hier verenig en bou mense van oor die hele planeet die samelewing op een eenvoudige beginsel. Slegs die verbetering van die hele samelewing verbeter jy dit vir jouself. En dit is die belangrikste beginsel van die kreatiewe formaat van die samelewing, wat gewaarborg word om die voordele van almal en almal te verseker. Die implementering van die projek word uitsluitlik in die goeie wil en inisiatief van die mense self gehou. Selfs een persoon kan baie doen om 'n kreatiewe samelewing te bou. Maar unitet dit sal blyk te wees in minder tyd. As ons saam met mekaar omgaan, neem ons inligtingsvermoëns toe. Wil u almal vinniger en doeltreffender inlig, sodat dit so gou as moontlik kom. Eenheid saam met ander mense en met bure, vriende, familielede, kollegas, en saam koördinasiesentrum skep om die kreatiewe samelewing in te lig. Die koördinasiesentrum is 'n gemeenskap van mense wat ook die kreatiewe samelewing in die huis, straat, distrik, stad en optree op vrywillige stigtings met inagneming van plaaslike wetgewing. As daar naby is daar nog geen koördinasiesentrum met u nie, dit moet reggestel word. Stel u bure vinniger in kennis, vind soos mense en skep u eie vrywillige sentrum. Wat is nodig om 'n koördinasiesentrum te skep? Dit is maklik om dit oop te maak en elkeen kan dit doen. Die eerste ding wat u nodig het, is om die hoofkoördinasiesentrum in kennis te stel van u besluit deur middel van 'n amptelike e-pos oor kreatiwiteit kom. En implementeer dan gesamentlik alles wat binne die raamwerk van die wetgewing moontlik is om nog meer mense oor die kreatiewe samelewing in te lig. Julle mense is hierdie sentrum van koördinasie. U kan beide fisies en feitelik bymekaar kom. U is nie eens nodig om saam met ander deelnemers op een plek te wees nie. U kan u kommunikasie organiseer deur middel van chat in enige sosiale netwerk wat vir u gerieflik is. En vergaderings en koördinasie kan aanlyn plaasvind op klank en video oproepe. Die belangrikste ding is u koördinering van optrede, dit wil sê 'n gesamentlike ooreenkoms oor hoe u die inligtingsproses sal organiseer. As u 'n koördinasiesentrum skep, beteken dit dat u 'n platform skep waarop u kan kommunikeer, u optrede kan koördineer om die kreatiewe samelewing in u streek, die stad, oproepe uit te voer, te sweef, die resultate te bespreek, take te versprei, arterieel dinkskrim, soek nuwe benaderings. As u enige idee het, kan u dit saamwerk vir 'n gemeenskaplike oproep of 'n vergadering en saam bespreek hoe om dit te implementeer. Byvoorbeeld, saam kan u plakkers vir 'n motordruk, 'n logo oor klere, produkte borduur, saamstem oor advertensies op openbare plekke en nog baie meer. U kan modelle gratis aflaai op kreatiwiteit.com. Nadat u pogings gekoördineer het, kan u nie net u onmiddellike omgewing in kennis stel en lok nie, maar ook die hele gemeenskappe, groepe, organisasies, gebiede, stede, internetbronne en plaaslike media in kennis stel. Moenie jouself beperk nie. As jy wil, kan jy jou hele land en selfs naburige inlig. U kan koördinasiesentrums organiseer, nie net op die beginsel waar u woon nie, dit kan die omgewing van u belange, verskillende minderhede, sportklubs, sakegemeenskappe wees. U kan met ander koördinasiesentrums uit ander stede, lande, die hele planeet omgaan in virtuele koördineringsformaat verenig. Die kreatiewe samelewing is die eenwording van die hele mensdom. Alle organisasies, alle mense, almal wat in 'n kreatiewe samelewing wil leef, is hier toepaslik, almal wat al die straf van die huidige verbruikersformaat verstaan. Die kreatiewe samelewing is voordelig vir almal en almal. Hoe om te verstaan dat die eerste inligtingsfase van die opbou van 'n kreatiewe samelewing deurgegee is en dat ons die tweede fase, voorbereiding en gedrag van die wêreld, referendum kan begin. Stel jou voor jy gaan in die stad rond en sien oral die logo van die kreatiewe samelewing. Almal rondom praat net oor hul ondersteuning vir die kreatiewe samelewing. Alle sosiale netwerke is gevul met inligting oor die kreatiewe samelewing. Dit word hoofstroom oor die hele wêreld. Dit beteken dat 'n openbare versoek om 'n kreatiewe samelewing op die hele planeet gevorm is.
Dus gaan ons voort na die volgende fase voorbereiding en gedrag van die wêreld referendum oor die aanneming deur die hele mensdom van die kreatiewe ontwikkelingsmodel as die enigste aanvaarbare en noodsaaklike vir die oorlewing van die mensdom. In die proses om voor te berei vir die wêreldverwysing vir die implementering daarvan, sal die nodige wetgewende en tegniese basis ontwikkel en aangeneem word. Nadat u 'n positiewe besluit in die wêreldverwysing geneem het, sal die verkiesingsplatform vir die implementering van selfregering deur die maatskappy ten volle begin funksioneer. Almal sal in staat wees om sekere wette te beheer en te stem vir of teen die aanvaarding van sekere wette. Hierdie hulpbron sal in die openbaar beskikbaar, deursigtig en beskerm word deur die mees gevorderde tegnologieë. Deur die verkiesingsplatform word die krag aan mense terugbesorg, dit keer terug na elkeen van u. Hierdie platform word die wetgewende raamwerk, dit wil sê die enigste bron van die algemeen bindende reëls waardeur die mensdom leef. Die implementering van 'n kreatiewe samelewing is 'n heeltemal nuwe benadering, geen revolusies nie. Alles gebeur in die wetgewende raamwerk van elke land, waardeur ons van die verbruikersformaat na 'n kreatiewe manier kan beweeg. En nie net om u lewe en die lewe van die hele mensdom te red nie, maar ook om die vermoëns en vooruitsigte vir onsself te ontdek waarvan ons nog nie gedroom het nie. 'n Kreatiewe samelewing is die eerste formaat ter wêreld wat 'n oplossing gee vir alle moderne probleme en krisisse. Nooit in die geskiedenis van die mensdom was niks soos dit nie. Die implementering daarvan hang af van elkeen van ons, so tree nou op en moenie wag totdat iemand anders u lewe beter maak nie. Tree nou op om te verseker dat u leef soos u altyd wil. Tree nou op as u in 'n gratis, veilige en welvarende kreatiewe samelewing wil leef. It is incredible that we have this opportunity now to create coordination centers, to interact with each other and to interact with other coordination centers at both local and international levels. We can exchange experiences and ideas. Our organized action will lead to much greater and much faster results than if we acted alone. Our cohesion and results are more important than ever because time is against us. More and more cataclysms are happening, and with each climate event, we see how much we are unprepared for what is coming. The climate Cerberus doesn't give us time for contemplation. We have only time to act, with unity and courage. We cannot delay because the climate aggravates the situation every day. We must actively inform people about the Creative Society, tell them what the Creative Society will give each of us. But the most important thing that the Creative Society guarantees us is saving our lives. The most significant benefit of the Creative Society for every person is that we will all stay alive. Exactly. As it was said earlier at the conference, to make it possible for scientists to deal with climate change and prevent a catastrophe, certain conditions are needed. And these conditions can only be provided by the Creative Society. Its building requires 2 stages, and we are now in the first one, the stage of informing. So by telling everyone about the Creative Society, you are helping to build it faster, thus starting the chain of events that will allow us all to be safe from climate disasters. Remember this. Today we talked about the crises that negatively affect our life. Yes, we do have many problems. High utility bills, high poverty rate, crisis in healthcare and other problems. Yes, we complain about many things, including the need to save on food and eat bread with water. But despite all this, we are happy. Yes, you've heard it right. Believe me, our life is not so bad because we are
alive. Because the climate Cerberus hasn't come to us yet. We don't even realize how lucky we are. In Turkey, in Syria, where people were left under the rubble, that's where the people are unfortunate. In Hawaii, where everything is scorched to the ground, that's where the people are unfortunate. Those are the places where people are really unfortunate. Where water streams destroy everything in their path. That's where the people are unfortunate. Where landslides cover people's houses. That's where the people are unfortunate. God forbid that we should go through what those people have gone through. Because when the Cerberus comes to us, then we will understand what real trouble is, what misfortune is. That's when we will truly realize that the most precious thing we have is our lives, but it will be too late. Therefore, as long as we still have an opportunity, even the slightest chance, we must do everything not to let it happen.